to yiene gi mar mondo mi gidonj nono. Aparo ni Cleophas king'eyo kar neno lema Kisumu ndalo machon ji ne donjo nono. Mano impala pa tinde tichulo. Gino ma jopiny wacho ni po nono akia ka sirikal biro wacho ni koro ji odonj nono kata kamano nono moro to rates bende lokre chakre dwe mokwongo dono sekenya ga rates manyien kibiro bedo kidonjo KWS gimoko kok manya korom ga jiwang dongwa mi line up mana mapiyo piyo bang' ma nyabodo Joyce Oduor neno ka nitiere gi weche manyien kanyo ikore mar kelo ni weche manyien mago motenre kod nyasi mar jamhuri kaka do bedo chieng' manyoro kopogore gi mane nonro mar gazet Cleophas, ibro bedo kikele. Kama ibiro karango gigo manotimore ahinya odiochieng' manyoro, jo Kenya manorieny bende e nyasi go mag miyo jotugo mich kata osimbo mopogore opogore. Faith Kipyegon nitiere kar kanyo, nitiere Kiptum ma bende noyudo loch mano mag World Athlete of the Year, mano kama ne gintie majo machuo jogo ma mine bende, mano kama ne gintiere kar kanyo. Kata kamano en puoch gi pak ahinya gima ntiere ma bende ang'e ni loso twak mokwongo ma Sharon odhi bedo godo odhiaje gazet mano mar The Standard kwacho ni Ruto opens Kenya's door in visa gamble. En ng'ati moreka koro yie ne jogo madonjo pachoka ka gionge kod oboke no mar visa. Ng'eni magi pek bende ma iloso odiochieng' ma kawuono e gazet ma Daily Nation kod The Standard bende wagero ni magi gik moko ma dhi bedo ka warango odiochieng' ma kawuono e gazet adhi bedo kako jafwambo wadwa ma bende dhi bedo ka wanono kachiel kapok odonjo twak mokwongo chako. Twak mokwongo nyakorom gi jwang' dwaro mar piny Kenya mano mar yaw tong' mare ne welo mawuok e pinje maoko ma bende bedo ka kelo paro mopogore opogore nyakorom gi jwang' adhi bedo gi jalony chakre saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi kapok Lieta okelonwa chenro mar tedo gi chiemo kawuono en chieng' tich adek chiegni apar ni en chieng' tich ariyo anyisi nyakorom gi jwang' ni norako kokamano kono romo saa 3 mar odiochieng' Cleophas Oluoch dhi chako kanyo gi chal mar fwambo bang'e Joyce Oduor nitiere gi twak e twak mar mbako romo odiochieng' ma kawuono wang'eyo ni kinde mane jogo manokedo ne piny Kenya mar mondo mi piny Kenya owuoge loch mar lwet jowagunda negi kedo mar mondo mi e kinde makoro piny Kenya biro bedo independent mar ni wechego otiek weche mag dhier kech kaachiel kod fuo higni 60 koro nyaka sani bende mano osebedo katimore mane mbaka ma bende wabiro bedo kwagoyo ka koro wagoyo taribin ni nyaka sani piny Kenya ochopo kanye bende dhier oserumo fuo oserumo to kech oserumo kose oyo mbaka makamano fuo dongen ignorance cha dongen fuo mana kamano en adiera gole makara mage weche mane dwaro no rume pacho nyaka sani giserumo kose oyo kipenjruok nyaka sani kirango weche mag somo bende ng'ato nigi teko mar ndiko kod somo iwacho ni mane gima ne wabeberu bende ne temo rango mano kan tiere missionaries mopogore opogore mano biro nitie skunde mane gwengwa mano chako dwa sunge machalo kamani mise magne ni oganda wanyalo somo e yo makare be kaka ne gichako somo Sharon jogi ne chako somo ka gichako somo gi muma ni koro kiseng'e some e yo makare buge mane skunde kaka gintie inyalo somo gi e yo moro mayot mano nomiyo ji mathoth ne oloko dinde magi nodonjo e din mag jokristo mano donjo kaka josalam kadhowath nam chumbi be nodhi nyime gi din mar josalam ne gintie jok mopogore opogore bende paro jogo mano biro kar kacha nitiere John Rebman wacho ni jogo mano loko muma kirango piny kocha nitiere jok mano biro bende yor timo ohala to bende gin to koro nok gin kara jogo mano keto piny Kenya weche go mag goko ni mar kirango kadhowath nam chumbi kacha ne gintie jogo mano wuok e pinyno mar Portugal nyaka ne rango kacha nitiere Pio Gama Pinto wang'eni mago jotelo mane nitiere pacho ka kinde ka to ne gin jowasunge mano kane en jod bura ma Westlands kindego kata kiwuok kacha nitie Vasco da Gama mano ka gintiere dhowath nam chumbi kacha iwacho ni biro margi pacho ka be nomiyo lokruok koso nodong adonga kaka ne odong kata bang' kane gisewuok higni 60 osekalo Joyce ngi ting' mar penjo nwa welo mar mondo mi gidero na makare to penjo makamano bende wabiro chwalo ne jopiny mar mondo mi ginyiso ne gin to ginene yo machalo nade omiyo jofwambo magwa biro bedo ka tudre kodi in janeno marwa obed e kaunti moramora obed kaunti ma Kisumu Homa Bay Migori kaachiel kod Mombasa mar mondo mi inyiswa ni inti nene nade higni 60 bende jo Kenya oseneno lokruok moramora kose oyo omiyo chako tudri kodwa kochakore sani ichwalonwa ote mari e namba mar ote machuok 36000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo Ramogi TV X @Ramogi TV an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakorom ga jwang' ntiere mbui moriwo Facebook, X, Instagram kanyakla kod mano mara TikTok duto te iyuda gi nying mara Sharon Ong'ao. Nyakorom ga jwang' koro nyaka sani tudri koda e Facebook fan page mara
yuda kanyo at Cleophas Oluoch. Kondego duto watude sani nyaka giko machiegni nikech ma Enru piny. We wakungwa yuda thuond weche manyien. I can now confirm without fear of any contradiction that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Ngima masani ji odich gi yore mang'eny. Dhano odich gi yore mang'eny gi yuto nikech ngima obedo matek. Koro ng'ato neno ni kar dhi kanyo mar dhi bedo. Adhi amei. This is something which is unconstitutional. It is unacceptable that in 21st century we are still circumcising, and to make it worse, these are not small girls being circumcised. These are women living in their houses. Nyakora Ramogi machiegni neno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Jatend piny Kenya William Ruto opoyo kenge ma piny Kenya osegoyo e yor dongruok ka onyiso oganda jo Kenya mondo obed kod horuok nikech piny owacho nitiere lai makare mar bero uchumi mathurka kendo neno ni lokruok obedo e kinde mabiro. Ruto ne wuoyo e nyasi mar 60 mar Jamhuri manobag Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi kama nosingo kedo gi mibadhi e pachoka kaka yorno mar neno ni usuru masani oganda jo Kenya chulo ok otigodo maracha. Lidio Keyo nigi mathoth. Sa adeko kinyi, Jatend piny Kenya William Ruto nomole kar bagoro ma Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi e nyasi mar Jamhuri mayango higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch koya lwet jowagunda. Nyasi ni bire kinde ma oganda jo Kenya ywago pek mar ngima. Jatend piny Kenya William Ruto yango ne piny Kenya osegunda weche mag demokrasia, kata kamano ogoyo bade piny ni ochumi mapacho kata pod yulo. To kata kamano gitemo duto maginyalo mar bero ngima oganda jo Kenya. Inflation is now 6.8% down from a high of 9.2 a year ago. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Kinde ma oganda jo Kenya ywago medruok mar usuru mijuoge pachoka. Jatend piny owacho ni makende e yo ma oganda jo Kenya nyalo chiwore go mar sero piny owacho bero chumi mathurka ka bende osingo kedo gi mibadhi kaka yor neno ni omenda go otigodo e yo makare. Though painful, the sacrifices we have made, which would not only make our freedom fighters proud, are also absolutely necessary at a time as this. We have witnessed a significant rise in total revenues collected. Besides enhancing revenue collection, digitization has eliminated revenue leakage through corruption and theft. And for this reason, I direct that all agencies observe the December 31st deadline to finalize the migration to e-citizen platform. Jatend piny oporo nyamrero ma osebedo ka chiwo thieth e kor gwenge kopo piny owacho mag counties ma osechulo bath omenda mane gikete winjruok gi piny owacho ka koro singo ni piny owacho mamalo biro chulo nyamrero go e giko dwe mar 12. I commend counties who have already paid community health promoters their stipends and commit that the national government will pay our portion beginning the end of this month.
Ruto jiwo rawere mondo mi oti kod lony manyasani mag mbui e loso mwandu. Kabende opuojo Kenya matie pinje maoko kuom bedo siro motegno moteno uchumi mathur kae kosingo medo tero ganda jo Kenya mondo mi oti e pinje maoko. I mean, just yesterday, Meta committed to helping creators in Kenya earn money for crafting original content. Following a pilot program with eligible creators in the country, Meta will be expanding monetization opportunities and allowing more creators to earn a living doing what they love. Millions of Kenyans already working abroad have been great ambassadors for our country and have made huge contributions through their remittances to the development of Kenya. Geno mano oganda jo Kenya ntiere godo maduoko nengo ngima piny. Ogore Luanda ka jatend piny Kenya William Ruto omedo sundo oganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok e kinde motemo duto manyalo mar duoko piny nengo mar ngima. Kata kamano, singo mabende omiyo oganda jo Kenya odiochieng' ma kawuono nyasi mar jamhuri mar 60 jo Kenya ntiere kod geno ni obiro chopo singo go kare. Lydia Okeyo, Ramogi Tv, Uhuru Gardens, Nairobi. Jatend piny William Ruto olando ni chakre dwe mar 1 higa manyien welo mabiro bedo katimo limbe piny Kenya ok bidwar gi oboke moyiedhi mar visa mane oyango e nyasi mar jamhuri mane obagi alap ma Uhuru Gardens bore Nairobi. Okang' makama okelo paro e kind jo Kenya ma bende ochwalo duondgi. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao gi mathoth. Higni 60 tok yudo loch kowuok e lwet wagunda. Welo mabiro bedo katimo limbe e pacho kae koro yudo fungruok makende. Bang' jatend piny Kenya chiwo milome mayango ni chakre dwe mar 1 mar higa manyien. Kenya ok bidwaro ni welo obed kod oboke ma otisi ni visa eka giyud thuolo mar donjo. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. We nevertheless have real cause to celebrate the contributions made by each one of us to the collective national endeavor in keeping with the aspirations of the brave and indomitable patriots who set us on this path to national glory. Mondo piny Kenya orwak welo maonge gi visa. Jatend piny wacho ni mbui oseyangi mabiro yango jowuoth machano timo limbe e pacho kae. Tok chopo e pacho ka, jowuoth ibiro chune gi puoth makende mar bedo e pacho kae. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. Consequently, all travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Jopiny bende ochiwo paro e wi wachno. Ok wanyal bet e Kenya ma ng'ata nyalo donje. Means ni al sabab nyalo muochowa anytime. Wach visa ni jo Kenya adwa kwayo Kenya mangima. Be it ni you are a Kalenjin, be it you are a Kikuyu or a Luhya, all the 43 tribes ma wan gode Kenya ka, yeuru ko ilosnwa thuolo mar wacho wach visa ni. Wawachuru ni no. Penjo ma bende pod nyalo ringo e pach japiny bang' lendo makama en ni to piny Kenya ibiro donje nono maonge visa adier. Okang' makama biro tok lokruoge mag chudo ne oyangi ne visa ne jolimbe matimo limbe e pacho kae. Lokruoge chakre chien tarik 1 mar dwe mokwongo mar higa manyien. Oganda madonjo e piny Kenya kaluwore gi lokruok makamano ibidwar mar mondo mi ochul $100 mar yudo puoth mar donjo e pacho kae. Ponono ni kinde mag visa biro bedo korumo. Jal mawuok e pinje maoko mabiro dwaro nuoyo donjo e piny Kenya biro chulo $500. Visa mar donjo dinuo nyadibich ibichule e nengo mar $160. Ka welo madiher mar mondo mi ochorne gi nyime visa magi e pacho ka kuom thuolo mar dweche 6 mayande ni nono ibichule e nengo mar $200. Piny Kenya koro en piny mar 2 e pinje mag Afrika mar lando yaw tong' mare ne pinje maoko machiegni ne. Okang' makama biro tok piny Rwanda yaw tong' mare chien tarik 3 mar dwe mar 11 mar higani ne jolimbe duto mawuok e pinje Afrika. Motelo bang' lendo makama, piny Kenya bende noyaw tong' mare ne oganda mawuok e piny Indonesia. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi.
Jotelo mawuok e pinje ang'wen mane oyuoro e nyasi mar 60 mar Jamhuri e pachoka opuoyo kenge mag dongruok ma piny Kenya osegoyo nyaka ne Kenya yud loch kowuok e lwet jorochere. Gisingo mar tego osiep e kind Kenya kod pinjegi mar neno ni oganda duto mag Afrika otayo chenro mag giwegi ma ok girito pinje jowasungu. E nyasi mar hingo higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch kowuok e lwet jorochere kopogore kod jopiny miche gi miche manochopo e alap ma Uhuru Gardens, jotelo mawuok e pinje mamoko mag Afrika bende oyuoro e nyasi no. Jotelo go moriwo jatend piny Ethiopia Salwek Zewde, jatend piny Zanzibar Hussein Mwinyi, jalup Prime Minister mokwongo ma Uganda Rebecca Kadaga kod jalup jatend piny Burundi Prosper Bazombaza. Duto opuoyo piny Kenya kuom goyo kenge buora e sectors mopogore opogore nyaka ne piny Kenya wuog e lwet jorochere. 60 years is indeed a milestone. I have been, as I said, a witness of the great progress that Kenya has made since its independence. I would like to wish you success and prosperity and happiness to the great people of Kenya. Pekee naipongeza sana serikali na wananchi wa Kenya kwa mafanikio makubwa mlioyapata katika kipindi cha miaka 60 iliyopita. Kwa hakika mmepiga hatua kubwa sana. Kenya ya sasa sio sawa na Kenya ya mwaka 1963. Kaluore kod jatend piny Zanzibar mabende oloso elo jatend piny Tanzania nyaka ne Kenya yud loch tudruok e kind piny Kenya kod pinje mamoko mantiere riwruok mar pinje Afrika ma ugwe osebedo maber kendo osekonyo e tego uchumi mar pinjego, gino momiyo gisingo mar medo tego siep makamano. Kutokana na uhusiano na ushirikiano mzuri uliopo, nchi zetu mbili zimeweza pia kunufaika kiuchumi, hususan katika nyanja ya biashara na uwekezaji. Kenya pia ni miongoni mwa nchi 10 zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania. Hii inaonyesha kuwa Kenya ni mshirika na mbia wetu muhimu wa maendeleo. Jotelo go jiwo piny Kenya kod pinje mamoko mag Afrika mondo ka weche mag tego uchumi mag pinjegi e lwetgi giwegi. Another important fight must continue. The economic and technological Jamhuri. We must lead this fight with determination, unity and self-confidence as Africans. Africa must cure itself of the victim mentality and take the initiative of shaping her own destiny. We have an unprecedented advantage of a market of 1.3 billion people. This is a formidable treasure in our hands. It has the potential of not only making us richer, but also earning us respect in the world as a power to reckon with. Joyce Odur, Ramogi TV. Nyasi mar Jamhuri ne odhial gi jo Kenya e yore mopogore opogore. E pap ma Uhuru Gardens, nyasi ne opong' kod nyadhi kod ilo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nyisowa kaka nyasi ne chalo. E kar bago rombe ma Uhuru Gardens, jodito walo kode kendo gidonje nyasi mar Jamhuri Day gi nyadhi. Nyasi moyo nyaka odieche kanyakla koda nyadendi man kod osimbo, e kaka nyadendi majadusa, mamolo kata Miss Kenya. Mane nyono kalweso la lwesa kanyar sungu, korwako rinda marabora. Nyar jatend piny Shalin Ruto, bende ne okodong chien korka rwakruok, kendo oyudo ngonga moro. E kindego, welo donjo kod geche mateko githoth, e kaka gachupu kasuoyo, mane donjo manimba. Rita kwe oridi e kinde mamin piny Rachel Ruto, e kod min od jalup jatend piny Dorcas Rigathi, bende donje nyasi. Jatend piny William Ruto thinyore kendo donjo e gache moyiedhi mar jatend piny e kendo molo kofoyo lwete ne oganda kod mor. Ruto yogore kod rowere manene kod sironyo mar muse, kaka che luoro kode pap e kinde mag geche ariyo man kod nyadhi, bende luoro kode. Ruto lwenyo ngas kendo idho kare moyiedhi moting'ore gi malo kaka altar, odiedoe e kinde mabeni muocho kabund teng'o. Jamadar moro machunye chwer muomore ka seso kendo dhi kwayo thuolo mar pango parade. E kata odoko ni bad joliero kochomo piny, Ruto kod jamadar ogola fayo lwetgi maket, ka gipisore kind jolweny mothal matimata makata mor ni luwogi, to ngang' onge ng'etne. E seche ma magi dhi nyime, to jolweny luochore kod altarno, e kendo iting'e nyaganglo kidar kode ne pangruok manyal gede. Bendera mar Kenya na 25 ochuoye lo,
kendo bang'e to idiedo e gok kochimo rieny kowuoyo. Bendera man kod pete mag sajni idiedo kendo iluoro kode pap ka tielo wanyore kawuok e lo kendo ombong' duog dhanjo loriat. Eka e kindeni jolweny mag kor lwasi mag pi emomako wi rwath. Jolweny tiyo kod oledhi mar loso gima ket kod kendo mar misango mar chiwo thuolo ne dolo. Colonel Father George Maingi. Thuolo mar dolo chopo e kendo jodolo moko sanja mokelo kanyakla jokopere weg lori, Adwen wuon Wes, jo-Anglican to kod mago mag oganda jo-Salam e kind mamoko e tudo Kenya kod polo kaluwore kod midhiero mokwako pachoka. Jodolo luoro kama opangie yo makende maket kod kar chiwo misango kendo gikuyo kuome moro. E kaka yoro nyiso jachien ni onge kod teko e wi piny Kenya, bang'e jodolo go chwoyo alam. E kata odoko ni chieng' ne pilore maliet kamano, jopuonjre kod jopiny ne omanore kod mambul mar yudo tipo. Oganda mane kech ogoyo ngoga ne sonyo deyo, kamoko to ne yuomo chak mopuo mar yogat, kamoko to ne lolo mana odogwal. Nyisruok mar chia kaka riembo ndeke mag lweny ne okwako kor lwasi ka pilot thulo ndek lweny maumi oswotore kendo po kor boche molal. To nyawadgi biro kachito iu ndegeno e kendo loka tako nyadidek. Kama chielo thinyore kofunyu kendo dok kor kacham e gisipito lwero e kinde ma ndege mar oiro to ne sungo gige lweny ma Kenya ni godo. E ka yango higni 60 ma Kenya osebedo gode loch mamargi. Miel kod tuke mag lombo wang' ne omiyo wang' oyudo chiemo motokne lela. Johera mag DJ Afro Right. Asante sana maridadi. Will Broda Makoha e kindi ji mamoko ne onyiso lony margi e miyo ji nyiero. Okebe moro lwenyo chuma kendo diede wiye e kendo ogumo moket tiendene kor yamo. Oleny kendo girony ka gipodho e lo. Mit mar miel en yot mar nungo. Miel dunyore kendo chope midi e ka jodito buonjo kendo mor kod sigunyo muomogi. Okebe moro bende ne onwang'ore matek e ka otemo muomore nyasi. Obila ne oting'e kodheru man kod miudhwe e kata odoko ni jopiny mane ok omor kod timno ne ochako bayo kombe kuom obila ka giwuone gi lep. Basiwe hata moja anayetengani. Mit to mit ndi mak mana nyaka bed kod giko mare. Mae giko mar nyasi mar 60 ma Kenya oyango godo igni 60 kendo gitegno magikoto. Mak mana ni kata kodo puk tek manade to chieng' moro notore. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Uru Gardens, Nairobi. Ay nyakora mgejwang donge no mito odiochieng' manyoro kata kamano in bende nyalo chwalonwa pachi kinyiso ni neno nyasi mar jamhuri mar 60 e yo machalo nade. Kata kamano kwa dhi mbele en nyasi mar jamhuri ma higa ni ema obedo mokwongo ma obagi e alapa kate pap ma Uhuru Gardens nyaka ne los pauno ma oyudo sura manyien. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa thuolo ma alap ma Uhuru Gardens omako e historia mar piny Kenya. E alap ma Uhuru Gardens e geng wang' apaya ma Lang'ata e buore Nairobi, oganda jo Kenya ogoyo machiemo kendo ng'iyo safar ma piny Kenya osegoyo higni 60 mokalo nyaka ne thuondi ma pacho kae gol Kenya e nyororo mag ombogo jaracha. E alap ma Uhuru Gardens e higa mar 1963 piny Kenya ne ondiko historia kuom loro bendera mar piny Ingereza kendo idho malo bendera mar rangi 4 ma pacho kae. Pauni kata kamano ne ojwang' kod piny owacho mokalo nyaka higa mar 2021 kama ne jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne okonge kendo miye sura malombo wang' e chenro mane omuonyo omenda maromo bilion 60. E bwo chenro ma kamano mane otelne kod jolweny ma pacho kae, piny owacho ne ogero hemko manyangafu mar miyo jo Kenya thuolo ma migosi mar somo historia margi. Tado mar hemko mar Uhuru Gardens okawo kido mar kuot mane thuondi ma pacho kae otiyogo e kedo ne loch marwa. E rangach mar hemkono, sanam mar jatend jokedo mag Mau Mau, Field Marshal Dedan Kimathi, kod jatend oganda Miji Kenda e kinde kedo ne loch ma pacho kae Mekatilili wa Menza othal, rapar makende ne jo Kenya mapod ngima ni nyaka giikore mar kedo ne pinywa. Jokedo mamoko mane ochwero remgi ne pinywa bende ne omi luor makende kod piny owacho mar Uhuru Kenyatta
kuom ndiko nyingegi e hotogromo yedhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Otewi midhiero mar El Nino kod weche mag arita kwe ne okwako twak ma jotelo ne obedo godo e nyasi mar Jamhuri e counties mag Nyanza. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa ripot mowuok e nyasi mag Jamhuri Nyanza. Nyasi maringo Jamhuri Day ne odhi nyime e gwenge makaluo. E kaunti ma Kisumu, nyasi no ne otele kod County Commissioner ma Kisumu, Hussein Alaso Hussein, kaachiel kod Governor ma county no, Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Jotelogo kane loso e kinde nyasi no, e gijiwo oganda modak kuonde maula thoro ywero e ji, mondo odar, kendo singo ne jopiny, ne gimedo tiyo kod sirikal mamalo, e neno giketo okenge makare, mar kedo kod oula, mamedo kelo ne oganda midhiero. On the situation of El Nino, we don't know, but we're asking our people to remain alert. We have told our chiefs and administrators on the ground to sensitize our people, because I think they have known this scenario of El Nino for a long time. They should be able to monitor the situation, and where they see that there's flooding, they should be able to move to a safer ground. E county Masiaya, nyasi no ne odhi nyime lap Masiaya KMTC kotele kod County Commissioner Makono, Julius Otieno, mabende otielo mondo jodak, maula thoro kelo negi midhiero, odaro dhi kuonde moting'ore, e sama giketo okenge mag kedo kod oula e gwenge go. So far we thank God that as a country, we have not lost any life out of the rains. Lakini kwa wananchi nawaomba mchukue tahadhari, kiambia na hawa maafisa wetu ya kwamba kuna hatari sehemu fulani, please move to safer grounds. So far, so good, but we are on the watch out. E county Mamigori, County Commissioner manotelo e nyasi no, David Gitonga, okawo thuolono mar yango ni gidhi nyime kod keto okenge mag neno ni weche oula okomedo thung'o jodak makono. Tulianzia nikawaambia kuna mafuriko. Najua tumesaidiana na county government na tumeweza kupata chakula kadhaa na tumesaidia watu wa Nyatike, Urili na kwingineko. Na bado tunatarajia chakula zingine, tunatarajia mapati na tutaendelea kufanya. Na ningetaka kusema tafadhali, venye nisema mambo ya intolerance. Imagine tunapeana chakula kwa watu ambao wameathirika na mafuriko, lakini kuna viongozi na watu wengine wamepanga jama ya kuchafua hiyo mkutano. Tafadhali, is that person normal? Commissioner Mahoma Bay, Moses Lelan, bende ne nikod ote mar jiwo jopiny mondo bed motang' gi oula ma osekelo midhiero e moko kuom gwenge makono. Tafadhali, let's be safe. Tufanye juhudi kuhakikisha ya kwamba kama maji inaelekea eneo ambalo tunaishi, let's be safe until we are sure we are safe from this problem. Komachielo e kaunti Masiaya kod Kisii, weche mag jiwo arita kwe ne omi pek e ote mag jotelo. Pia hapa Siaya kumekuwa na changamoto kidogo, watu wanahangaishwa hii town, hawezi tembea vile wanataka. I'm glad that the new team wako sawa. We are on top of things, na mjue ya kwamba mambo yenu iko sawa. Mkisherekea Krismasi na mwaka mpya, kae mkijua ya kwamba usalama wenu imelindwa. Hii maneno gani ya usalama yenye ishangi hizi Suneka? That we have to keep on discussing it in every other function. Let us leave security issues to security managers. We want to respect you as an MCA, we want to respect you as a member of parliament, but also respect the county security team. Hatuwezi kuja hapa kila siku tunaulizwa watu wameuliwa. Why don't you share that important information with security agents? Tusicheze na maisha ya binadamu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakwara Mugajoang gi report mar Millicent Adhiambo e machopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano kaka pile waiko ni chenro maiye lach. Moko kuom bende aneno ka atwa kodwa achiel kachiel e Facebook kacha kama wantiere live. Asoma ne moko kuom ote ma uchwalo okinyi makawuono. Achako kod ote mar wuoda Kadawa Noah Jackton
wacho nonenwa yo makare ka entiere Kadawa. Wood Asego Jangoma Ochika Molo wacho noneno weche manyien yo maler akia pingo Ramogi TV. Jacob Molo Kanango Jakan wacho na yie gi Ruto otiyo maber kabisa. Gideon Daya bende wacho ni otema tema. Nyakwaro Juando Kanan bende wacho ni Awuoro Walter Nyambaga Dholuo Mong'ith. Aya Nyakwara Mugia Juanga wakao yoyo madundo gisani tok yueyo nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katayo chenro mar nonro mar gazet. Kikidhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Nyakoro Mgajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyakisweti. Ok ni en talent ni kuri rietiendi ni talent kuru biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamora mora ma intie pachoka.
Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Nyakora moge jwang machiegni ntiere kae chenro mar piny wantiere kidieny makoro bendo wada bedo kwa nono gazet ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango to kakinene en gazet ma kawuono to kan kenda mano mono miwakoni gigi duto mosebedo ka ondike gazet ma Daily Nation kod mano mar The Standard wada chako kae kod gazet madongo e pacho kae. Wacho ni magi makoro kama intiere karkacha kona minyiew Kisumu sani chal nade mae mobedo ka watimo ka odiochiengni ma kawuono. Koro ketegeta karka mondo mwakoni ni chal mar wach gin magi gik mathoth momipe karka gin twak ma jatend piny Kenya odiochiengno manyoro ka ne ntiere lap mano mar Uhuru Gardens mantiere buo Nairobi karkae kama ne bende odhialo nyasi mar 60 mar Jamhuri ma pacho ka. Machiegni chenro ntiere ka kor nyawadwa Joyce Uduor. Joyce oyawre kendo oyawre inya Cleophas. Gazet ma The Standard kod Daily Nation ondikeo makare to daera ne achakare man gi picha moro ntiere ka mane jafwambo moro no Dennis Onsongo oyudo ahinya ka ne Daily Nation kacha mondo mi ang'warange ne owacho ni ero Ruto wacho ni Kenya ni e yo makare mana ne picha no koro kae ka konya ne achiel kachiel mai picha no wacho kanyo ni Ruto Kenya is on right track adieri koso jolony bo wache yo mopogore to kona mai wach mo mipe kod chieng manyoro koto ne kod weche mamoko mapod ntiere weche mokwongo. Magi gin kotedore kod weche ma jatend piny William Ruto nowacho e kinde nyasi mar Jamhuri nyaka sani koro wacho ni ponono nyalo bedo ni jopiny winjo malit kaluwore kod usuru mang'eny masani juogo jopiny. Kata kamano wacho ni usuru makamano makoro ijuogo wawan kaka jo Kenya sani koro osemiyo piny Kenya owuok e kinda kuru gasumbi gino miluongo kanyo ni out of danger to sani koro wacho ni uchumi ma pacho kae ponono koro osechako bedo makare. Gino ma japiny ma kawaida nyalo bedo ni penjore. Jatend piny Kenya wacho ni sani koro uchumi bet berbere matinde ni okorach kaka ponono kaka ne giyude to japiny biro yudo fuong'ruok karang'o. Magi duto timore kaluwore ni nengo mag ngima kata nengo mar ngima pod ni malo, usuru bende ijuogo wa mamalo. Jo Kenya pok oneno ber moro amora. Kata kamano ang'e ni jopiny nyalo bedo mana kod geno ni ponono ero wach ni sani koro bet oberbere ponono kinde mabiro mbele kata higa manyien obiro bedo maber mwane kata ka nengo mag gik moko olwar piny. Mano bende kani kanya kod mogo jwang mane wach mabeno mipeke ite mar 2 ite mar 3 ite mar 4 mar 5 mano mar 6 nyaka 7 ite mar 2 nyaka 7 sigana mochiw kar kanyo ket kod magi ang'waranga ite mokwongo ka gin gik mage momipek kato bang' yud thuolo mondo misom gazet ma Daily Nation ibeda ne kod ng'eyo wachi kiwuok ka bende i promote gazet ma Daily Nation inyiewe en siling 60 Kenya ka wadhi malo ka matin nitiere sigana ma pod nitiere piny ka gik mage madongo mane olose Joyce mano ka warango garanga kar ka ng'eno ndik gi aya ka koro wanya neno gi yo makare nitie kanyo wacho ni weche mag uchumi kachiel koda ka gope omul kar kanyo weche mag choko osuru mano moting'o nyaka maka mag housing levy kachiel koda ka golo subsidy mwandu mopogore opogore mag omenda magayo weche kata nengo mag modhi mopogore opogore weche mag mibadhi ma bende wacho ni lweny mar kedo gi mibadhi bende podhi nyime weche mag nok mag tije koda yao bodawa kata wacho ni kuonde ma oganda donjo godo pacho ka mondo donja ka onge kata oboke no mano mar visa odhi bedo e yo machal nade wacho ni kochakre Januari higa manyien mar 2024 Kenya dhi bedo visa free country tiende nango e yudo ma pontiere kar kae. Cleophas an kanyo gima litna ni e piny Kenya ka ibiro bed ka yie ne jopinje maoko mar mondo mi obi e Kenya ka ma onge visa mora mora to koro pek biro bedo ka koro ja Kenya
onego bed ni dhi e piny moro ento koro pinyno nyaka dwar visa to visa makamago bende ka ji yudo jomoko osebedo ka yudo pek e yudo visa mano koro gima ponono litna kanyo ni biro e Kenya biro bedo mayot bende jopiny mano chwalo pachgi odiochieng' manyoro nok mor kod wach makamano ka giwacho ni mano ok ber akia ka bende ponono jatend piny Kenya William Ruto nyalo keto tudruok kod pinje mamoko bende to mana kaka piny Kenya oyie ni gidonj kae maonge visa pinje mamoko bende oyie ne jo Kenya odhi e pinjegi maonge visa kanye monyalo wacho ni ponono nyalo bedo win-win situation matiende ni ero koro Kenya kae bende kibiro onge visa pinje mamoko bende kidhie kaka ja Kenya pinje moyiene gidonjo maonge visa en bende kidhie pinyno idonjo maonge visa mago bende mantiere kar kanyo koro Ramogi Jwang gin gik mage mosebedo kar kae kipenjo gin pinje mage maponono osedonjo winjruok gi piny Kenya manya bedo kacha ni mondo ichop e pinygi ok ochuno nyaka ibed kod visa oting'o pinyno mano mar Senegal pinyno mar Congo pinyno machielo mantiere kar kanyo ting'o mano mar Indonesia mano kama gintiere iwacho ni nyaka sani gin kacha e yo machalo nade irango kanyo achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang pinyno mar South Africa bende ne gisechopo e winjruok machalo kamano koro gima nitie Joyce madier an gi osiepa moro iluongo ni Jimmy Owila odiochieng' manyoro mana kaka jo Kenya bende ne pachgi biro mopogore opogore kotenore kod weche mag visa wacho ni ng'omiyo pinje ma oyiene Kenya mondo mi ochop e pinygi ka onge visa ema Kenya bende onego bed ni duoko lwedo mondo ne ni adieri ka en jok mawuok e pinyno mar Rwanda ema biro pacho ka onge kode Rwanda achiel kuom pinjego ma bende ne osepuodho e Afrika ka mangima jogo madalimogi mondo chopa kacha jogo madaketo mwandu kata ka gionge wechego mag visa era kamano en gimoro ma pod warito winjo ni odhi e yo machal nade en twak madhi bedo kadhi nyime thuolo gi duto wadhi neno nyaka jogo mowuok e piny libama Somalia gidonjo pacho ka wana jok mowuok Ethiopia gidonjo ka gionge oboke makamago bende gisebedo ka gitimo giga kata kamano lokruok kata pogruok nitiere kanyi ang'eni mago tie kar kanya kura Ramogi Jwang e ite mar 2 nyaka ite mar 7 yudo thuolo mondo mi some nyasi makamagi bende otimore counties mopogore opogore ang'eni awayudo gi weche manyien odiochieng'ni ma kawuono to kanyo bende wang'e maber ni gima ntiere e ite ite mogik gin tuke ma bende ang' waranga ne kinde mabiro to sani nitie gima Azimio koro dwaro malo kanyo Sabina Chege nitie malo kacha nitiere sigana moro mantie wadani mondo mi waranga ni nyaka Ramogi Jwang oyud thuolo mar nene ne mar koro jo Azimio koro dwaro manen jaleg kweth mano manok e od bura mano Sabina Chege mondo mi koro duokane omenda mano yudo e kinde mane ntiere gi lemo machalo kamano mano mowacho ni lemo makamano ne omako kendo neno taro mar chik nyaka sani koro wakia ka koro gino en gino manyalore kalor ni nyaka sani bende ano kata gazet mar The Standard ginte gindike ka koro ni gidwa donjo ne speaker mar od bura mano Moses Wetangula kotudore koda wach mar Sabina Chege ne wang'e ni Sabina Chege ponono nogola kaka jalega kweth manok e od bura kalore kod chung' mare e weche mag siasa gino momiyo nyaka sani koro tungni mathoth osebedo e duond bura no mano mar kata duond bura mano riwruok mar siasa mano mar Jubilee kata kamano warita ne wane ane ka ponono gini en gino madwarore ni ponono kaluore ni omenda go duto mano chule e kinde mane en jaleg kweth manoka e od bura kacho nego be no duoko gi to koduoko gi oduoko ne gi ne ng'a mano bende penjo maduong' kanyo ng'a mabiro bedo ka omenda makamagi wang'eno omenda makamano wuok e sirikal iduoko gi aguch sirikal kose gibiro bedo ka gidhi kanye mano gima bende onego bed kilero nwa e yo makare nyaka Ramogi Jwang ite mar 2 ka nitie pichni moko Joyce madani mondo wane kata kapok otieko mondo mi ang' waranga ne gazet machielo bende mantiere kar ka e ite mano mar 2 mano kama gintiere kar kanyo ang' wane picha Anne Waiguru otelo ne joge county ma Kirinyaga ne gintiere Good Samaritan Secondary School mantiere Mwea ka gintiere nyasi machalo kamago waneno Polo Tuoma gavana ma Busia ne ntiere Nambale Polytechnic Grounds odiochieng'no manyoro kod mamoko bende mantiere kar ka inyamana neno gi ka achiel kachiel kaka gintiere Joyce nena tipo moro ma oganda ne nyalo bedo mamor go ahinya kama ne gintiere counties mopogore opogore neno ka giwuok mano kata county ma Kisumu bende bathe kanyo neno ka Anyang' Nyong'o nitie kata kod Kisumu Kids African Dancers ochamo miel kit miel moro ni ka macha miel mane
Cleophas en mana miel. Kalore ni miel bende en achiel kuom yore mag timo rako. Kitimo miel, miel matin to ponono inyalo gonyo moko kuom funde mantiere dendi. Kata kamano wanyalo wacho ni magi gin mana mora. Ma bende jo Kenya ne ntiere godo odiochieng' manyoro e kinde mane wahingo higni 60 tok yudo loch kowuok e lwet jo wagunda. Gin weche mopogore opogore ma bende timore ka nitiere nyaka picha mar jo Kenya moko ma bende ne odhi ng'iyo historic photos mago ma bende nitiere Nairobi National Museum mano odiochieng' manyoro e kinde ma bende jo Kenya ne hingo higni 60 ka luwore ni odiochieng' manyoro nomi jo Kenya thuolo mar limo kuonde mopogore opogore nono maonge chudo mago kuonde mag museum kata kuonde mag le mag bungu. Ok nadhi sadi to nane tich Cleophas. Aya, wabodhi, lano uru machielo kendo. Wanyalo wacho ni wabro dhi tok ma. Dogoro giketnwa machielo bende, wayudo thuolo mar dhi, kata ka en weekend. Weekend koro ji te nitie thuolo, nyaka jogo ma nigi yweyo chiegno. Ang' yudi ng'eyo nyakoro mogi jwang' ni kaja koro gichal nade, mano kochopo nyaka ite mar 7. Nitie wach machielo ma bende nitiere kar kae ite mar 8, ang'e ni ang' warangi nitie gik mopogore opogore monego bed ni warango kotenore kod wechego mago mag teko sitima osiko kalal, kendo koro sani nitiere od bura ma bende koro nyaka sani yango ni gima nitiere en nono idarang ni en ang'o mane kelo lal mar teko sitima. Koro bende osetimore thuolo mar dweche 3 wasebedo kanyo kod gigo mopogore opogore mantie. Nyaka sani koro ogwela mano jagoro mongerore migawo mar teko mano Alice Wachira mar mondo mi obi ochop e nyima kamiti mar od bura mar mondo mi Alex Wachira mar mondo mi olernwa matut gino momiyo nyaka sani koro ponono teko mar stima osebedo kalal kinde ka kinde. To Cleophas parni jatend migawo mar teko mano Davis Chirchir en bende yando wacho ni ponono lal mar stima en gino ma ponono jo Kenya nyalo biro neno kata kinde mabiro mbele. Ko wacho ni ponono nitiere kuonde moko ma teko mar stima itiyo godo mang'eny ahinya, gino mane ponono kelo lal mar stima. Lal mar stima kata kamano osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore ahinya ahinya ne jo ohala ma bende no ywak matamra gi nono. Kata kamano wanyalo wacho ni mae okang' mokwongo ma ponono jo Kenya osebedo ka neno stima kalal e piny mangima, ni piny Kenya te onge stima. Magi kelo midhiero mopogore opogore maber ponono ng'ato ninde tije. Koro ber ka gichopo e nyim kamiti ma kamano mar mondo mi giduok penjo matek ma bende biro bed ka ipenjo gi kacha. Nyakoro mogi jwang'i borangi kanyo ite no mar 8 e ite mar 10 kanyo bende nitie wechego ma wacho ni Dark Christmas for coffee farmers sector reforms bite. Nitie lokruoge mopogore opogore mantiere kar kanyo sector no mano mag jopur mago mag kahawa ma bende nitiere kar kanyo ng'isome ni ite no mano mar 10. Ka piny kanyo bende iwacho ni jotije mag kambi ndeke mago mar KQ bende koro gigeno yudo medruok mago mag osara ono kaluwore kod winjruok margi mano mar CBA ma bende koro nitie kar kanyo kod Kenya Aviation Workers Union KAU. Boniface Otieno ndiko sigana no kar kanyo ite no mar 10 Joyce. Ka warango kumachielo bende nitie gin gik mage ma pod nitiere kar kae mano weche mag kedo kod nyange mago mag nyithindo manyiri ma bende nitie kar kanyo ng'e nang'o thuolo mag range mano mantiere ite mar 11. Iwacho ni koro gin jok mage ma koro nitiere kar ka. Wach mar kedo kod nyange Cleophas en wach ma koro nyaka sani onego bed ni ikedo godo matek kalore ni piny Kenya nitiere kod geno mar tieko chuth tero nyithindo manyiri nyange kochopo kanye higa ma apane ni higa mar 2027. Kata kamano nitiere oganda dhoudi moko ma ponono timo tim makamae ma bende wacho ni en tim mar maundu ahinya. Oganda mathoth osebed ka ijiwo mar mondo mi ahinya to oganda jo Masai osebed ni oseng'isgi ni gilos makata gibed machiegni kod jodongo mago mag gwenge kaloro ni jodongo makamago ema ponono kowuok kodgi e yo makare ma gineno rach mar tero nyithindo manyiri nyange to gin kaka jodongo gine ma gitelo ne gweng gine ma koro ginyalo wacho ni ni wach makamae kata wan bende koro oseng'iswa ni ok en gima kare omiyo weuru watieka wach makamae chuth kalore ni ok en gino makare kalore ni nitiere nyaka nyange moko mwaseneno komiyo kata jomoko wito ngimagi jomoko kata ngimagi tok mano ok bed makare kalore kod nyange ma nyaka sani osebed ka ikedo godo matek. Magi achiel kuom gigo ma bende
gin chocho ratiro mar joma nyiri kaluwore ni itime yo ma ok ni kare. Nitiere oganda moko Cleophas ma tok oseter nyathi ma nyako nyangi to koro mano nyiso ni donje keny. To moko kuom gi pod gin nyithindo matindo moko nego bed ni timo negi gima kamano. Ketho nyaka ngima gi mbele. Nyakoro moga jwang kutenore gi mago bende mag lokruoge ma timore e kit oganda kaachiel koda ka timbewa e ite mar 12 nitiere gima koro wacho ni Afrika kata pinje mag Afrika nyalo bedo ni dhi wuok kata gi lwetgi nono. Gidhi wuok gi lwetgi nono ka giwuok e romono mano mar COP28 madhi nyime pinje jo Arabu mano UAE, kendo mano kaluwore gi paro masani nitiere kar ka ni nyalo bedo ni nitie jogo ma ok oyie gi paro mopogore opogore. Leon mano jandiko ma Nation man Dubai sani kowacho kanyo ni nitiere jal ma bende koro ka idayo dhoge sigana machalo kama Joyce. Owacho kanyo ni ok gidhi yiere e gimoro amora ka nitiere kar kacha ka Afrika gima priority margi ok omi mano ka gintiere kar kacha kotenore kod lokruoge mopogore opogore kaachiel koda cholo omenda monego bed ni konyo oganda e kinde ma bende gikale lokruok mag kor lwasi mano ka gintiere kar kanyo kaachiel koda ka jogo makendo ratiro mag alwora bende koro wacho ni geno gidhi kaduono kaluwore kod rombe mago mag COP ma bende koro mana achiel kuom jogo ma osebedo ka chaka kirne ratiro mag alwora. Cleophas ma en romo mano mar COP28 ma bende norumo aya e pinjego mag jo Arabu mano e Dubai. Kata kamano wanyalo wacho ni kinde duto pinje mag Afrika osebedo ka wuok kod lwetgi nono. Kata kamano kata wanyalo wacho ni ponono singo mosebed ka ichwalo negi kacha ok osebedo ka nyago olemo. Kalo ni nyaka sani koro iwacho ni ponono romo makamano bende biro bedo ka miyo kendo gidong kod lwetgi nono. Gino mamiyo pinje mag Afrika podi medo winjo pek ahinya mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. To gino ma bende osebedo ka kelo ywaruok makama e Cleophas en wachno motudore kod fossil fuel manyaka sani koro pinje mago mag Afrika temo matek mar mondo mi pinjego mag jo wagunda maponono nitiere kembe mathoth magolo wano kwiri marach mar fossil fuels gine magi ketho chal mar kor lwasi. Kata kamano gino ok giwinj pek makamano jo Afrika ema winjo. Kata kamano wang'eni mana kaka isewacho ni ponono jogo makedo ne ratiro mar alwora nyaka sani koro wacho ni ponono romo makamago ok bibedo ka nyago remo. Wang'eni kendo wabro bedo kod romo machielo mano mar COP29 ma bende ibiro bed ka ibago. Kata kamano ponono onge ber moro amora mibiro yudi. Wach makama onego bed ni koro ikete maino e yo makare. Pinje maketho alwora onego giwuog oko gichiwre giwacho ni yes watimo makosa kembe wagi ema ponono ketho alwora. Kata kamano wanyalo gayo wachni e yo machalo nade. Ponono omenda makama emwayie mar chwalo mar mondo mi warakre kod lokruok e kor lwasi. Kata kamano wan kaka jo Kenya wach makama onego koro wakawe lwetwa wapidh yiende wati kod yore makare manyalo konyo e geng'o kethruok e kor lwasi. Nyakoro moga jwang iwinje kar kanyo kisomo ite mar 12 idhi bedo kod ng'eyo maduong' ahinya kama nitie kar ka. Nitiere machinglo moro mantiere ite mar 17 wayudane kar kanyo mano e page 17 ka nitiere fuel, police, NTSA, nitie nyamburko moro ka wacho ng'ato golo lwete ni koro e mia mane man ka gik mage mantiere kar ka. Joyce kora gima ineno kar ka bende nene kaka anene koso an gima neno kae aneno ka wuon nyamburko no koro ol nyamburko pani ponono mauto rumo koro owacho ni koro akia ni we ating'e ng'eya. Kata kamano koting'e ng'eye to ponono en nyamburko ma garama ne sani koro oidho. Kong'iyo nengo mar fuel ni malo matamra gi nono. Police ponono komaki kata ndara kacha ponono ionge kata insurance mar gari no rumo pokiri renew mano bende nitiere pesa. Jo NTSA bende ponono nyalo bedo ni bandi kanyo. Jago no aneno koting'o gari kanyo garama mar gari koro akia ni bedo mapek e pacho ka kosang'o matimore. Gari ofeint. Koro ting'e. Gari ofeint. Okalo petrol kacha to koro ofeint ok onya sudo. To police be machielo ni chal ni pod obiro machielo ni pod load. NTSA biro sedonjo kar ka nikech nitie lokruoge mopogore opogore ma NTSA bende chano e higa manyien. Loko gari iwacho ni kata kobed ni en loko nying wuon gari mondo ilok rangi mar gari Joyce ka en siling 500 poro wadhi neno ka nengo ne omedore kochopo higa manyien. Mano mana loko rangi wuog rateng' obiro achar owuog
ratong obi ralum itime e yo machal nade sani lokruok nitiere kar kanyo kendo mago bende bedo kata ka ichoko osuru to medgi nitie moko mogo times 2 nitie moko mogo kata nyade 100 mokalo kwan go pod nitiere kar kanyo maga ng'eni ang' warito nenogi kaunta matunjo ogeno nok en katel madhi donjo mondo mi achudhe mantiere oko ka mondo onyalo mana bedo gino ma pod biro medo ka dioji nikech koro wuon gari olo wacho ni we koro pono na ting gari ni ng'eya adhi achunge e dhot en owuon ool luya tuchne okia notim nang'o nyakora Ramogi Jwang bende nyalo ng'isowa ni en machinglo ma kamano nene yo machalo nade onene nade nyakora Ramogi Jwang SMS oyawe na 3:600 ka imedo kono wan nyaka sani yude e yo machalo nade odong' dakika achiel to romo sa 1 ma okinyi Sharon Ong'aw onego bed ni donjo gi wendo ka sani mondo mi koro gichaka ne twak ahinya wechegi mag visa to kapok wadhi kar kanyo nitiere oboke iwacho magi gin ga letters Joyce ka ok othor ga chopo ahinya to kawuono nitiere oboke barua mopogore opogore moor kar ka tiorne ga editors iwacho ni koro ka nitiere the cutting edge mano by the Watchman mano nitiere ka jok mondiko milome kata ote mopogore opogore kama gintiere kar kae kaachiel koda kama gimantiere bathe ka kama gintiere ma bende ang' ne thuolo mano mar range bende kama gintiere mano ite mar 18 ka mano kama ondiki kanyo ne letters mana kama intiere kar kanyo mano kang' wayude e wiye kanyo yo makare mano kama kanyo mano koro kwamera nena kanyo iyudo thuolo mar some nitie gik mathoth Joyce ma bende gilose kar kanyo kotenore kod wechego mag teko mar sitima onego bed ni range yo machal nade ipoge yo mane weche mag mibadhi hongo michiwo bribery nitiere kar ka lal mar sitima insurance ichiwo paro mopogore opogore kata kamano iwacho ni jopuonj onego bed ni yudo value for the money paid to NHIF mano ka gintiere medical cover magi mano mantiere kar kacha kaachiel koda ka wuoro mantiere iwacho ni grid gin gik mage mantiere e kind oganda ang'eni kanyo achiel kuom gigo mantiere kar kanyo kod weche mamoko mapod nitiere iwacho ni oboke mapod ioro kar ka machaka gi man malo kani iwacho ni nitiere oboke ma oor kawuok e kaunti ma Kisumu kod jandiko ne Opiyo Oduo en ondiko e wi gino mowacho ni tieko wechegi mago mag oula ma bende hinyo oganda mathoth ahinya mano kirango kata gwengewa makaluo kama gintiere owacho kanyo ni gino manya miyo oula makamagi hinyo oganda pok ogol kata mtaro ka pok oyaw gi e yo makare mondo mi pi oula bende okalane inyanene kar kanyo Joyce Anno ka gin weche mopogore opogore ma bende omi kanyo nyaka moro kanyo bende mondi kanyo kod Githuku Mungai mano mawuok e boma Nairobi ka wacho ni nyaka sani koro Kenya ponono pok owuok kama tek nyaka sani koro wacho ka ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ncho wacho ni kata ncho temo wacho ni Kenya osewuok e ICU kata kamano owacho ni ponono onge fungruok moro amora ma jopiny oseyudo kotudore kod wach makamano wacho kae ni nyaka sani nitiere hola ma bende Kenya osebedo kata mosemachua inyanya to ang'e ni hola monego bed ni chulo e pacho ka en mano mar Eurobond monego bed ni chulo kochopo dwe mar 6 mano dwe manyien kata kamano ichulo hola to nitiere moko ma pod ikawo miyo piny Kenya pok owuok ponono e pek mar uchumi ma pod jo Kenya neno kaachiel kod weche mopogore opogore be naneno kanyo solve disputes to avert parricide cases magi cases kamiyo ni Joyce nyathi onego janyuol nyathi onego min mare onego wuon mare gino mantie kar ka masingano ma bende chiwo ka irango kar kanyo nitiere nyathi manyako ma jahigni 13 mane onego min mare mano kaluwore kod lwenj mar simu ne gilaro simu mano ka gintiere kar ka mano wacho ni sani festive season nitiere kar ka kendo nyasigi timore gwenge mopogore opogore tere kaka inyalo bed ka irango mondo mi lwenje makamagi kik chop kama nyalo kelo thoe machalo kamagi mano mondi kanyo kod Sharon Jebet mawuok e kaunti ma Nandi machielo mantiere kar ka iwacho ni NYS training bende koro oket mochuno ne ojende ang'eni ma e paro bende mane nitiere e aputno Joyce mano mane kedo kod kata mane ndiko report e wi bero sekta mano mar somo ondiki kanyo kod Innocent
Musumbi mano mawuok e county ma Machakos. Machielo bende wacho kanyo ni let CS explain mining cadastre mano mantiere kar kanyo en gima monego bed ni rango kotenore kod weche gi mag manyo mwandu mantiere e bwo lowo e yo makare. Mano gino makoro bende ikwayo mondo mi duoko kata penjo makamano bende koro ochopne ne Salim Vuria mano jatend migawo mochung'ne wechego mag kunyo mwandu mane bwo lowo kod yuto mag nembe mano opogore kaeto bang'e nitie letter of the day. A letter of the day kanyo Cleophas en gino manyaka sani onego bed ni wakete maino ahinya wach ka ni wakonya joma chuo mar mondo mi okeda kod gino milong kanyo kod dho ngere ni depression kata dangne mar paro. Nyaka sani koro wacho ka ni odiochieng' joma chuo kata International Men's Day en odiochieng' ma ihingo tarik 19 dwe mar 11 mano higa ka higa ka bende gitemo tiego jopiny yore mopogore minyalo bed ka ing'iyo godo kata ikete ng'ala manyime weche mag ponono paro kata bedo kod paro makare e kin joma chuo kaachiel kod yawuoyi ma pod tindo. Wacho ni thuon wach mar higa ni en zero male suicide mar mondo mi ng'ama dichuo moro amora kik kaw ngimane owuon kaluwore kod dang'ni mar paro. Ma en wach ma bende ondik kanyo kod Michael Magona mawuok e kaunti ma Migori. Nyaka sani koro temo mar nyiso ji mar mondo mi oketo ng'ala manyime weche mag joma chuo. Adiera Cleophas waseneno kata kinde mokalo chien wach joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri ma kinde duto iketo ng'ala manyime. Joma chuo kaachiel kod nyithindo ma yawuoyi owe chien omiyo ber ka gin bende ing'iyo maslahi margi mar mondo mi kik gidonje e dang'ni mar paro kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni depression manyalo miyo moko kuomgi kawo ngimagi giwegi. Wang'eni joma chuo moko iwacho ni ka in ng'ama dichuo onego bed ni ing'isi kanyo ni tho athoa bedo ng'ama dichuo ponono kin gi gimoro kathagi to kik iwachi kiwacho pono ni biro neni iyom mage gik mahinyo joma chuo onego bed ni bende koro sani giwuok oko giloso mar mondo mi kik githo kod depression. Mano bende imonde kar kanyo ni magi duto timore kaluwore kod mano mawacho ni societal expectations of masculinity that men should be strong. Ni joma chuo onego bed ni ikangu ni koro ka gimoro thaga an wuod Otieno tawacho ni oyo ana beda ngumu to gino ka koro bedo ne Joyce matek Joyce to ywagi Joyce ywak to wiye wilgo anamaki chunya in pono ne yuak to piwangi dok iye to piwangi madok iye no ema hinyi chopo kuma kori wacho ni an to ngima koro obemba we koro akaw ngima na pono no bro tieko na midhiero magi gik matimore e lokruok mar paro nyaka chakre kod oganda mantiere e gwengewa kaka Michael Magona bende ondike kayo makare en moyudo kanyo thuolo mar yudo space makama mondo mi yude gazet joma ndiko gazet ong'e mondo yud space maromo kama nyaka bed ni ndiko gimoro moro editor no kabisa kendo nyaka sani nyaka Ramogi Tv nitie sigana mamoko mantiere kar kanyo ang' waranga ni ite mogik gazet mano mar Daily Nation kaeto bang'e ang' watieki Sharon Ong'aw donje set ka koro otieka koro chaka twak e yo makare e ite mogik ka nitiere omenda monego bed ni ichwalo mago mag jotije sirkal ming'ado giga wacho ni mapok ochwal koro ochopo bilion 78. Mano kaluwore kod report mawuok kuom jaga budget ma pacho ka Daktari Margaret Nyakang mabende koro kata midhiero mopogore pod okale ang'eni pod warange kar kae Joyce. En omenda mathoth ahinya Cleophas ka bende iwacho kanyo ni jogo ma ponono pension margi miwacho kanyo ni ponono nitiere at risk kata ok en kuma kare iwacho kanyo ni ponono omenda mapok ochul mano mar NSSF obedo oidho malo mano e kwota mano oidho malo nyaka milion 407.3 kowuok e milion 137 matiende ni omenda makamano gima lit mogik Cleophas no omenda makama jatich ok yude osara mare ing'ade karo dhi kanye ka ok tere kata ne jo NSSF pono nitiere ng'ama lal apoya nono kod omenda makamano kata pono nitiere ng'ama kuong loko hala kod omenda makama kapok otere ne jo NSSF en gino marach ahinya ka koro sa ochopo mar mondo mi ng'ato retire idwaro pension mari kidhi kacha ting'ise ni pono no onge omenda
mosebed kichwalo. Miyo gima kamae bende nyalo golo kata doke itwa mar mondo mi kinde duto in kaka jal mayudo sara mano dwe ka dwe. Ber ka idhi ng'iyo kata ka NSSF kata idhi ng'iyo kapo nono osebed kichulo ni mano mar dwe ka dwe mar mondo mi ponono chieng' moro ki retire to kikibed kod buok ni pension mari onge. Kare no tero mena machalo kama en gimoro malete nyane jogi bende nimar jok matiyo gi nigi nyithindo kaachiel koda jogo ma ogeno kuom tich magitimo to bende nyabedo marach nyaka omena makamago bende ok chwal. Nyakora Ramogi Jwang' e tuke ma iye kar kae ma bende ang'oranga ni tuke ma omi pek kawuono ite man 32 nitiere mano loch mar Faith Kipyegon kaachiel koda ka Kiptum mayudo osimbo margi to koro Homa Bay mano ite mar 34 kanyo. Homa Bay kod Busia e joloch mago mag Talanta Hela tournament mane dhi nyime pacho kae mano mar under 19 titles mopogore opogore mana kama gintiere karka. Busia nogoyo mano mar nyiri nogoyo Kisumu gonde 3-1. Homa Bay nogoyo Kisumu tim mar chuo gonde 4-2. Kisumu chopo final giduto poch gi pa kata kamano county Homa Bay moyudo loch mano ka rango gwenge wa Makaluo kaachiel koda ka Busia ma bende yudo loch kotenore kod tuke machalo kamagi mag Talanta Hela ma final magi nogoyo alap no mano Nyayo Stadium odiochieng'no manyoro. Poch gi pak ne timbego ma bende nolocho mage tuke mag Talanta Hela mago under 19 mano county ma Homa Bay kaachiel kod Busia gimed mana kedo matek kalore ni tuke mag adhula Cleophas waseneno kotero ji kuonde maboyo koro gimak mana Talanta tindi wacho ni Talanta chudo giti kod Talanta mar geyo makare mar mondo mi giber ngimagi. Nyakora Ramogi Jwang' kanyo no mondo watieki kido gazet mar The Standard angi some mondo mi beda ne kod ng'eyo ni ang'o mantiere kar kanyo. Kata kamano ite mokwongo gin gik mage mantiere kar kae mana paro mapiyo ma e twak madhi bedo kar ka kawarange ni gin modhi bedo kawaluoni e kinde mabiro kata mashara no madhi bedo go e twak mokwongo kawuono. Iwacho ni Ruto opens Kenya's doors in Visa Gamble mano mantiere kar kanyo e ite mokwongo some mondo mi beda ne kod ng'eyo ni gin gik mage madhi bedo kacha katimore achiel kachiel. Kinyalo yudo thuolo mano omiye pek e ite mar 2 nyaka ite mar 7 bende ka entiere kar kanyo kod chenro mopogore opogore. Joyce wach mari mogik gazet mar The Standard okang'o thuolo mar kale kata kamano awatieki. Cleophas wachna mogik damed mana jiwo jo Kenya mar mondo miyo meda tiyo mateka wacho me kinde mag nyasi mag sikuku jomoko thoro tiyo kod pesa mang'eny kata kamano wang'e ni kinde mag sikuku rumo Januari biro nyithindo nego bed ni dhi e skul e kinde ma ng'ato tiyo kod omenda mare ochano omenda mare yo makare mar mondo mi Januari kochopo to ng'ato kik chak seyo wadgi ni wadgi wuor kalure ni pono ne kwayo ng'ato pesa to tuo ni koro ichako wacho ni ng'ane cha to koro wuor kara ine mitiyo kod pesa yo nono onge kwecho kalure ni sani ngima tek to tek ne ji te onge ng'ama winjo maber mane wachna mogik. Erokamano Joyce Duor Sharonga donjo kako twak Nyakora Ramogi Jwang' kidhi mabor ikete kar ka wagoni erokamano ahinya kuom kete mbui mago mag Facebook, X kod mano mar YouTube. Christine Ann wacho ni aneno e yo makare kendo piny oru e yo makare. Masere Ibrahim Ramogi TV ler Kiambu County awinjo maber. Sara Singa erokamano wacho ni yawre. Wycliffe Ouya wacho ni aneno achung' makare ka ntiere Ethiopia ler adua wach mare ntiese to awinjo ka nitiere malo sana warito winjo wach kawuok kuom gi George Ambasa bende ntiere kodwa kaachiel kachiel wacho ni ok Nairobi Sili Koch Ambasa wacho ni osechopo kar kae kendo okwano Nyakora Ramogi Jwang' odiochieng' makare. Erokamano ahinya Nyakora Ramogi Jwang' kuom kete kar kae ote mawuoro arne wachake nyaka sani poch gi pako chopno duto machielo agomba ka gomba bende wacho ni wantiere kae chenro mar rupiny luonga ure twak chieng' tich abich mondo mi achopi adong' atieko gi kanyo modong' koro wabo mana pango tich abich kochopo to wabo konu jogo mabedo kar ka chieng' tich ang'wen mondo mwaikre yo makare. Na kelo nonro magazet nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwaro mokeo nyaka Chisango oriti masani. Ngoma wake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mofwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothum Nyakora Ramogi Jwang' kumora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition.
Benga Kaluka Kicha Beach Nyakura Magajuang Sukus Kamwati Memana Kama Kitemana ngoma wake Nyinga and Papa Weekend Wukich Kichario Kichadek Kichangwen Kichabich Sapar Gida Kapaga Beach Nyakasa Pagario Warum Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo. Abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Check yako hapa hivi. David, this is your check of 100,000 shillings. Yeah? Nimefurahi sana. Hiyo cheki ni yangu. Unazambia nini watu wa nyumbani juu ya story? Ninawaambia wajipange na Viusasa, ni ya ukweli. Kuna zawadi nyingine hapa tena. Unaona vile inakaa fiti? Hata nitakwambia leo taksi ya kunibebea mzigo mpaka nyumbani. Nimeshukuru sana, ndaendelea kujipanga na waendelea kujipanga wakiwa wote huko nyumbani, Eure Kwele, Lukurto. Wote wajipange. Wajipange. Nyakora mgajuanga machiegni dakika na paga biro tok sa chiel marukinyi gisani koro wadonjo e twak e chenro marupiny matai nyinga en Sharon Ongao thor wachi neno kanyo donjo maonge visa maendi en bang lendo makende mabenja ten piny Kenya no chiwo odiochieng' manyoro nyasi mar hingo higni 60 chakre ne piny Kenya yudo loch kowuok e lwet wagunda makoro nyiso ni chakre chien tarik 1 nyakora mgajuanga mano mar dwe manyien higa mabiro oganda mawuok e pinje maoko ka bende biro bedo katimo limbe e pachoka gibiro bedo ka gibiro maonge visa okang' makamano nyiso nang'o kata kamano odiochieng' manyoro bende natimo sigana motendre kod mawa winjane na bang'e anyisi wendo mabende ntiere godo. Higni 60 tok yudo loch kowuok e lwet wagunda. Welo mabiro bedo katimo limbe e pacho kae koro yudo fungruok makende. Bang' jatend piny Kenya chiwo milome mayango ni chakre dwe mar 1 mar higa manyien. Kenya ok bi dwaro ni welo obed kod oboke ma otisi ni visa eka giyud thuolo mar donjo. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer
be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. We nevertheless have real cause to celebrate the contributions made by each one of us to the collective national endeavor in keeping with the aspirations of the brave and indomitable patriots who set us on this path to national glory. Mondo piny Kenya orwak welo maonge gi visa. Jatend piny wacho ni mbui oseyangi mabiro yango jowuoth machano timo limbe e pacho kae. Tok chopo e pacho ka, jowuoth ibiro chune gi puoth makende mar bedo e pacho kae. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. Consequently, all travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Jopiny bende ochiwo paro e wi wachno. Ok wanyal bet e Kenya ma ng'ata ng'ata nyalo donje. Means ni Al-Shabaab nyalo muochowa anytime. Wach visa ni jo Kenya adwa kwayo Kenya mangima. Be it ni you are a Kalenjin, be it you are a Kikuyu or a Luhya, all the 43 tribes ma wan gode Kenya ka, yeuru ko losnwa thuolo mar wacho wach visa ni. Wawachuru ni no. Penjo ma bende pod nyalo ringo e pach japiny bang' lendo makama en ni to piny Kenya ibiro donje nono maonge visa adier. Okang' makama biro tok lokruoge mag chudo ne oyangi ne visa ne jolimbe matimo limbe e pacho kae. Lokruoge chakre chien tarik 1 mar dwe mokwongo mar higa manyien. Oganda madonjo e piny Kenya kaluwore gi lokruok makamano ibidwar mar mondo mi ochul $100 mar yudo puoth mar donjo e pacho kae. Ponono ni kinde mag visa biro bedo korumo. Jal mawuok e pinje maoko mabiro dwaro nuoyo donjo e piny Kenya biro chulo $500. Visa mar donjo dinuo nyadibich ibichule e nengo mar $160 ka welo madiher mar mondo mi ochorne gi nyime visa magi e pacho ka kuom thuolo mar dweche 6 mayande ni nono ibichule e nengo mar $200. Piny Kenya koro en piny mar 2 e pinje mag Afrika mar lando yaw tong' mare ne pinje maoko machiegni ne. Okang' makama biro tok piny Rwanda yaw tong' mare chien tarik 3 madwe mar 11 mar higani ne jolimbe duto mawuok e pinje Afrika. Motelo bang' lendo makama, piny Kenya bende noyaw tong' mare ne oganda mawuok e piny Indonesia. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoram ga jong mano kaka chal na ntiere odiochieng' manyora kendi in kaka ja Kenya ineno okang' makamano nada okang' mabede koro jatend piny yawo borders kata mna tong' mar piny Kenya no ne oganda mawuok e pinje maoko to okang' makamano bende biro bang' lokruoge notim mago mag chudo mag visas mago ne jolimbe matimo limbe e pacho kamana ka pili oronwa ge lai magwa magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook YouTube nane no ka wantiera choka chiel ibro bedo kibolo ote magi kanyo habro bedo kasomo kiny makawuono ayudo wendo maber gi twak makama antiere gi wendo kama bende njalonye weche mag tudruok mago mag pinje maoko Wycliffe Nyafuanga aroki ni machiegni mos jopiny Amosa nyakora moge ajuang kumana moro mauntie ando agoero kamano komruwa kae twak makawuono ero kama ne Nyafuanga to Nyafuanga mana kanyalo na penji ber mane mabende koro yaw tong' mar piny Kenya wacho ni koro visa inyalo donjo kata mna piny Kenya inyalo donjo maonge visa mano tiende nanga hinya ne nyakwar moge jong mabende neno kiny makawuono okang'eyo nikech wache nokete kamoro discussion mar forum moro mar think tank kane wacho ni koket Kenya maonge visa to area advantage ma Kenya dhi bedo go nikech nitiere gimomiyo ker dwaro ni Kenya donje maonge visa to na paro kano wach ni chon kano fuong wachne ni dwaro ni mondo yiene ji mondo donji mondo joma nyalo timo biashara kata waluonge sungu ni footfall obed mang'eny Kenya ka to neno ko wach ni visa onge lakini entry fee to omedi koro pejo to ineno ko wach ni dhi timo biluongo ni electronic verification mangiso ni ibiro identify yourself ni ng'ama nade kapok idonjo Kenya ka kisa timni electronic verification tidonjo maonge visa electronic verification ni ko time kane apply visa chon e diplomacy ni ko ke apply visa to nyingi osebiro ni sharao na donjo Kenya ka to details nyaka tere National Intelligence Service mang'ini to ng'ama donjo Kenya ni be en jawagunda be en gi story mona moda marachi pinje botimo nade
pinje moaye ni miyo ji visa. Gima ne onego gitim, ne onego girahisha process mar keto visa mondo ji odonji. Lakini ma pod en na visa gimotim fee motime nade? Fee momedi nikech donge de tim electronic verification. Mana tiende nang'o? Identity mar nyiso ni Michael Otieno, for example, from Egypt. Okobi kalo National Intelligence Service okbi yini ngata donj Kenya ka. Nyako bi dwar ng'eyo to ng'ane to ng'ama nade nikech inyalo kelo jatora Kenya ka. Mar timo ang'o? Mar ketho ne kwe ma Kenya ka. Koro gima sirikal temo timo sani, gidwaro manyo revenue. To koro kaka manye motamore, koro kelo wach mar visa free. To ndalo moko no wacho wach moro ka mar border, anyalo paro. Kana man gi twak chien ka. To no wacho ni border ok bi timore. Dong no giloro border gi dweche 3, gi jumbe 3. Koro visa gigolo the name of visa to loke electronic verification. Nikech kar electronic verification wacho ni nyaka puodhi kapok idonjo e pachoka. Donge visa cha? Visa cha. Nikech chal mana ka molok nyinge nikech chal mana ka niwinjo kaka jatend piny Kenya wacho. Iwacho ni ipuodhi, achi ni in Wycliffe Nyafuanga samoro in japiny iwuok kata mana piny Djibouti dwaro timo limbe pachoka. Nyaka ior kwayo. Tingeni kwayo maka ma puoth nyaka yieni mar biro e pachoka. Teneno kata mana lokruok maka mago bende omedi. Aneno visa fee nikech ne kanu apply kanu timo training teno ke apply na ngato na pro ne ga $50 gi $11 mar processing ko ne ga $60 ka ng'eny. Kuro wache ni ya ogol visa to donjo Kenya ka $100 kuro $100. But kapok idonjo nyaka teri through the system mar electronic verification mondo ng'eni tin ng'ama na in ng'ama nade. Penjo monego jo Kenya penje ne ya be inyalo donjo Kenya ka sirikal kia ng'ama in. Koro ok inyal. To sama idonjo Kenya ka sirikal otimo investigation, nyaka ng'i background ng'ama in, maluni to be Kenya is comfortable with you. Nikech ka ne electronic verification cha, to kare ne ng'ato ide ndege to luare Jomo Kenyatta International Airport. Nikech ki luare Jomo Kenyatta International Airport, dongo already nigi verification ni. Nikech nigi passport ni. Mane miluongo ni no visa. Country without a visa, kaka Kenya ni Ethiopia, na Ethiopia juwe mokalo chien ka. Oka apply visa, atingo passport na. Kalwar Bole International Airport, to gineno ni ma Kenya kan donji. Noko tim negi mona miluongo ni online electronic verification. Free visa and walk in, walk out. So long as ni nigi identity mari manyiso ni manga madano. To ke wija system moro ni online kama. Koro en visa cha pesa modwa mede. Mane kaka ana ene mber. Nikichangini ntiere ningo machon mabende ya Uganda mawuok e pinje maoko na chulo mano mar donje pachoka lokruok mabende no keti mana ka director mara nyalo keto na moko kuom graphics mago manyiso ningo machona gi ningo manyasani ningo machon mar visa mano mar donjo kuom thuolo maromo nade be nyakwar Mgajwang nyalo nene kanyo ningo machona to aketo gi $1 nikech wange kaka dola ringo bende lokre kinde ka kinde kon wakete Kenya shillings no de yuare nyalo bedo mayuare koro kingiora mana ningo machon gi masani nikech kiwacho ni chakre chin tarik 1 mano mar dwe mokwongo higa mabiro denen mana donje pachoka ibro dwar jala mabende donje pachoka e nengo mar siling $100 kida donjo nyadinwoye pachoka siling $500 ida donjo nyadinwoye wacho ni higni 5 ineno kanyo $160 to kida choro nyime ndalo samoro ni donjo e thuolo mar higa 1 idaro mar mondo bichor nyime higa 1.5 ineno kanyo hidhi medo chulo $100. Dibende mage okenge mabende piny owacho ng'iyo mar choko usuru koso dibede nango koso en mana lombo wang' welo mabende biro oko. Ok en lombo wang' welo gidwa choko usuru nikech kidwa none chien ikwongo define visa en ang'o. Visa en process ma sirikal ma Kenya ka mayieni donjo Kenya ka. Pesa mane chulogi are just processing fees, ok luonge ni chulo pesa visa. Kedi online, kedi yaw citizen ki apply na ngato. Tiluongo ni processing fee. Kisa process fee na $1 paka chiel. Ng'en $10 mora paka chiel mopo okondika. En $10 paka chiel miluongo ni processing fee. En ok ndike kaka. Koro inyalo process fee kato sirikal ma Kenya ka ne tamore chon kik timre nade. Kik donji. Gima sirikal temo wacho ni visa free en ni ya wawacho ni ya ni kaore electronic verification to there is no onge samora mora ma sirikal nyawacho ni no kik donji. Lakini ka electronic verification nitiere the language man no to do na ma visa.
electronic verification en gimioro mondo miya identity. To identity nini ginyalo yude through database mar intercounty kibedo gi Uganda tinyalo mana kaka kikao pesa idoro gi KCB kata bank mara mora to ndiko ni dwa oro pesa ne Sharon mangiso ni KCB kata Equity nigi database mar ji Kenya ka ma sirkal nomiyogi. Koro identity no kana gedwa timo te en gima intergovernment relationship makaja Uganda biro ti apply nyingi tinga system. Ija Uganda hey donji. But penjo ma mondo mi penji mondo yud answer ne ya. Benitiere electronic verification ma sirkal bro wacho no. The answer is yes. Nikech nitiere UN nitiere list ma sanctions. Kedi UN nitiere list ma sanctions. Jok moko yie ni timo go biashara, jok moko yie ni bedo achiel, jok moko yie ni engage go. Mano UN ondiko ga. Koro neno ke ndiko online ka ndiko dwa biro Kenya. To sirkal ondiko to yudo ni ng'ato ni achiel kuma jo UN owacho ni ng'ama tari. To sirkal wacho no. Koro koso wacho no bene en electronic verification. No ken electronic verification. Nen verification mar identity mari gi ng'ama in. Kato kesa timo mano kokimi visa idonjo Kenya ka. Otherwise kanen open border and walk out. Mane kisungu mar open border. To ma en mar visa. Nikech koro pogre nikech neno kram na Uganda mabende nwa dal kram na dhogi odiochieng' manyoro ne giwacho kram na giywak matamre gi nono nikech giwacho ni ka ponono ni Uganda mawuok e pinje maoko dwa biro e pacho ka maonge kod visa mano nyiso ni tong' koro oyaw. Samoro kaka jalony weche mag tudruok ahinya mag pinje maoko inyalo mana golo doke ito kotenre kod mano. Piny mara mora visa oket ne resource madhi auchiel kata biro. Mokwongo en gimiluongo ni security mar piny. Okidwa ni jawagunda moro ma nigi history marach odonje piny mondo kilango okelisho. Koro samone wa apply visa chon waluongo ni visa ne choncha. Nitimo nonro nikech sirkal through Interpol agencies ginitiere details mag ji manie system maketimo visa ti verify ni ng'ani be en ng'ama oyienwa donjo piny mar Kenya ka. Mane mokwongo. Mar ariyo en gimiluongo ni resources miwinje pesa no en ka namba ariyo ok en namba achiel namba ariyo. Piny mar America lottery miyo billions of dollars every year. Nikech yudo ko okaw less than 1% pa joma apply. Koro billions of dollars ma America embassy raise ga mano be part of revenue makonyo gi kochacho. Koro visa fee be revenue. Namba adek en gimiluongo ni value system. Okodwa weche moko meneno ni keto ni ng'ama nyalo kawo ji nyadak nang'o. Koro a country miyo ji visa according to value. Kidwa biro Kenya ka be value marwa chal gi value mari e issue mag marriage dak nyithindo kono magi a value system gude machalo infrastructure kidhi kumene ni dak sani Kenya ka wan gi ji wacho ni milion wajin ji 50 ke yawo visa free ji milion 2 donjo Kenya ka to donjo Nairobi ka infrastructure mag sewage system ke ang'oagi magi tiyo gen mane nikech magi gik memo menena ketimo planning to kumuda ke wacho ni zone ni obedo plan ne ji ma ng'eny nyalo pare. Koro issues gite pi infrastructure prestige mar country to gima de chwanyo Kenya mbugi ken ma piny mar Uganda piny mar Ethiopia neighbors kosa winyo ni neighbor ne Uganda wala mora nyalo donjo manyiso ni border mabusia cha Uganda dhi keliji. Koro verification koro dhi bedo matek nikech ging'e ni Kenya ka onegi issue mag security. Koro the issue mag visa kaka donjo Kenya ka gin gik machalo abiriyo: pesa, security, defense, ini identity ni ng'ama to value mar wachalo nade, to diplomacy marwa gi neighbors wachalo nade. Nikech kaka winjo timbe ni thupni kotime to chikiti gima Uganda kinyo tim ki. Nikech Uganda koro nyaka adjust immigration mare mondo nyaka geridi chike margi mondo border margi obed protected nikech Kenya ng'ata nyalo chal ka koro border kata tong' wa iluonga gi dho ngere ni en porous. Koro en porous. Koro nyalo mana donjo. Koro koso digeni koro ka ne baniske uti kata shida ne kacha. Umbe koro nyaka ubed motegno kidogo mondo mi arita kwe mari obed motegno. Idi neno ka sirkal ma Kenya ka ok oketo gimiluongo ni visa free. Because neno ko diko kisungu moro ni the world belongs to people who embrace digitization, globalization. Onge ngamo dage globalization.
globalization inyalo tim ka in America to an ka to watiyo gi mbui. Ang'eni kaka jalony nyalo ng'iye wang' machielo ahinya ahinya ka bende wacho ni en visa free to king'iye hiye to ken visa free ahinya ahinya kaluwore kod wach electronic verification ma bende koro nyaka sani nengo ne osemedi. Samoro piny Kenya kokalo ir jatend piny mano William Ruto manyo yore ma bende ginyalo choko godo osuru. Dong odiochieng' manyoro niwinjo ka bende wacho ni osuru ma bende omedne oganda ma bende wasebedo kwa chulo osemi koro piny Kenya one stable wachunga chal ka gima koro wachung wa balance mano kotenre kod chal marwa. Koro dibed ni koro ka jolimbe koro biro bedo katimo limbe pacho ka bende koro mednegi kata mana omenda ma gichulo visa. Omenda ma kamago biro konyo e machal nade ka samoro arita bende koro nyalo bedo manok. Ker machon meno Uhuru Muigai Kenyatta nowacho Kenya ka ni wawito bilion 2 odiochieng'. Ker machon mar piny ko piny oru kaka no piny oru sane ni to National Intelligence Service biro mamiye briefing. Ok en ng'ama rapok. Ok oyiene chik ok oyiene to wuoyo kaka neno kaka dang' awachi seche moko. En ok rapok. Kiwinjo ka ker owacho ni bilion 2 lalo odiochieng' godiochieng'. To osandike oboke mang'eny ni maybe 50% kata mokalo atamalo 50 mar pesa miketo e budget ikwalo Kenya ka. Kenya ka revenue waber. Kenya ka weche mag mibadhi mani malo. Kati miwa mana $2 trillion sani. To system mag mibadhi pod ni malo. To gima biro timo onge. Koro ing'eni shida modhi obede en ni kisungu luongo ni budgeted corruption. Ni corruption cha mibadhi cha anyway rikode. En raise manya pesa mun raise revenue. Koro tiyo ge pesa to satamo mano to dang' wawachi. Nikech controller wa budget doge manya wawacho ka ni no ofwenyo kama shache chule didek. To kada mna mare kene nyaka gimoko kuje mag piny. Ene mowacho kende e TV ni chule didek. Tiduo ka tinyiso ni koro budget wa wamedi nikech expense otim nade. Expense kiani revenue wan gi short gap mag revenue. To dhano ma kawaida onge maler ni mibadhi manie Kenya ka ng'ato achiel oting'o dhoge mowacho ni ong'eyo jomichulo didek. Ndalo moko chien kane yawinjo ko wacho ni nitie pesa mag budget moro manok osom maybe kata na bilion 10 manok osom. Watemo wacho niya wach mar revenue ema joge temo timo lakini itime yo ma ok oriere tir. Sama ne medo ushuru chien ka tax koro wach ni olinga dango ushuru ne wangiso serikal fora moro ni kopo ni Kenya nigi gowi mang'eny bed ng'ama honest. Ng'is Kenya ni weri gi wach mar housing finance. Ng'is Kenya jo Kenya ma e bugo ma wantie holne ma wantie kok watimo kama to wadhi bedo gi shida mbele ka. Koro wewe med VAT from atamala paga uchiel to bedo atamala paga boro mondo kik wago Kenya piny nikech ekonomi mar Kenya ka koro osebedo precarious masani dangi winjo ka treasury no wacho ni seche moko kata chulo ji bedo shida. Pok na wach Kenya kata dalo Moi. Treasury ema nowacho. Koro kingiso ji maler ni wan gi shida kama to ne kira atamalo kata paga boro. Koro mani ng'ane ka timo kamano ti anda sansani koro wali tot mabebi ok di biro. To nitie mi kisugu luongo diplomacy ni building public confidence. Mangiso jo piny onego bede gi chia ni sirkal magene goni en sirkal menyalo tegemea. Ka gionge chia to joma nigi shida Kenya kaka yudo kidiende maonge tich kata joma nyalo rise up ma destabilize the government. Machak mi ji ta shida. Nikech mano koro amomine ne ko wacho ni shida ma Kenya koro king'eni ni en sirkal William Samoei Ruto. Sama ekonomi ogore piny biro gore ekonomi makre nyaka wasingisho de gore piny to mama betiyo. Ogore across board. Koro honesty ema wongo ge sirkal ma Kenya ka. To kar honesty kar mana wacho adier ni jokram na singo mabende ten piny Kenya no wacho nyora hinya wang'i ginero mabende sibido ka duoko piny Kenya chien kotende kod weche mag mibadhi. Jatend piny no wacho ni weche kotende kod mibadhi kaka omenda nikech ing'eni onge kar miduogo japiny osuru to japiny ok ne ber mar osuru mabende ochulo. Nowacho ni dhi bedo kodi no rode duto te mago mag mibadhi hinya kotende kod kum mag omenda. Odhi bedo kodi no rode to tite be koro satiyo ma rode okidi ndalo moko. Ne wapenjore nitie janejira moro no wacho statement moro e ndege kodhi kamoro ni jakuo ok nyalo yiero police kaka jatendgi. Police bok nyalo yiero jakuo kaka jatendgi. Nitie gima iluongo ni value gi culture mar piny. Ka corruption e order of the day to konyal chopo. Koro ong'eyo kien ma kipenje maber to ker nyalo mane jalup ker cha
comment ane issue mag mibadhi. To kama mibadhi osebedo mainstreamed e culture mar sirikal, ni koro ngata kata mibadhi wapenjore ka ne wapenjore e policy think tank moro niya be nitiere tender kata mar bilion 10 minyal timne tendering process piwa mok mibadhi wuok ngata nyaka jowatie sirikal wacho ni no. Be wanyalo timo tendering process mar kata na bilion 2 piwa mana okete pre-qualification wadhi tendering process kowuok tendering process okelu otimnu check background verification omiu tender mabibadhi kata siling achiel oko mingato oko wuok. Shida mane Kenya ka sani ni kore yudo ka jok ma tek jok manyalo timo tender maber. Sirikal ing'er sani kata ne momiya tender Wycliffe Nas apply moto kamul. Nikech weche mag mibadhi. Ang' yude maybe ng'ane dwaro yani ena suko ma sama pesa wuok ni man koro pesa biro ni koro Sharon koro ma pesa ni. Koro kumiya ngowa ionge gi faida. Koro yudo ka joma nigi integrity manigi biashara moro yade kaka in gi yan. Ok dwar biashara ga ngowa gi sirikal. Odong' ne koro jopap. Koro mane ma winjo ko wacho ne ka kero wacho ne odwa mainstream. Odwa golo corruption unga sirikal. Koro penjene niya, what is corruption to you, Ker Makenaka? To corruption gi manifesto yore mage. To ere kaka ing'e mage. Tidwa gole yore mage. Miwinji wachogi. Mage to kusungu luongo ni rocking chair. Don samoro bende diwachi ni gisetimo okenge mopogore mano mar geng'o mibadhi kuom ranyisi wang'e mbui mar e-citizen ma bende jopiny donjo kanyo mar yudo services mago mag piny owacho. Don neno ka services duto te madero 9,000 nodar oter kanye e-citizen. Pay bill en mana namba di achiel madhi agulu achiel. Dong neno higa mokalo no koke ni higa malo 2021 ko wacho ni kare ng'ato nodhi odonjo e-citizen mane morocho. Dong neno wacho owache gazeti nitiere ng'at ma kane chiwo par tariyo dhine technology los gi dhano emomiyo ka waluongo ni valucha ka corruption nie Kenya ka ti consolidate wacha ni yo ma pesa donjo go consolidated account iketo ma transparent mudo je consolidated account donge me tim go tendering mar gero yocha nikech ang'eni weche mag mibadhi to popong kata mna Uganda bende nyalo wacho kata mna ni citizen mbui ka tindi donjo mar citizen nyaka chulo siling 50 no bendo kata bedo kata mna ka penjo ni dhikane kata kamano nyafuanga kod unge weche mutendre kod visa ing'e nyaka sani bende jatend piny osetimo limbe e pinje madi mohewa wacho ni 40 to kotimo limbe e pinje maket kod magi piny Kenya to biro bedo ka yudo ber mane nikech kinde ka kinde inyiso ni ber biro bedo ka wuok nikech koro mae kinde ma bende koro nene duoko lwedo kuom ranyisi ka koro nyiso ni koro oyaw visa kata mna donje pacho kama onge kod visa pinje ma bende kata mna jatend piny Kenya osetimo limbe gin bende giyawnwa koso wane mwayawne pinje duto to kata mna pinje ma jatend piny Kenya sero kata mana weche mutendre kod keto mwandu gin to giyawnwa koro mane penjo ni to ka gini ber ko ber kama dak time gi pinje ma economists giriek dak time mokwongo kane watimo nonro gini dhi wuok gi gima kesungu luongo ni reverse psychology mangiso ni ya kaka na oboda ngata nyalo donjo donge wakete at face value koro wawe kete ni verification online cha koro wakete kete free ni Kenya koro oyawo boda koro ena identity kende wakete ni there is a high probability 100% ni in kaka Sharon serikal ichuma identity ni tichupu koro wakete ni 100% application rate success rate wakete kamano mangiso ni jawagunda mora mani Somalia madwa manigi paro maracha embassy mar America koro donjo ne Kenya obedo mayot koro yudo ka pinje mane terrorist pinje mane kelo tourist Kenya ka koro ngiso ji ne bed motang koro advisory chi bed motang e piny mar Kenya nikech Kenya osaketo yore ne magarita kwe koro nyap koro ingene koro ne reverse benefit cha koro joma ne do biro Kenya ka visa wacho ni kikidhi idhi romo gi jawagunda Kenya koro inde Tanzania koro arita kwe ni en gima king'iye ti analyze policy kapok wadhi weche mag kata na mag visit mar Ker we analyze policy vertical and horizontal joma biro makelo nwa visa Kenya kage makelo nwa pesa Kenya kage wadwa ng'ado pesa mar visa mondo ji donj Kenya kama ng'eny koso donjo Kenya kama ng'eny what is the impact on security odhi kelo rocho weche mag security nade to weche mag security ni be bro yiene tourist kata tour company kel ji Kenya ka now Ker kano wuok ne dhi wuoth pinje maoko mar loso uhusiano mar piny Kenya gi pinje maoko gik motimo Kenya to tim gi ambassador
although ber odhi okelo uhusiano inya timo kamba soda. Number 2, kane Modi obiro Kenya ka dal moko notimo research dal mane president man Modi bi kapok no Uhuru Kenyatta ma president to wacho ni Kenya gi India biro bedo ga achiel mondo mi gimi luongo ni medical tourism mondo mi idara mar thieth ma India kako se develop biro konyo jo Kenya ka kaka no wache no e kaka do rum kaka ne wijo wache modhi wache University of Nairobi ma ngane Modi biro choose speech kaka rum koro serikali ne ya diplomacy mar president okony gima dhi mbele gima kisungu luongo ni good will ka Modi osebiro Kenya ka mutieko kaka nawinjo na wacho cha koro it is the government of Kenya koro oro representative ge madhi India to follow up a promise ka Bukisa Kitui mana chungna un katado no wacho wach moro kada ne mbui kada ne a citizen no wacho ni ka Jack Ma nari Alibaba no biro Kenya ka ene mokelo Jack Ma le Kenya ka Alibaba Kenya ka to Jack Ma ko wuok to Rwanda to ko wuok Rwanda to dok China kodok China to president mar Rwanda ogona Jack Ma simi kendo ndikone ni kani biro Kenya ne wan gi diplomacy mane wawinjore ni ya wadwaro platform mar Alibaba mondo wakete gimi luongo ni mwandu mar jo Rwanda mang'eny nikech ng'eny Alibaba nigi global audience kama mondo ji otigo goods mar Rwanda no skete Alibaba mano miyo yore mag ohala mag jo ohala mar Rwanda odhi mbele lan Kenya ka ng'eni kaka ne Alibaba biro to bara cha to wuok odo ogocha kunini oge benefit koro limbe mar ke ber ka wan gi miluongo ni goodwill to ker mar Uhuru Kenyatta no wacho Strathmore ndalo moko kane gi launch SME weche mag ohala ene mana wacho kende ni da bede ni investor neka madwa chiwo pesa to cabinet secretaries do pongo ka to nikech investors onge aparo ni ker ne mana gi ji achiel ariyo Strathmore University nikech gi itemo wach ker ne insinuate kata no temo wacho ni ya mi badho sebedo Kenya kama kata joma tiyo ne serikali ni mana gi interest ne makofwenyo ni interest nyalo bedo maonge to chia no koro conclusion en ni ya shuttle diplomacy mar Kenya ka okotime gi goodwill to ko bi kero Kenya ka e yore mang'eny mana kaka timega oko bi kero Kenya ka koro ibiro mana ng'iye kwa chako duwo higa manyien ibiro winjo ni president ochako dhi Israel ochako dhi Egypt gichiwo press conference gi Egypt tingeni ker kadwa dhi seminar kadwa dhi e weche mag alimbe to kadwa dhi Egypt jo Egypt bedo piny madro their demand mag wacho wan gima wadwaro Kenya ka wadwaro ni yore kata ma wabed gi thuolo mar uso mchele for example kakera sadi kocha Musa wuoyo nikech pronunciation mar kere merito ga diplomacy kosa wuoyo kore no duogi kore yudo ka diplomats ma India ma Egypt koro nyalo engage Kenya mondo geus to ma Kenya Egypt ok bisau ni Kenya ne wawinjore ni wadwa uso mchele unu usti koro kelnwa ti manonge koro gerruok moro ma okadwa insinuate kata okadwa wacho ok bitimore lakini kwa ng'iyo presidents mondo project with the future tipo yudo ka seche moko ber bro bedo matin bena ng'eni jopiny be nyalo penjore ni nang'o ing'eni pinje mamoko ma bende biro bedo kwa ng'iyo kata mana mag Afrika gine gi tong' margi ne pinje mag Afrika ing'eni Kenya iwacho ni wacho ni koro wan ne chal gima koro nwa yawo the world ineno wang'e ne kuom ranyisi piny Rwanda machiegni chieng' tarik 3 dwe mar 11 mana mar higani Rwanda no yawo tong' mare mano borders mage ne pinje mag Afrika ting'eni wan koro wan wayawe ne piny mangima ok wacho ni Afrika kende motelo bende kapok ne matimore kapok jatend piny Kenya ochiwo lendo makamudo chieng' manyoro nwaseyawo borders kata na tong' magwa ne piny kaka Singapore South Africa e kind mamoko diplomacy ne gimiluongo ni strategic interest ok yawo ni koro yawa ni ambe wasayawo kuro maya mosebedino to kata strategic interest marwa kaka piny kata geno marwa yawo boda en ang'o ang'o miwa yawo boda mane piny maduong' ni digital economy ang'o miwa yawo boda jogi manyo pesa gi yo moro amora wayawo boda ni koro wayawo ng'ama dwa visit Kenya kaka tourist visit kata gi siling 50 nikech ng'ene tourist ni kelo Kenya ka sharod gi miluongo ni tour company mane kelo Kenya ka
Sanika ang'e tour companies moko kaka mag osiepe iyudo ka idwa dhi Sanika dwa dhi tour Singapore. Things tour company ng'ena nigi interest in Singapore. Adwa dhi Singapore. Taka ka giga nago. Tamie tour company. To tour company apply. Kaka joko sana ma is a tour company, one is a tourist. And which mag visa onge. Kata in midwa dhi America sa to kambi mar America wacho ni idi as a tourist. Kata be man visa tije tek. Gini portal mare gini ka jongo ni tourist kelo pesa e piny. Koro kwa jango wachi no yawe ni tourist. Wadwaro ni expectation mar serikal ma Kenya ka en ni kibiro Kenya ka to maybe itio ibiri spend Kenya ka ichulo no pesa after short time iwuok idok. Koro ni that flow of money omono donji. To onge piny mangima mosa ya border na ngata kata polo nitiere gate. Ok yao nikech samede yao koro ok en Kenya. What is a country? Nakobit ge identity. It's no what is a country? Can define a country? A country nitiere gimelo nation state. Joluo luongo luo nation nikech wan gi culture marwa, gi language marwa, to gi value marwa, timbewa kod chike. Koro luo is a nation. To a state koro cow small nations to kelo together. A nation and language winja wacho ni wan kaka luo nation ido kata an kata pod an part of the luo nation. To an Nairobi. To a state kaka koro Kenya is a state and nyaka obed gi geographical boundary. Man the definition of a state. Koro luongo nation state. Nyaka obed gi boundary ne. Nyaka obed gi national anthem ne. Nyaka obed gi value mare. Nyaka obed gi gi border ne maber kuma nitie. Ki wacho ni this koro visa mara mora. Mangiso ni Kenya ok en country. Technically kingie diplomacy kata kingie governance. Nikech kata nyalo bire. Koro mangiso ni kingie technical gi which maler to en miriambo. There is no borderless piny mangima. Sasa ngisini kata polo nitie ifudhi. Ok yabuko ni ya. Ni koro ngata bi. Kata ngata bi te wacho ni walk in walk out. Walk in walk out mangiso ni onge border. Chalka gi garbage in garbage out. Garbage nga. Nikech kana border mar Kenya gi Somalia to penja na mara ija kanye. Duoko na nene you don't have border. Nikech ma walk in, ma walk out. To inge maler ni this is not a walk in walk out. Mangiso ni can walk in walk out, mani nitiere a condition ma iene ngata moda biro Kenya ka mondo bi. Those conditions never processed gi kisungu luone visa cha. Koro ki golo visa. Ti maintain condition. Ti medo pesa. Ti wacho ni we are still a nation state. Ti wacho ni wan gi value. Karetima. Ting'e nyafonga mana kaka iloso, ing'eni mano bende kele kram ne paro moro. Ing'eni mar mondo mi jatend piny por kata na wach weche makamagi e gala moro. Nyaka bede gi insiders, jok machiwo ne paro. Akeni koro wase jok machiwo ne paro koso watim nang'o. Nikech koro wan koro wachal jodwar. Wan wadwaro ni uchumi marwa rach, wadwa bero uchumi mokwangi kata ni pesa mwayudogi ber achiedh nade mage mabedo biro bedo kokelo. President ma America nowacho ni the buck stops here. Shida mora mar piny luare mesa kir. Nikech ochalo kaka is the father of the nation. Koro issue mora ni advice rush mano koro kwa wache. Nikech ker be ng'ama dhano. Kendo ebe en gi value ne, en gi understanding mare, en gi pache. Now, sama ne yawo border ma Somalia. Dong serikal ne nigi advice. Dong wakwerka. Mo luongo ji e forum Wycliffe wachane is it to Somalia more explain give evidence give presentation. Our idea ni kiko yawo border because of achiel ariyo adek ang'wen abich. Serikal un evidence ere. Ni wanoda yawo border because now East Africa community. Sama ne wacha kwa dhi sama ne dwa ket kata Somalia a member of the East Africa community. No chako luongo ji mobedo chako bede seminar wacha na pana ng'amo chapeni kaka mar Somalia onge. Lakini an organization kata member state nigi gimiluongo ni rules akang'o gi regulations. Samuketo piny ni obiro bedo member of East Africa mangiso ni flag mar EU cha ni kocha. Koro passport moro mina watiyo go mar kala blue kiang'o acha. Koro gibi ni print kocha. Mangiso ni value marwa kaka country kata integrity marwa. Kisungu luongo ni you are an average of the 5 people associated with. Mangiso ni ya ke manyo average mar chabich. Koro samudu keto ngat mar ichalo ng'ama no perform be the page kata more day yudo 35%. Koro ing'ano yuagisha timre nade biro piny. Advisors mag ker
wachalo joma thotho pi sameno koro wadhi maya momiya wacho niya dialogue mana jakom oloso cha ne en gima ber and no goodwill nentie nena very good idea because dialogue cha ema ne bedo to ket economist to ngis economist ni present no an state of the economy mana mona jakom ne luongo mo to bedo presented manya kanya gi romo nyaka gi jatend migawo mochung ne weche mag omenda choka koro kanu saketi goodwill ne onge nikech ne nitiere gwandruok ka goodwill ne nitie to goodwill ok ni kata mar side mar sirkal kocha goodwill ne onge kata side mar Azimio nikech ng'en the answer ne ni ya ker ne medo ushuru kada ging'eyo ni ya ni Kenya onego chul gowi kendo Kenya nigi shida to Azimio ing'en no dhi kocha kawacho ni koro cost of living nyaka duok piny koro neno recommendation ka koro kel gi mesa koro implementing nyaka sani dong binge ni nitiere iwa kotenre kod report mar NAD kwa nyaka kod talk mar thick koro kelo implementing mana momenyi inyiso ker ni ker kisebedo ker mar piny to nitie decision moko mekawo kata ok berni emomiyo subsidies cha na support weche mag dola controlling dollar an na support nikech nang'eyo koro kisebedo ker ichalo ng'ama baba manie ot misefwenyo ni makosa nyathi otimo to kigo nyathi ling'a nikech nitiere achiel ariyo adek midhiero moko miwedego kaka baba koro kuma koro wachomo ni koro wachalo joma koro osedonje e pi koro sani donjo Kenya ka dhi bedo matek nikech ing'eni department mar NIS manyayo cha ing'eni ok divunja nikech verification ing'eni ki apply visa ne watimo ga training kata seche moko idwaro diploma to bi Kenya ka from Djibouti koro wadedo go Kenya ka koro kidi each citizen ti apply ne kata advice gi ting'eni nitie verification modhi king'iyo star kaka verification modhi the last people ma verify ni ng'ani maber and the National Intelligence Service mawacho ni ng'ani ok en jawagunda digital verification ne question mawanigo the National Intelligence Service ka podo yene gi tich podi gi tiyo gima nonego gitim Sharon en niya an ang'eyo maler ineno visa ni nitie jok ma apply go tinyalo rito kata na 6 months emi nok yude ayuda miwinjo cha ebe nok to yude ayuda miwinjo golno nok to yude ayuda mano mar bire e piny Kenya meneno ne koro no golne ebe nok yude ayuda nok okinde ebe nok okinde koro nonego gi make process mar visa nikech ni wacho ni nitiere mibadhi nyayo makeni nigi jogi moko mag visa tidhi painting iso joka to process koro ing'e sama badho bedo to sirkal onge weche mag ni jatiji sirkal ni dwa luwo visa moget manually to maybe ne an gi yor mibadhi kilo ne visa par ne baba los na visa par abro mi pi modho koro ing'e ne magi pi modho gi e boko gudilgo koro yie mane apply marija to koro ing'e ne ka badho bedo kawuono wacho ni gi pi modho ng'ato kelo ne kiny ng'ato kelo ne uruya ng'ato kelo ne kiang'o ng'ato kelo donge mano kelo shida mar passport koro ena weche mag mibadhi ena ne ya diagnosis mar shitwa rach ing'eni ka diagnosis osebedo marach koro ithiedho gi marach tuowa e visa cha ne nang'o rach mar visa ne nang'o uketo border free fine rach mar visa ne nang'o visa was not restrictive nikech kana visa restrictive the kiwacho ni visa ni ing'eni gini waonge staff capacity okawo so long koro instead of kawo so long koro waketa electronic but part of the national intelligence manyaka puoth nyaka pod tin nyaka puothi to ka national intelligence ok puothe lakini koro then there is not a country called Kenya nikech koro en walk in walk out mangiso ni waonge border itimo border na koro wagola tong' mago itimo tong' na kopo ni en walk in walk out to border en ang'o itimo border na do wach ni koro joket mwandu bende koro bro bedo noluoro koso ai momiya asagisi ni reverse psychology mar policy ni policy kiloso nitiere chalo ng'ama loso infrastructure nitie kisungu luongo ni externality and consequences mag policy miketo kata project mitimo externality nyalo bedo nigi berne kata gang'owa gerachne manyiso ni positive externality kata negative externality ka gero yo ka dogeno ka wagero yo manyiso ni biashara dhi timore nade didhi mbele nikech transport lakini nikech buru koro yudo ka community mani around ka koro yudo ka yo
accident ng'eny ka to wunde ni buru gi kia ng'owa koro homa ng'eny koro yudo ka yo kelo tuo which is a negative externality yo kelo biashara which is a positive benefit koro gin sama ging'iyo ni gichalo gi gima ne ong'iyo mana positive externality ni gima mondo watim we break the border ng'ato donji ka joka chako donjo ni thupcha koke fwenyo ni kare tourist kare ok dak tourist ibi hapana tourist ok bi Kenya ka nikech ing'e ni intelligence mar jo America wacho ni ji mang'eny IMN donjo Kenya ka ni gibiro tourist nikech koro processing yot mar ariyo pinje ma watenrego ok en pinje maber watenre gi Somalia ka watenre gi Sudan ka tulo dongo much Sudan watenre gi South Sudan ka kuma refugee camp joka politie koro gima joka kuma refugee camp timo en doga Sudan du kota South Sudan kaw passport du kesa kaw passport to apply kesa apply donjo Kenya ka tim gima ji timo America kesa donjo Kenya ka yech passport magi are possibilities nikech kata sama visa nitie ni odiochieng' otieno imako ji Moyale from Ethiopia dweche kokalo ariyo adek tiwinjo ni no mak illegal immigrants mag Ethiopia mag Eritrea dakika matin ni no mak ojo Somalia Mandera dakika matin jo South Sudan kia jok mage okaw ter to nikech atien jo diplomacy metemo ke piny maonge media maonge news mineno ne jo habari ok ung'eyo moko bende kadho mana ng'ini mano riwruok mar NIS mano mar intelligence kanyakla kod obila jolweny mapacho ka nitiere kod ting' ahinya chakre dwe mokwongo man tarik 1 mano mar dwe mokwongo mar higa mabiro ang'ini pod wantiere gi twak kanyakor mga jwang'a no kanyo ka sari oseroma kendi neno nada donjo piny Kenya maonge visa ioro no aila mago te machoka rede ka 600 mbui mar Facebook gi YouTube ano ka moko kuomu bendo chako oro ote abro bedo ka somo gi kata kamano nyakor mga jwang' yena mar mondo miaka yoyo matin wagad pi mar mondo biwaduogi gi twak makama ote magi bende biro bedo ka somo kik dhi mabor. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o nyako dhiga tedo na biro tedo En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage sama idhi moye to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Waseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.
Sasa vile uliambiwa that umeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku ni kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga tu. Lakini sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Na saambia hii mchezo wa jipange na views sasa ni ukweli kabisa, na wanaweza cheza na washinde kwa venye mimi nimeshinda. Nyakoro mgojon dakika na ngwen tok sario marukinyi machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi twak e chenro mano mar piny kama bende mbaka mabende wagoyo odiochieng' makawuono en kaluwore kod milome mabende jatend piny Kenya nochiwo odiochieng' manyoro e nyasi mano mar higni 60 mano mar jamhuri mabende natimore e pap mong'ere kaka Uhuru Gardens mantiere buore Nairobi. Kata kamano nyaka sani koro en wach mabende noseyangi ni chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mokwongo higa mabiro donjo e pachoka maonge kod visa oyaw ne oganda mawuok e pinje maoko. Na penji ni chwalo ote magi no biro bedo kwa somele mago magote machoka Redik au chiela no. Gisani kinyalo ketina moko kuom ote mabende haneno ka jopiny oro. Jopiny aneno ko oro ote mathuth to kaneno ote masiro twak makama. Paul Audi wacho ni Sharon oyawre ok ber ka jatend piny yiene jok mawuok e pinje maoko mar mondo mi odonje piny Kenya maonge visa. To wan ka wadhi e pinje moko to nyaka ibed kod visa. For example, kiwuok Kenya kidhi South Sudan ichandowa sana. Wacho ni jo migration ma South Sudan maki nyaka kanye. Wacho ni president nyaka ng'i wach ni maber. Ote machielo en mar Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho ni wach mar donjo maonge visa dhi miyo nyaka Al-Shabaab thuolo makare mar donjo. Jogo magin wanted bende nyalo wuok kata donjo e yo mayot. Biashara mok ni kare bende dhi medore. Ngima bende dhi bedo matek. Iwacho kanyo bende ni apenji ni jalony ni bende oneno ka intelligence mathurka nyalo konyo fwenyo joma richo kose gibiro mana kwayo asoya to ji donjo kata wuok. Nyafwangiri kama tek ibiro bedo idwoko penjo maket kod mano. Jemaima iwacho ni intiere gwenge mag Bamburi Mombasa. Iwacho ni visa ka onge to jonjore dhi medore kasto bende Kenya dhi nyalo pidho oganda tandawuoya mowuok e pinje maoko kabiro Kenya. Ote machielo iwacho kanyo ni donjo nono ne okonego jatelo keti nikech wanjo Kenya kata kwa dhi oko sani to other countries nyaka tidhi gi visa. Koro onge tiende mar mondo mi oyie konyo jo countries mamoko ni biro e Kenya nono to joge jo Kenya to tame. Iwacho nyingi nyanga janimo. Ote machielo mana mapiyo kanyalo somo kendo mar Derrick. Iwacho ni an gima nyalo wacho en kama Sharon. Wawe uru jatend piny Kenya mondo ti nikech sani wakayo mana gima ne wachuoyo. Wacho ni neno Ramogi TV kintiere gwenge mag Rongo nyingi Derrick Jaflet Jakosiany. Yoro kama na kuom ote mari. Kata kama ng'eni ote pod thoth, kata kama no yieno mar mondo mi wamake gi kanyo. Ng'eni obiro bedo kwa somo moko kuomgi kapok wateko chenro makama. Wycliffe Nyafwanga kineno kada mnaka ko ganda mapachoka endi loso. Ahinya kaluwore kod dwaro mar yao kata mna donje piny Kenya maonge kod visa. Diwach na kaka jalony moro bende no penjo kanyo. National Intelligence Service makanya ka to ber is one of the best Africa ka. En ni nyako bed gi gimiluongo ni institutional support. Nyako bed gi goodwill kendo sirkal nyaka bed kode kamiye teko. Koro intelligence service nyalo mi advice to decision en mari nikech kisungu moro mane wijo ne president mamere ko the backstop here mangiso ni president nigi teko mar National Intelligence Service. The president nyalo ngiso the National Intelligence Service nyalo ngiso president ne ker gima mondo watim kama. To mano is just an advice. Kata mano medo paro. Koro kere ma gimo omiye gi National Intelligence Service, the National Intelligence Service ni mosa miye koro en mondo obedi ga chiel oteg wachne. But a kind capacity man National Intelligence Service to gin go. Talk de watch kaka wijo ka Derrick wacho from Rongo ni where president oti nikech we deserve what we get. Samaja joro di Rongo. To tibugi mara chiro ne kai be affected.
Sama economy gore piny nikech koro weche mag arita kwe rach gore piny. Emiwinjo ka ng'ato bochako wacho ka ni Kenya ji dhi bire mang'eny koro pidho dhi bedo matek. Owuoyo gimiluongo kata ni infrastructure. Ng'en system magwa Nairobi ka system nitie. Sani kidhi Eastleigh, nikech an Eastleigh almost daily, gigere. And building to building to building to building. Copper, Copper 28, boro minano. COP 28 minano de Dubai ja. Kini greenhouses kata emission of green gas. Wacha ni issue ene ya cities unego bet smart. Anange lecture moro angeyo lecture moro ma UN ke notimo nonro weche kata mag green gas Nairobi ga. Result marage king'iyo tinyalo ywak nikech ing'eni to gik makamagi jowagunda kosadonjo piny ma ok oriere tir. Koro gin interest no gi ok ochunogi. En ogara gara gimanyalo gero. Nikech en no man's land. E borderless cha. Timate mag medwaro ji odonji los pesa ya. Koro ng'at mora mora madwa biro kanya ka Sharon manigi gini ni interest kaka tourist, investor, jalimbe, kiango, biro with visa. Kenya is not number one visa piny mangima, tourist piny mangima. Rwanda accept jadi. To Rwanda ine mna baboons ka. Tourist ma Rwanda kinadi. To tourist ma Kenya kinadi. Ka tourist mo dwaro, then visa is not a problem. Hamo wacho ni the theory of change mar jogi rach. Ang'o mo inform e weche mag golo visa. Udwaro bedo a global as economy. Koro Beirut ker masari ka ng'amo wari ng'eni war jo kanisa global as economy ok dware ga nikech idwaro ng'ato dwaro ket system moro ma o control go. Emo minyo ka all nation ok dwaro gibi luongo ni globalized economy nikech kusamwisa keto globalized cha ng'ato maki gi kamoro koro gibi nyalo timo onge. Piny en ger piny. Ger agriculture, ger education, ger manufacturing, ger health sector. Wacho no bukoro ko agero weche mag ticket kod mano chal ka gima koro wausre makata ko kwalando. Kore usori. Gini onge, there is no idea ka other than keto pesa Kenya ka. Onge ka Kenya timo nono me yudi kata wasang'ie mang'isa ni yawa to kare ker. What is the agenda? To agenda wacho ni those who are kiangowa or deny globalization. Koro Kenya kema do promote globalization. Tingeni kinde ka jolimbe timo limbe pachoka. Ginyalo bedo ni gitimo limbe mar neno luasi mopogore opogore ma bende wantiere godo. Ka gin joket mwandu, gibro bedo bende ka ging'iyo luasi ni ka keto ohanda ka, obro bedo kotimo nade. Yes. To wacho visa bende kiwacho ni kore donjo maonge visa to samoro luasi samoro ok ni kare. Ok ni kare. Samoro kora mana bunge manego bedni kuonde limbe mopogore opogore bende ok ni kare. Ok ni kare. Koro anyalo prophesy ne ko gik January. Tibiro winjo ko wacho ni the government put lots of systems, strengthen the system ka mondo ng'e kaka gino timore. To ko bono bedo introduced, tibiro ywaye mos ka ng'aji kia. Ibiro gole mos nikech en gima ok bi timore. Globalized pinje kaka wane pinje mar achiel mar globalized economy, digital economy mar world, mano to onge ng'ama nyalo deny sani. Koro gima idhi tim mbele ka en ni odhi temo time matin, tibiro ne gaps nitie. Kati ng'eni ng'at mani Spain mo apply ni biro Kenya ka to nitie gima iluongo ni verification. Dongo wacho digital verification mai the time dhano uso machine dog dhano ma dhi timo dwa verify ang'o identity balang'o mar ng'ato. The identity verification is an online thing. Emo miyo kioro ni pesa to ndiko ni yore pesa ne Sharon mana identity. To ka identity nyatim online, then authorization mar digital no. What is the basis of authorization? Authorization mar identify ni ng'ani en ng'at ma dhano. Mangiso ni the document mi iluongo ni ne watimo research moto ng'at moro penja nang'o mi birth certificate. Mondo yangi onyoli kanye. Birth certificate and to can prove ni you are born nikech ka ng'i kama asanyola no sanyoli. Koro gichami ma kiso luongo ni authorization mar timo kod nyuol bedo kanyo no ma Kenya ka mane mo mi birth certificate dwaro. Koro birth certificate mi teko mar bedo ja Kenya. Koro bedo Kenya ka mi privileges go authority moko mar bedo ja Kenya. Same ya oboda authority na kata prestige na mar bedo ja Kenya cha nitiere kaka mbwak ni dhi bedo Kenya ka mbele ka. Kenya obed very honest, sincere.
serikal ma Kenya ka. Obeda very sincere. Nikech ineno merry go round bende watimoni. Impact mage rach moloyo bedo pej gima na ng'isi. Pinje machalo Europe, ing'eni gini iluongo nang'o? Tax ng'ado pesa di. Moko 30, moko 40. To ging'o go shida. Nang'o? Nikech ndara nywe. School ok ichul. Apenje ka ng'ato ng'adi 40% ok ichul school. What's worth it? Hospital ok idhi India. It's okay. University research team. To magi ng'adi to pod wadhi manyo services mamoko. Teach base guaranteed. Sani manyo no tije bende oko. Ni. Tije oko gimany. Tije pinje ma oko kende kaka Kenya kaka no para. Dong yando wach ka ni kene minisa ma ker ma foreign affairs yando wach ma Britain okwere. Ker dong no wacho weche moko kene jamani mokwere. Ng'ama nigi tich manwa value mi wija ngisi moro mi nene ngisi cha. Countries ma serious new value system gi kweli. Nikech value system no ema understand kuma dake na dage jok moko ma yudo ka neighbors mesem go Sudan ke ang'o. Koro yudo ka gotieno gini koko gini miti gi goko. Koro kaka dhi nyumba kumi tingizo nyumba kumi ni ng'eny according to value system maro. Ochuno state manitiere mondik bylaws. Ni ka bylaws ogo bedo amended ka ok bi ok goye duru chiegni tok sa adek nyithindo ni magi are rules and regulation mag piny kata mag state kata mag piny mag govern ji. Koro kwayo kaka winjo jopiny owacho ni adwa giso jopiny mokwongo jogi loso pesa. Koro kage tima mistake mo o slide to gima keso nguluongo ni absolute verification cha. Koro mano ok en piny. Nikech samisa donjo Jomo Kenyatta International Airport kacha. Dogi ka passport di to joka kete system. Mondo ge confirm ni ngano oak manade. Tingene piny menana wadake ni. Ingene passport inya los ma fake through the system. Mangiso ne kan gi pesa tanyalo to Uganda is corrupt. Anyalo ngiew passport ma Uganda. More ji no lok ma fake. Koro mangiso ne kan ngiew more ji mar Uganda cha. Uyera donjo ko kanye e Kenya. Koro mane mawinjo ki itimo gima process lungo ni digital verification. Koro digital verification is visa. Mo menying machielo. Mana kamano to bende gini kata mna nyafuanga e ot wacho ni samoro janyuol nyalo loso chik kose loso chik to nyithindo luwo donge to samoro bende janyuol nyalo golo chik moro e ot to penjo nyithinda inene nade bende nyalo tiyo dipani na ber bende kaka mna jopiny bende chiwo pachgi otime kata mna public participation jopiny uneno gini nade kosa mano ok timre no nyalo time a goodwill but defense security foreign affairs giweche mag immigration gi Mako wenega Ministry of Interior because gin security component margi. Koro thothne gin idil kod giluongo policy instrument. Mangiso ne serikal bedo piny to loso policy. To o consult National Intelligence Service, o consult Defense and Security Council, gibedo ko piny giwacho ni do atimo kama. Koro samane defense gi national osebedo piny. No saneno gini nikech ok gimino wacho ni ok de gi. Nikech ng'en ma tinde kata Somalia ka to donja. Kage yudi to jende Somalia menano ne ok donja ok to donja ki dalo moko na dhi nya house to ko na visa nikech nadwa dhi kan nikech border ma Mandera ne onge migration no koro kedwa dhi e mission mag diplomacy kata weche mag research tidhi nyayo tiloso ni tidhi kocha koro ng'ato ng'isa ni nyayo lo dhi ane ka bi nitiere ng'ato Mandera no gi chanda nyaka bed gi law and order. Nyaka bedi kama mora. Nyaka bedi miluongo ni law and order. Kata Rwanda mi winjo wacho ja-Afrika no. Samido ja-Afrika no. Nyaka ng'e ni tin ng'ama nade. Bebe kidonjo Rwanda to gikaw details ni, to gikete system ni, to gifwenyo ni ng'at marach. Tibiro mana ng'ise ni bedi ne kama tin. Koro ok timre all level the world. Waonge gima keso ng'uluongo ni case study. Case study ne mewa na example gi piny mosetimore nade. Piny Musa timo gini successfully. Koro wati gi case study ni mondo wa draft according to policy marwa to gi balu marwa ma Kenya ka mondo kwa sa draft to implement. To kinde case study kata mna kana jatend piny Kenya lo siwinjo ko odawacho ga Singapore economy ma Singapore kaka nodongre emomene piny Kenya samoro timo kata mna gik mamoko. Singapore no kodongo dog borderless visa. Gima penjo ne ni ya. Globalization ni en mar Kenya.
One more perpetuate globalization. Uganda mina noni. Uganda mane tong. Dong Uganda nigi lesser restriction. Nalo mane Syria umuoch kana lwe ni Syria. Dong Uganda no achano megi jo Syria tigna lofare. Jo Somalia di mane Uganda. Uganda nigi milungo ne ya open border lakini timo gimoro ne ya meaji alufachiel mane gi shida officially tamanya update tini di alufachiel achiel en ngane gi ngane. Koro ok tima ne bukori ni timo ni walungu Singapore. Singapore ok en borderless. Singapore en government policy. Ochalo bi yiero. Yiero bi ngani kedi yeto oyieni kaka japiny yiero ng'ama idwaro. To kisa yiero ng'ama idwaro, to koro mang'isi ni ichamo olemo mar gimitimo nade? Gimi yiero. Koro yiero to timo atima dhiadhe yiero, chiko yie ni yiero, but nitiere consequences. Koro marwa ni, odhi an king'iza kipenja ta awacho odhi keto shida madhi abiriyo. Wadhi bedo gi problem mar security. Very soon Kenya. Wadhi bedo kopo ni ne kaka wacheni. Koro wakawe absolute kaka wacheni. Wadhi bedo gi shida mar security Kenya very soon. Number 2, wadhi bedo gi miluongo ni pesa tide yude. Wadhi bedo gi shida miluongo ni lack of investor confidence. Lack of investor confidence anene ya. Ngato bro wuok pinje moko mabele ga to bro kelo shida chiel kama Kenya kane pap. To nonro bidhi wacho ni ma ng'ama nodonjo Kenya ka using policy mar ang'owa mar borderless. Koro investor confidence body the road. Number nitiere prestige ma wan go. Ki dhi e pinje ma oko Sharon ti ndalo mang'eny ti duo Kenya ka ti donjo Jomo Kenyatta International Airport ka. Nitiere prestige ma in ka ja Kenya. Sunga nyadhi mi ki donjo tinendo kondik ni foreigners ka. To wananchi ka to East Africa ka. Koro ne nyadhi no and social value marwa. The more strict muketego, the better. Nikech ni donjo kaka ja Kenya. Koro ka value wano onge. To onge. Chieng moro da wade bura ka piny moro mo Kenya ka. To nyien moro wacho na wach marach. No lungo wach. Wycliffe. Kenya bigimi wacho na Kenya ko kan gi pesa tang'io visa. Agbi ng'io passport. Hano jok kamano. Koro no ka nyadhi na cha no tamore. Yani ido ka nyadhi na moro kata pride mara. Ini woni onge hera mna gi security. Security nikech osagisa itugo gi Kenya. Kenya ka kamani milion achiel ka the migration ang'io go visa. Nikech jibe maloso gi. Gi. What do you mean? Abiro biro Kenya Wycliffe. Koro no ka nyadhi cha ne mano koro value kata prestige. Sama prestige no sebedo maonge. Mangito ni chiama ango mar report. Nina neno ng'at moro na neno jawagunda moro serikal adwanu tek charge mwana. Koro mani ngeni yonge go. Nikech ibiro dhi security, kisa ni security ti minade. Tin mi di bedo ge shida. Yani yonge ge teko nikech ingeni corruption itie. Chien mokala mana koro is the basis of trust. Kiriambo gari tino police. Ingena okdi rol mera anti bosa ne dena da fuande. Because ingena kedi nda fuande, ta fuande bro luoro ga chito ngiso ndo tielo machiele ne. Daka na kataya ni bebe, taya ni. Kono mangiso ne you don't have confidence in the security institution. Confidence kosa lose institution mune ubede ke confidence. Obed mar serikal, obed mar ot, obed mar committee, obed jok miso associate go, obed mar friendship. Ka confidence osa rumo ma confidence rumo completely. Kono the impact ni ya. Kono Kenya en gimi lungo kesungu lungo ni no man's land. Nitiere issue maga relational diplomacy na sawacho. Uganda kubigo ndo koko. Nikech Uganda oknya interfere e diplomacy makanya. Pinye mango nebo kubigo koko. Inibilo mna winjo gima dhi timore border. Gima dhi timore border. Ka gisatimo gine border, to koro impact relationship ma wan go kata Uganda nikech giwacho ne ya ng'at moro amora madonjo Kenya now is a no man's land. Koro bedu very careful at
at the border. Sama careful mondo nitiere at the border. Mangiso ni ya speed mar movement of goods madonjo Uganda kata madonjo Kenya obedo slowed down. Koro gini ka ng'iye to oracha aka onge ber mora mora. Oko ber kata matin. Ero kama na inyanya fuanga waka nena ote mogik kase ka ote mogik nikech bana no kasa bende riyo record waka matamre gi nono ote nyakoro mga jong ma bende sibedo kioro bende nitiere Daniel Chieng Jaber iwacho ni Sharon oyawre piny Kenya iuso to wakia ka jo Kenya kokwatang warumo iwacho ni nyingi kanyo asewacho aya nitiere kata mne iwacho moro kendo mabende nyalo somo mapiyo piyo kopogore gi mano mar Daniel asesomo oketi na ote machielo dano mar wacho ni kata tuoche biro donjo kaka Ebola koyaw boda wacho ni Ruto semeo Kenya oko badhe kata ji hinyre Kenya wa haya malo paro mochi kanyo janeno Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni I pity those who rely on Ruto political speechless ground things are different wacho ni koro Kenya at 60 we are being transformed into a consumer nation wacho ni sani president odich export our skilled laborers to other nations nikech creation mar employment otame ote machielo bende Eriko Kizito iwacho ni mano kaka jirende wadwa medore Kenya sani gidwa mako ohand uso njugu kahawa nguru kod kwecho e batha peini mijengo gidwa pote kachwarni haya mano ote kanyo modonjo machielo mabende nyalo somo mapiyo Ongena Elias iwacho ni Ruto owek chiwo thuolo malach mar donjo e Kenya kamano ni mar Tanzania kae sando wainyo wuoyo iwacho ni nyocha kae kane wadhi wago wuodwa wa Tanzania kone no sandwa ni gari mochunwa mar mondo mi wachulo omenda maromo siling 10,800 ma Kenya ka koro ko yienwa mar mondo mi wachope liele to Kenya ka jo Tanzania donjo ka gin thuolo mang'ama sando gionge Ruto onego par diriyo kapok oyawo thuolo ne jopinje maoko mar mondo mi odonj e Kenya. Ote machielo mabende bro bedo kasomo en mar kinyalo ketina mana mapiyo nitiere kanyo Austin Oduor iwacho ni koro ero gilando maber to be gigi bokete tim mondo oti anaonge trust in this working government iwacho ni as per my side mano paro mabendo chiwo kanyo gi Austin Oduor ote mogi ka bro bedo kasomo mar Martin Awino iwacho ni nitiere gima omiyo noket chikno to ka piny owacho oneno ni ok konya bas wejo Kenya orit gibiro neno gi wange magin moko kuom ote mabende donjo jafwango dongi matine dakika 10 mar mondo bi watiek chenro makama kendo kama na moko kuom ote mabende jopiny oro wachaka nagi jalnero ma ong'ere kaka Ongwena Elias mabende wacho ni kane gi dhi liel moro e piny Tanzania nochun gi mar chulo siling 10,800 to nango mene oganda kata na mag pinje mamoko to gin gi giwinjo mana mongsi gimonga mongara mana donje pacho ka ngama tamo gi onge aken mana bende timore maybe awinjo mana kuomi kaka jalony weche mag pinje maktimo kada na tudruok mag pinje maoko shida mar Tanzania social state weche ng'eny but kidhi Tanzania kaka winjo kane gidhino Tanzania ing'ene leadership kata mana waluongo ni devolved government chief kata ngo omiteko mar impost sheria kiang'agi mondo mi otimre nade mondo mi according to mondo mi e buo serikal omiyo gi teko makamano to jo Tanzania ting'eni ka biro kaka winjo owacho no to yora nikech maboda Tanzania maboda mayora emomiyo watnuoyo kendo wawacho ni serikal 3 things ma serikal mora mora nyaka bed go motegno ma defense from external ma internal security orita kwe ma Kenya ka to magi miluongo ni foreign policy kaka Kenya relate gi pinje maoko foreign policy era nyisi kaka pinyan kedwa ngene teko mar pinyan kedwa ngene what is America in need foreign policy create economy of America you need the foreign policy mar America kende foreign policy na madhi nyisi direction mar America en kedwa wach mar Israel some foreign policy mar Israel keso some foreign policy mar Israel nyalo nyisi gima dhi mbele Israel sama Kenya obukore no wacho ni koro our foreign policy ma Kenya ka en borderless o impact kata ere midiro kata ber madango kele economy ma Kenya ka ywak mina jo piny nigo to foreign policy no dongo winjo ng'ato wacho ni koro embe koro ola confidence e sirikal
Koro mano ka pinje moko ma oko gi tiyudo kata ka government sirikal ng'anyo bedo mager malit mariemb sirikal. Foreign policy no kende. Amerika sani iga ka iga kapok idhi yiero sama ji dhi yiero kapok ibedo president iluongi tipenji penjo niya foreign policy mar Israel chalo nade. Ere kaka Jewish people jo Yahudi gi foreign policy ni chalo nade. Kibila ni wacha ni ngene dwaro two state and ngene jo Yahudi chendo ok bet president. Kono mangiso ni foreign policy ma extra mar America determine internal siasa matebe nade ma America. Kidi Israel sani to openye ngata ni to ido bedo president Hamas nga ingen asa michiu bara Hamas determine ni bedo president koto bedo president. Sidonjo pinye mayiero samoro. Kidi Saudi Arabia kata pinje maga Arabu sani ti penjo gi foreign policy gi iwacha kaka sari jo kam ng'eny gi contest which ma timore e pinje mag Israel Palestine sani ki wacha kaka ne gine ni kidwa bedo mungus kata dwa bedo side bar Israel to kata ni wacho mana dieri to koro timo nani mani weyo mangiso ni ya the most important kata gi meng'e ahinya e piny en gima kesungu luongo ni foreign policy. Koro foreign policy mara chalang ni koro foreign policy wa sani en borderless. Alunga ni borderless nango nikech ka en visaless and borderless. Nikech gima visa ema mi authority madonje piny moro. Ka ok adwar visa mangiso there is no country. Why? Because I can walk in walk out. So if I want to walk in walk out, tido na medo pesa. Then the issue mo mi medo pesa yani policy mo connect medo pesa gi borderless gi digital mata ngo. It's like aseru mar mondo mubi to kase seru ma se lombo ta chaka medo nu amedu pesa. To kudwa biro ta chaka timo digital verification. Mangiso ni na that kind of visa mo lock into electronic identification. Kudo chako lock ni digital verification. Kudo ke wacho ni gilo loso ng'owa system. Confirmed ki bring your system mar verification cha tingiyo gi visa nikech ng'e niya nyaki dindik ng'ama nyingi en piny miae iga monyuolie mae de chieng' mokwongo mibiro e Kenya tibiro Kenya timang'o mano nyaki wachi ibiro Kenya timang'o donge wecho ka wacho gimiluongo ka niya donge na ko wach ka ni extension of a stay omedi kido dak mohe odiochieng' auchiel kaka ni chano imedo menda koro mangiso ni imedo menda ing'iwang'o extend visa ni ang'o ming'iyo kisado Kenya donge koro ni wacho ni dwa biro for dweche 4 koro imedo ichulo pesa ing'iyo ang'o extend your visa koro ing'ene wawe ni donjo Kenya ka was onge visa isado donjo Kenya ka donge a borderless country my engagement and be Kenya isa biro sawa wange nini ka manen mana kamano waso manena otemo gik bang'e to waloro chenro makama otemo gik mabende jopiny osebedo ka ora ng'eni ote to ng'eny to thoth ote karamna ka ng'iyo kane karamna japiny mabende siro dwaro mabende jatend piny Kenya nolando odiochieng' manyoro Chris Harold iwacho ni jonjore mor kendo chikore to goyo sigalagala iwacho ni lit by a lot okamor go kata matina. Walter Molo iwacho ni omera kama idonjie mayot iwacho ni omera kama idonjie mayot onge kata mana cho iwacho ni cho nyaka bende duong' dhot ekidonji omiyo gir jatend piny en mana PR manono ma ok ditimre. Jopiny bende poko kawo pachgi wachni to wach kawo paro mar jopiny ma ok apaka en ma bende kawo pach jopiny magi mag intels donge mag military gi mamoko. Aya ken sirkal iwacho ni why put restrictions to Kenyans looking for jobs abroad, but foreigners coming to Kenya have been relieved of these restrictions. Mago penjo mabende pod donjo kanyo. Samuel Okoth iwacho ni was suggesting Africa as a continent to have a common visa in currency, reduce border restrictions. This will help us to trade freely and boost our economy, not make some countries totally visa free. Erikoma nya kuom ote magi ome kama nagi kanyo Samuel Okoth in bende penjo maleu kanyo. En mana ne bende aparo ni kiwacho wach Africa hang'eni kaka pinje mag Africa ma ugwe wantiere gi East African Community mabende wanyalo ga timo ohala
e yo makende mana ne poko bedo extended to other African countries nikech wang'eni wantiere gi pinje madirom 54 donge e pinje mag Africa. Ayudo ote magi ahinya paro mabende jopiny oseoro bang'e gi ote mogik kwatieko thor wach. Ka sirikal ne dwaro manyo ne ji tije kaka jong'ana wacho maber itimo niya idhi piny machalo wuone idhi Germany tingiso Germany wan gi overskilled labor e idara mar chemical engineering for example kata juti craftsman gimoro amora koro wadwano bed engagement niya wagolo visa restriction mar jo German moro amora biro Kenya. In return ubiro accept ji 1,000 skilled laborers ma Kenya mabiro tiyo Germany for 5 years to duogo Kenya. Mane timoga kotime kata pinje mana 20 mane timoga kamiyo piny opportunity mondo build economy mare nikech ngene time kaka sani ngene koro economy marwa ok ber. Koro idhi e piny moro amora to enter into a government to government agreement mana kaka weche mag medical mane dwa tim gi piny mar England ni mondo water nurses odi oti kocha. Koro wamiyo gi nurses 10,000 to dhi tiyo for 5 years. Ginyalo chako tiyo for 5 years. Ka gihero koro government nyalo adopt gi e piny kaka mane gitiyo nade giduogo. Koro manyiso ni anything ma is border nyaka miwa gi miluongo ni measurable economic benefit. Manyiso nyaka wabed gi achiel mwanene gimidhi timni en economic benefit mare romo kama. Koro wedana mitimo ne mu extrapolate mu calculate ni expect kodhi kama to ji ondik ka to wamiyo ji tich to foreign exchange waduoko piny ma koro ing'ere samo time ni isaro nyako mikia ini ndike gazeti ni aning'ene na Wycliffe Onyango Nyafuanga aning'ene an single an 35 amenyo tagolo restriction wacha dana mara mora manyaka mpuko kao timno nade obi ngama ditim timailan because mice now open border inyaka bedi gi specification na dwaro gima kama koro issue mineno kaka gitimeni wamegi 3 months mana December donge wamegi January February March April anytime moduoka wabiro analyze mondo ngisa na chopo kanya to warit ngene na kibende ibiro bedi kikete tim mano chakri chin tarik achiel mano mar demo koro sane modi bedo gi shida nikech giloso system sane ugongo system no dhi bedo gi shida nikech mondo mi migrate data from a system cha mara ariyo system nitiere e-citizen mungiso ne ma exist sane se email loko koro mondo mi migrate ma giloso system no nikech dongo announcement no keto nyoro gi chien ka ma keto system matimre ma giloso system no ma test system piloting matimre ma bed approved gi committee ma defense ma assembly ma national intelligence bed approved ke piny ma defense council bed approved ka national security council bed approved ke piny ma ge test the system ma ge ngis ngata ma test ma di through that system ma koro bed approved broke out time but kako osa timeno idhi winjo shida dhi bedo mbele ka kech sama shida dhi bedo nitie joma dhi complain ni ambe na chiwo digital verification to poko tim nade pok ayudo approval Nyafuanga TikTok wachini mogik koro anakwe jo Kenya digini wamiya ne benefit of doubt wangiya ne to yo ma sirikal watimo go digital verification mana electronic verification mana makoro watim is it a system matimore automatically kose na system ma is a third party kotimore automatically to mano to koro nduru kech koro mano to koro kwan piny mano to koro onge to kotimore system mono ni verification cha to sirikal dwaro pesa koro medo visa fees mane kaka gima timore Kenya ka erokamano ahinya Nyafuanga ilero weche go e yo makare mani weche mabende lere kana mdaka kaka jalony weche mago mag tudruok mag pinje maoko en weche mabende no kakelo tok kuom oganda nikech koro oganda koro wacho ni hata koro ka koro jopiny mawuok e pinje maoko ka koro bire pacho ka maonge visa en wach moro malich Nyakwar Mgajwang angeni paro to pod ntiere paro mopogore mabende jopiny pod oro kata kamano waguni erokamano nyakumbire to akokinyi makawuono ambago erokamano na jopiny wacho ni polisi baka bedo mos udina na mana kaka border cha pong nyasaye rego mos bro rego mos kata joti mana mateka kana winjo ngane osawa chacha jo isosa gisejo piny
ero kama na inyanya fuanga kok manya korom ga jwangi kanyi ben makile we giko mar twak makama dakika 38 tok sario marukinyi kata kamano wangi anena donjo monge visa hinya ne ogada mawuok e pinje maoko kabire pacho kaka bendi bro bed kikete e tim to kata mana ka okete tim mane dwe mokwongo mar higa mabiro lokruoge mage kata mana ber mane mabende piny Kenya biro bedo kayudo kok kamano mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ongao chenro pod iye lach nyakorom ga jwanga chieng' tich adek chakre sario gi nus nyaka sadek marokinyi wantiere kod chenro mano mar tedo gi chiemo jalieta oseikre mar kelonwa kit tet mopogore opogore oritur masane. Tume mowa kelonu otenore en dhadho magi kawa kiko gi makare yud tumbe miero mapacho ka kod pinje maoko yud thuolo mar winjo tumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothie koda mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6 kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ma e chenro makelo ni danji malie kik od belo bai wakelo ni be Ango miri, kusali kwa wajane, aliye juu, fuata. Ma e chenro makelo ni duond ya wuoto nagi apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. duond mine nyalo kod ohala ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako gino gi bende mbak ndalo wuoyo goganda mar onagi kajiwo gi bedi gi luoro kod Stella Brenda Lin Ramogi kod DJ Kolo wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo mane Ramogi TV. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Oyawre kendo machiegni e chenro machielo kendo mar tedo gi chiemo e Ramogi TV. Mana kaka isebedo king'e en waloso chiemo ma opogore opogore ne oganda mopogore. Kawuono ni ng'eni wasebedo kod nyithindo dala e sikukuu marabora kabisa. To en ang'o bende ma wanyalo loso ne nyithindo mamorogi kendo gino magichamo ka gimor. Ema bende wado loso kinyi makawuono e chenro ni mar tedo gi chiemo machiegni. Mana kaka ineno kendie mesa ochacho gi chiemo ma wada loso kinyi makawuono mabende wantiere koda chef Yvette Adundo Jaber nyagi yawuoyi. Ero kama na inya mar rwako e jikondi kendo tedonwa odiochiengni. Ang'o ma waloso? Kawuono odiochieng' makawuono mokwongo amora inya rwako e jikonda kai kawuono kendo amora inya bedo kodu kaka jo Ramogi TV e chenro mar tedo gi chiemo. Kawuono nikech kaka jaloso wacho wantiere gi nyithinde udi
to onego bed ni watedo ne nyithindo chiemo mamoro gi seche duto. Kik wated gi chiemo ma ka gichamo to chunygi jog godo mapiyo. Emomiyo odiochieng' ma kawuono waneno ni ber mondo wated ne nyithindwa fish fingers. Fish fingers nikech gimomiyo wayiero fish fingers nikech nyithindo matindo kata madito iyudo ka bedo negi matek e chamo rech kaka gichalo cha. Koro kobiro kaka kamae en fish fillet wadwa lose kose lose to luonge ni fish fingers. Koro abro tero we kidieny ka kidieny kaka wadwa lose nyaka ang' gig kama koro watimre nade wachame jae. Taneno ka intiere gi gik mopogore ma watiyo godo inyama na chakonwa ni ma mopoge rech mane ma en mbuta kose en gege. Ma en mbuta. Ma mbuta. Yeah. Watiyo gi mbuta. Mano kose gol chokene gi pien. Kodong ring'o kende. Kodong ring'o kende. Ma mogo mar ngano. Ma kitungu. Ma tong'. To ma pindini. Magi gin ingredients mwabro tiyo godo mwamiye obedo gi ndhadho mamit miwuoro iye. To ma makati moregi kata iluongo ni bread crumbs. Kamano jahe. Mana mapiyo piyo sama koro waloso fish fingers rech wantiere godo wadhi chako gi kanye? Wadhi chako gi gimiluongo iluongo ni fish fingers. Wadwa ni olurre ma dwa romo gi lith lwedo. Eno miluongo ni fish fingers. Koro ok lose kama ok lose kama. Idhi kuongi ng'ade. Idhi kuong ng'ade. Ok ing'ade machal gi lwedo koro bedo fish fingers. Kato ntiere fish fillet. Ntiere ma koro fillet. Kaka intiere. Kaka intiere ni iluongo ni fish fillet. Kolose to en fish fingers. Nyalo keto mabathe. Chaka ne nyisa ne kaka ilire. Tigi salami. Korosho ne kamano ka kilire kamano ima koro wuok miluongo ni fish fingers. Nikech kinene kama inyalo mana ting'o achiel. King'iye kama endie to dhi chalo gi lith lwedo. Wabro ng'ada ng'ada. Waseng'ado gi kaka ne wadwaro gi. Koro wabro golo mai. Koro nikech wadwa ni mondo obed gi ndhadho moro mamit miwuoro iye, wan gi black pepper, wadhi keto mana matin nikech watedo ne nyithindo. To wan gi curry powder be wadhi keto ne mana matin. To wan gi garlic kata kitungu manyasani. Wan gi chumbi kata ratuoni. Mondo miye ndhadho. Kionge gi saumu ma moregi, inyalo tiyo mana gi inyalo tiyo gi machacha, inyalo rege ka itiyo gi pany. Koro kwasetimo mai mondo gik mwaketo gi oriwre kode maber, wabro loko mos mos. Sama mano timore amed loke. Chumbi ok ber manumu, chumbi ber mochiek. Kapod jael timo mano, wadhi keto pi ndim. Mano timang'o? Kaka ing'eyo, pi ndim kata ndim ber ahinya gi rech. Ok inyal chiwo rech kata ok inyal serve rech maonge ndim kata pi ndim. Mano dhi miyo bedo mayom gi iye kocha. To dhi miye bende ndhadhu. Omedo ne ndhadhu. Omedo bedo mayom. Koro kamano rome? Ma orome. Ma koseromo wadhi miye kinde kata thuolo ma dakika 10 kata 5 mondo timre nade mondo gik mwariwego cha mondo odonj kuome maber. Koro en wakete bathe? Wadhi kete bathe. Dakika 10. Inyalo ume. Ka in gi od kano gik mang'ich kaka fridge inyalo kete kanyo okwe kanyo matin. Koro ma en bang' dakika moko
apara paga bich kendie manda dugo koro do donjo iye maber kendi yudo ka en gi kado moro matin matende ni pige ogolo pige moko mondo gik moriwe godo cha to nade odonj kuome bang' mano jawinjo na wadwa dhi kete e mogo mar ngano makoro waike mondo wakete mo ya wadhi kete mogo mar ngano Jai, wadhi kete mana kama. Kure ngano kendi keto ne mondo ngano ni sama keto kain. Parni ne waketo ne gik ndhadho moko, no wamedo ne ndhadho moko. Koro ngano ni wami mogo no ndhadho ka. Maka wakete mo. To giringi wewa. Koro adwa ruwa kama. Mo mogo ni donj kume maber. Sama timo mai, jawinjo na nyalo konya chwado tong'. Kakuneno oserure maber kendo ngano mako dende mar atari bang' tiekruok gi ngano wadhi kete tong' wakete e tong' kanyo Tonkai miyo ngano mokete cha makore maber nikech pok otieko kode pod odhi kete e makati motuo moregi kai be pod odhi riwe maber gi tong' ni mondo tong' omakre kuome maber nyalo konya koro tong' ni bende biro miyo ngano mokete cha kik walre kuome sama mago timore jawinjo mara wan gi karaya kata pan maler marite Ano donje sawa koro ang wakete bread crumbs koro ka gole ka to wakete kacha ilute koni matin koso wanyalo luto matin sama mano pod dhi mbele chuno ni nyaka kora hii karaya na mondo obed maliet kasta kete mo ochwakre kama no osechwakore to wabro kawo matin to wakete mo to waloko wadwaro ni owuog golden brown Maneno ka liet. Ok ikete maliet ahinya to kibede mokwe, ok obed mokwe ahinya. Koro ibro keto achiel kachiel. Oseikore kendo omiyo warangi maber miwuoro iloke mobed marabuor mamoro wang'
Koro en kochopo kamae to en gima inyalo chama chama, en gima oseikore. Onge gimoro amora mimedone. En oseikore. Ket moko go. Koro kaka watieke ni, koro waloso gimichame godo. Wacho ni waloso ne chips masala. Chips masala. Mae kako chano. Magi fish fingers. Koro waruwa ni waduoke mo mondo obed ka gima otuo to ok otuo. Nikech ne wadwa loso chips masala, chips oseikore. Koro wadwa dhi kode mondo ayud duoko mogik. Ang' ni bigi kitungu. Ang' naket mo ka matin. Kaseketo mo, adhi keto kitungu. Kitungu ene itiyo kode kitungu ma omnade. Koso ing'iyo ni chips ni midwa loso go masala no orom nade. Kong'eny tiketo ne kitungu mang'eny. Mit chiemo en kitungu. Wadwa weyo chieg matin. Kamano osetimore, adhi keto ne curry powder. Neno kama yano ng'eny. Makoro nyaka bede motang'. Curry naneno ka owang' piyo. Curry no dhi loke. Kosebedo kamano ibiro miya chili sauce. Chili sauce ok abi keto mang'eny nikech ma chiem nyithindo. Adhi kete aketa moromo. Lure ni ng'ama iloso ne no ohero chili mang'eny. Kasto mano tomato. Obed ga kilo matin. Chili sauce ni keto mang'eny. Kidwaro obed makech. Kamano. Kidwaro mobedo mamit, mawach matin, tomato sauce. Koro paste no oseikore. Abiro kawo chumbi taratuoni mondo miye ndhadhu. Odhi koikore nikech waru no oseikore. Na koro kiko ndhadhu go donjo. Kamano timore, abiro keto magi mondo miye sura. Abo yieke kama. Gimomiyo
waketo hoho marakwar, maralum gi maratong'. Mogik en ni inyalo chamgi kata ginumu. Koro ok onego bed ni gichiek ahinya. Mitne. Del masala oseikore ka. En koro oseikore. Koro mae wadhi keto, wadhi pore wiye. Mondo bende omede tembe nade? Omiye kala, omiye rangi moro maber. Oseikore kendo gi e sani tanyalo koro simo maya nikech koro en chiemo moseikore to nyithindo bende aneno kobed kacha rito chiemo. Koro adwa natok ne nyithindo chiemo mondo chiem. Chips masala oseikore ka. Ma wantiere koda chips masala koda fish fingers. Dong koro chopo seche makoro. Seche makoro wadwa bilo. Ka chumbi oromo iye. Ka ndhadhu bende nitiere. Ka ndhadhu bende nitiere. Abo dwaro ni mondo ibile mondi. Chak gi fish fingers. In miwacho ga ni mit maratari. Mit maratari. Koro ka gin kodi to temi los ne nyithindo chiemo ma wendo odiochieng' kodiochieng'. Odhi goye mbaka ne nyithindo wetene. Osunge gi. Osunge. Minwa. To kik odhi osunge ne nyithindo ma samoro gin jochan. Osunga e yo moro makare. Ing'e osungo makare ma bende kobi onyisi to wacho ni abe wateme kata dhi awuo gi min ng'ane mondo konya lose. Koro watema ne Mike ndi chips masala. Mana kaka iwacho en kiwinje to oge kech mar apilo cha entiere gi mit mag tomato sauce. To bende lure gi ng'ama iloso ne. Nitie jogo kuma bende ohere mamit imedo ne tomato sauce. Nitiere jogo ma bende dwaro gi apilo iboketo negi kanyo ero. Nyalo bedo hot sauce kata apilo ma koro iketo bedo mang'eny. Koro event kapok wabet piny mondo koro wadil gi chiembwa maber. Inya mana miyowa wach mogik. Wachna mogik en ni e kinde gi ma wan e sikuku akwayo janyuol ma samoro nyalo gombo biro gi nyithindo kata e chuny boma ma Nairobi mondo obi ochame chiemo mamit miwuoro molos ne nyithindo. En chips masala gi fish fingers. En chiemo ma mit kendo bechwa bende otimre nade ogonyore. Koro mondo watudre yo mayot inyalo gochonwa e namba ma 0706290030 mondo imiwa bookings mamagi mondo kibiro tiyudo kwa seloso nigi makama ne nyithindo. E Samaki Village ka wan gi kidienje mag chiemo mopogore opogore. Wan gi rech e kidienje mang'eny. Wan gi ring'o e kidienje mang'eny. Wan gi kit chiemo mamoro joma dongo, mamoro jowa mantindo. Omiyo ka in e chuny boma ma Nairobi, arwako u Samaki Village entiere apaya mar Tomboya Street, orofa mar 4 e ot mar Platinum Plaza. Arwako uduto Samaki Village. Erokamano ahinya. Bedo wakwa otende magawa mar entiere chuny boma ma Nairobi. Kaka wuono olosonwa fish fingers kanyakla kod chips masala. Ibende ka uthuolo sama pod intiere gi nyithindo kendie timnegi 1 2 3 mondo gichame chiemo mamit machalo koda mae. Nyaka odiochieng' machielo e chiemo mar tedo gi chiemo nyinga Jaigita.
nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings Your and thoughts. stuff. So I used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naambia watu wangu mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa malotu one after the other, sawa? Lisa tunatatua melia mayo. Bazen. Rada gani mchango? Rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Mazen. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. Naifie? Naipata ndio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, hii ndo zabe, sawa? Wekelea na shabiki. Ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto, na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Hapa kabisa yenye tunafanya hapa ni pure milling. Tunasaka kahawa yenye imekauka. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com.
Nyakora moge jwang machiegni oyawre kendo wantiere kar kae chenro mar mbakoro makoro sano chako gi chal mar fwambo mage e weche moko madhi bedo kata kalo such manyien odiochiengni ma kawuono anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwaro ma okew nyaka sango machiegni maege moko mwachako ka nyakora moge jwang kama yudo ni nyaka sani chal mar wach en mane kotenore kod duol marango ritruok makare apaya mano NTSA ka ochopo nyaka sani nyakora moge jwang yangore ni milome magichiwo kendo magimedo kono jopiny mawuok kuonde mopogore opogore mosebedo ka tiyo kod mbuino mano mar Teams to pon tiere kod omenda mapok gichulo ikwayo mondo mi gichak chudo gitiek chudo makamago kochopo chieng' tich abich tarik 15 mondo ne ni koro gichako dar ka gidonjo mar chudo kokalo e mbui monywando chenro duto mag piny owacho mano kokalo e kar tudruok no mano mar e-citizen ka ochopo Januari mano dwe manyien tarik 2 mano higa manyien mar 2024 mano milome mowuok kata ka NTSA ka koro ikwayo jogo matiyo kod nyamburko kaachiel koda ka apiko jogo mantiere e pinyni manigi omenda monego bed ni gichulo mano ka okalo e mbui mar Teams gitim kamano ka dar kadonjo e-citizen pok otimore mano ang' waluoni kanyo bende ang' waketni geyo makare odiochieng' ma kawuono nonro mar tifa nyakwara moge jwang' igolo odiochieng' ma kawuono madhi bedo karango tich ma jatend piny Kenya osebedo ka tiyo e bwo kinde mokalo ka koro higa ero rumo idarange kata ni chenro ma gisebedo go kar kanyo adieri gisebedo mage mano ka otenore kod wechego mag dongruok mano mar piny Kenya wechego mag uchumi to ahinya wechego mago mag kaka sirkande osetiyo mano mar Kenya Kwanza kaachiel koda ka jotend migepe mosebedo ka tiyo matek kata wache kanyo ni best performing cabinet secretary en mane e kinde go bende idhi ber kata ka imiyo gi kwan mar kaka bende gichiwo nonro mar tifa dhi chiwo paro e wi Tend Ruto odiochieng'ni ma kawuono kaachiel koda ka wechego mag uchumi chal mago mag duond buche bende dhi chiwo kar kacha weche mamoko kaka sirkal osebedo ka rakre kode kotenore koda moting'o kod El Nino pio ula mosebedo ka ywero gwenge mopogore opogore mano bende dhi bedo kar kanyo ka gin achiel kuom gigo ma irango mogik kanyo gidhi bedo ka girango chal mar arita e gwenge ma opogore opogore ni chal mar arita koro bende en nade e gwengewa ma opogore opogore e pacho kae mano dhi bedo kata ka timore odiochieng' ma kawuono ka gidhi bedo ka gintiere Heron Potiko Hotel mano mantiere buo Nairobi kar kae ka gintiere apaya ma Jakaya Kikwete lendo ma kamano chako dakika machuok dakika 20 kowuok sani ochako saa 3:30 ang' wakoni mathoth matimore kod wechego e kaunti ma Mombasa wach ma joja oko kona kar kae en ni ikruok itimo ne nyasi mar higa manyien kaachiel koda ka nyasi mar Christmas ma bende timore e kaunti ma Mombasa en romo makelo kanyakla gavana mano e kaunti ma Mombasa Abdullah Nasir mabende bedo kar kacha mondo mi gilose chenro mag nyithindo wacho ni Christmas Children's Fun Fair madhi bedo kacha Mbaraki Sports Ground odiochieng' ma kawuono mano tarik 13 dwe mar 12 higani mano kama dhi bedo kar kacha bende nitiere gik mopogore opogore ma idhi bedo kata ka itimo mano madhi bedo ka koro nyasi maduong' idhi bagi chieng' ngeso kama gidhi bedo kata tree lighting ma bende gidhi bedo kata ka gitimo nyasi ma kamano timore odiochieng' ma kawuono saa 2 mar okinyi kochakore kaeto bang'e ang' odhi nyaka sama gavana donjo kanyo saa 6 mar odiochieng' to nyasi yang' rum saa 10 mar odhiambo ma kawuono itime Mbaraki Sports Ground mano ka gintiere kata kaunti ma Mombasa kendo mano ikruok ne nyasi mar Christmas e kaunti ma Mombasa in Mombasa ne chenro okinyi ma kawuono temi chop kar kanyo fombatie kar kanyo bende ang' wamedo luwo chenro mamoko matimore kaunti ma Mombasa Nyakwara moge jwang' weche polthoth mwaluwo ni sani mabende kwarango wechegi mag nok mag arita kwe mano kama warango iwacho ni counties mopogore opogore to ahinya bende waranga ne county ma Siaya nitiere jogweng' mawuok Mahira mano mantiere Ambira sub location mayudore Ugunja Siaya county ma bende koro ywak kaluwore nitiere wechego mago mag lwenje mago mag le kod mago bende mag kit chwech mano ma bende nitiere kar kanyo ma onego bed ni warango e kinde mabiro mano ka wantiere kar ka mondo mi wanegie ni gin to gin gik mage matimore ok gin kata mag kit chwech gin mago mag kotenore kod weche mokwongo le mag bungu mamonjo dhano kaachiel koda ka dhano ma bende nitie kar kacha madonjo kuonde ma le odake mago bende dhi bedo kanyo ka waluwo ni e yo makare e kaunti ma Siaya ni gitimore e yo machal nade chanjo mar corona Nyakwara moge jwang' e kaunti ma Migori yangore nyaka sani imedo ke kendo imed time kidienje ma opogore opogore ka nyaka sani
nitiere mano ma program iwacho kanyo ne COVID-19 vaccine integration to other program or activities. Mago bende bedo kata ka ijiwo wechegi mag chanjo niere kaka inyalo ketgi e yo makare. Tenye kaunti ma Migori, Jojo Maluo wacha makamano. Dakika osekalo 13 nyakwara moge jwang' mano tok sa adek. Sama bende korang' wayudo thuolo mar mondo mi wakonie ni gin to gin gik mage ma pod wamedo mana luoni. Nitie achiel moro kama jafwambo marwa e wechegi mag siasa ma bende luwo odiochieng' ma kawuono mano Chris Owino ma bende obedo kanyo ka oluwo odiochieng' ma kawuono. Nitiere riwruok mago mag duond buche duto ma bende koro nitie gi conference margi ma giwacho ni malo ni Political Parties National Conference ma bende dhi bedo ka girango chal mar piny Kenya odiochieng' ni ma kawuono. Dhi bedo kata kitime Sarova Pan Africa Hotel mantiere bo Nairobi kochakre saa 5:30 mar okinyi. Wamedo luwe kendo wabuko ni mathoth kotenore kod weche duto. Koro ikete mana kar kani marang' wakoni magi duto kod kuku magi. Imedo tudri kodwa luweche gi bende mbui. Watiyo matek mondo mi waket gigi duto e mbui mago mag Ramogi TV. Yude mbui mar Facebook Ramogi TV X idwaro @Ramogi TV KE. YouTube bende wantiere live. Picha ma kama nyalo yude achiel kachiel. Koro kibaji kik goyi. Kuondego mag Instagram bende wantiere achiel kachiel. Kanyo inyalo yudo post mag weche manyien madonjo kata kapok wakelo nigi weche manyien inyalo yudogi. Koro gima inyalo timo kaka Ramogi TV, donj mana e Facebook fan page marwa kacha, follow page mar Ramogi TV. Ka ine Twitter, machon ongere ni Twitter masani en X, donja kacha ti follow wa bende kaka Ramogi TV KE. To wabiro thuolo kata ibiro thuolo mar yudo weche manyien gi ka joda temo matek ahinya mondo mi oked weche matuch ka wuok e kor gwenge e kinde go duto. Mano beti akinyi tiyo matek ahinya e desk no. Mano ka orange odiochieng' ma kawuono ka intiere kanyo ka choko laka Brian e kinde mabiro ma girango ni weche gi ochopo ni yo makare. Mano ka gintiere mbui kar kacha mondo mi gigi ochopni e yo makare. To kiyudo gi kacha bende share kamano bende kaka inyalo konyo kaka Ramogi TV kokalo e mbui wa mag Ramogi TV kuonde ma yudo wa okinyi ma kawuono kod ndalo duto kata e kinde mabiro. Ang' awegi kanyo e chenro mar mbako rom koro dachako ka Joyce Dudo donjo kod twak higni 60 osekalo. Okenge mage ma Kenya osegoyo. Nata e chenro mokwongo e telo mar ariyo mar mbako romo nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Sango oriti masani. Meher gi nyathina ni kare. Mona hinya jatelo gin. Nikech wan wanyalo reso mana achiel kuomgi. Wandi wareso gi gite ka dewa yudo sama ber mar timo bero no kawuono. Koro brochu ni mondo yier achiel. Akwaye ni ng'wonna. To sani sarap chiteno pek. Machiegni adhi bedo gi nyathine. To ne ging'e ni an ahero param gi chunya te. Mak mana ni abende ahero nyathina ni ahinya. Meher. 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 Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musaja kadala. Justice for all. Nyane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Unapanga kufanya nini do? Mimi napanga kulipia watoto wangu fees ya next year yote. Yes, Nyambura and Shiko. This is your check. Akisiamini Mokaya, I'm so grateful to Visasa. I love I how am excited so you grateful. are. I love how excited you are. Visasa wametusort na Wakenya wote tafadhali tujipange na Visasa. It's a real deal. I have this goodie bag that usually tell people at home to jipanga with. Hii ni ya Nyambura, hii ni ya Nyambu. Asanti, asanti. This is yours. Asanti sana. Nyakora Mugiajwang' weche motudore koda kedo gi tuoche, kedo gi dhier, kaachiel kod kedo gi fuwo. Mago mise motegno mabende jogo mane okedo ne piny Kenya mar mondo mi piny Kenya oyud loch kowuok e lwet jowagunda. Magi gik moko adek mabende jotelo ahinya jatend piny mokwongo ma piny Kenya ne dwa kedo godo e kinde ma piny Kenya noyudo loch kowuok e lwet jowagunda. Higni 60 koro manoko chakore higa mar 1963 tok piny Kenya yudo loch mare kowuok e lwet jowagunda. Bende piny Kenya osekedo makare kod tuoche, dhier kaachiel kod fuwo. Kalore ni magi weche mabende nowach ni koked godo makare e pacho kae to jo Kenya biro bedo kadhi mbele kod ngimagi e yo makare. Magi duto timore ka bende wadwa koro menyo kata wadwa goyo darubina higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch kata nyaka ne piny Kenya yud independence margi. Wasebedo kwa dhach e yo machalo nade. Okenge mage maponono seket piny mar mondo mi oneni jo Kenya owuok e dhier, jo Kenya opogore kod tuoche, to bende jo Kenya okobedo kata oweyo weche go miluongo kanyo ne fuwo kata ignorance. Kalore ni nyaka sani kalure kod tuak mabende jatend piny Kenya William Ruto nogolo odiochieng' manyoro e nyasi mar 60 mar jamhuri ma pacho kae. Wacho ni nyaka sani koro piny Kenya ochomo kama kare, ko wacho ni nyaka sani uchumi ma pacho kae bet berbere kipimo kod kama ne ntiere higa mokalo. Kata kamano jopiny to wacho ni pok gineno lokruok mora mora kotudore kod uchumi ma pacho kae. Nyakora Mugiajwang' wadwa goyo darubin mar mondo mi wang'e ane ni higni 60 sani koro Kenya ni kanye. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo ariyo mabende wabiro bedo kwa twak godo mar mondo mi wang'e ane ni bende wachomo kuma kare. Ponono fungruok biro bedo, wasetieko dhier, wasetieko fuwo, wasetieko tuoche, kose ang'o matimore. Wendo mokwongo Nyakora Mugiajwang' antiere gode studio marwa e kaunti ma Nairobi kae, mano Eric Odera. Eric Odera en jalony e weche mag uchumi. Machiegni ahinya Eric e studio maro kinyi makawuono ichiew nade? Achiew maber, Joyce. Amoso Nyakora Mugiajwang' ni oyawre uru kamoro amora ma untiere. Kendo machiegni uretwak. Machiegni ahinya. Nyakora Mugiajwang' wendo mar ariyo abro bedo katudora kode achiel kachiel ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu, mano Millicent Otieno. Millicent Otieno en jalony e weche mag telo. Oyawre Millicent ka entiere kaunti ma Kisumu, ichiew nade ka entiere Kisumu kono Millicent? Oyawre ahinya, achiew maber, jowinjo wa amoso udu to ni okwe uru. Twak maro kinyi makawuono Millicent. Nyakora Mugiajwang' in bende kamora mora mineno kinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro mora mora kotudore kod higni 60 nyaka piny Kenya ne yud loch kowuok e lwet jowagunda. Bende wasekedo kod tuoche, wasekedo kod fuwo kaachiel kod dhier.
kaka ne iyango kod jogo mabende ne okedo ne piny Kenya mar mondo mi oyuda loch. Ichwalonwa paro moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Adwa nochako di Millicent ka intiere county ma Kisumu okinyi makawuono. Odiochieng' manyoro piny Kenya ne ohingo kata nodhialo higni 60 nyaka ne wayud loch kowuok e lwejo wagunda. Adwa mar mondo mi nyisa ni nyasi makamano in korka kodi ni nene e yo machalo nade. Kalure ni nyasi maduong' notelne kod jatend piny Kenya William Ruto e boma ma Nairobi kae. Te kor gwenge mopogore opogore, counties mopogore opogore, bende governors notelo ne nyasi makamano. Korka kodi ni nene nade Millicent? Timo erokamano ahinya Joyce kuom penjo mipenjo no. An kora e dalawa ma Kisumo ka nyo waneno ka nyasi otimore to noko chal nyasi. En higni 60 nyaka ne wayud loch marwa to kata ne bedni ji nigi rapar. Ne en rapar to nok en nyasi. Inyalo bedo gi rapar maonge nyasi moro ma ji mor godo nikech ang'o? Naneno ka ji nigi kuyo gi pek. Koro kata bed ni wan gi rapar ni en higni 60 taparo ni uchumi matek ma sani oketo ji kamarach ahinya ni nyomiyo ji onge gi mor moro mane ji ne nigi siso kendo ji ne rango ga ne girito tarik 12 dwe mar 12 to nyoro nyoka neno mor ahinya kata bed ni ji ne odhi mondo ji obed gi rapar no ka giparo higni 60 nyaka wayud loch to ne chal ka gima lojno ne ok wayude adiera nikech muzigo mar uchumi odeyo ji kabisa jikech kayo ji nigi tuoche gik mane onego bed ni gorruok ne bang' higni 60 pod wayudo ni ji pod nigi tuoche to ok ginyal yudo thieth ji nigi kech to onge chiemo koth biro nyoketho nyaka cham koro miyo ji mang'eny nyok odhi kata mana e nyasi nikech ng'ato ka ng'ato manyo kako nyalo yudo chiemo. Mano e wach manya neno e dala ma Kisumu kata diera ok en Kisumbwa ka kende en dier momako piny ni ji onego bed gi ilo gi mor to wan gi kuyo gi muodo lak kendo ji nigi chandruok ma ahinya kata bed ni waparo higni 60. Joyce. Erokamano ahinya Millicent ka intiere county ma Kisumu. Idwa ringo ng'wech ahinya kata kamano pod wantiere twak okinyi makawuono. Antiere kae kod Eric Odera ma en jalony e weche mag uchumi. Eric in korka kori nyasi mar 60 mano mar Jamhuri ma bende no yango odiochieng' manyoro kata no hingo odiochieng' manyoro. In korka kori nene yo machalo nade kata kotudore kod twak mano gol kod jatend piny Kenya William Ruto. Twak manyo gol nyo nyiso kama Kenya nitiere kaluwore gi weche mag uchumi. Kenya osechopo kanye kaluwore gi weche mag kedo gi uchumi. Serikal nyo chiwo weche mag gimiluongo ni kungo, miluongo ni savings. Serikal ochiwo gimiluongo ni the inflation status mar the country, tiende ni lokruok mar nengo mar gik moko. Serikal nyo chiwo kama gope nitie. Serikal onyisowa bende ni to weche mag yudo tich machalo kaka gimiluongo ni employment ni kanye. Koro an kaka nya nene nitiere gik mosetimore mabeyo, nitiere en wuoth. Koro kamwachopeno ema wantiere okorach ahinya to be okober ahinya. To wantiere gi gimiluongo ni medruok matin. Ibiro bedo kinyiso ni ponono gin mabeyo mage kata maricho mage. Manyaka sani ponono ineno ni Kenya osegoye thuolo mar higni 60 koro. Kalore ni sani koro wagoyo darubin higni 60 nyaka ne wayud loch kowuok e lwet jowagunda. Nyakora muge joanga benda dwaro ni wawinjane sigana mabende no losnwa odiochieng' manyoro ko jafombo marwa mano Lydia Okeyo. Ka bende ne otwako tudore koda kaka jatend piny Kenya William Ruto no loso kotudore kod kama uchumi mar piny Kenya nitiere nyaka sani. We wawinjane monde. Sa adek okinyi, jatend piny Kenya William Ruto nomole kar bagoro ma Uhuru Gardens e county ma Nairobi e nyasi mar Jamhuri mayango higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch koya lwet jowagunda. Nyasi ni bire kinde ma oganda jo Kenya ywago pek mar ngima. Jatend piny Kenya William Ruto yango ne piny Kenya osegondame weche mag demokrasia kata kamano. Ogoyo bade piny ni ochumi mapacho kata pod yulo. To kata kamano, gitemo duto maginyalo mar bero ngima oganda jo Kenya.
Inflation is now 6.8% down from a high of 9.2 a year ago. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Kinde ma oganda jo Kenya yuago medruok mar osuru mijuogi pacho ka. Jatend piny owacho ni makende e yo ma oganda jo Kenya nyalo chiwore go mar sero piny owacho bero chuny maturka ka bende osingo kedo gi mibadhi kaka yor neno ni omenda go otigodo e yo makare. Though painful, the sacrifices we have made, which would not only make our freedom fighters proud, are also absolutely necessary at a time as this. We have witnessed a significant rise in total revenues collected. Besides enhancing revenue collection, digitization has eliminated revenue leakage through corruption and theft. And for this reason, I direct that all agencies observe the December 31st deadline to finalize the migration to e-citizen platform. Jatend piny Opolo Nyamrerwa ma osebedo ka chiwo thieth e kor gwenge kopo piny owacho mag counties ma osechulo bath omenda mane gikete winjruok gi piny owacho ka koro singo ni piny owacho mamalo biro chulo Nyamrerwa go e giko dwe mar 12. I commend counties who have already paid community health promoters their stipends and commit that the national government will pay our portion beginning the end of this month. Ruto jiwo rawere mondo mi oti kod lony manyasani mag mbui e loso mwandu ka bende opuojo Kenya matie pinje maoko kuom bedo siro motegno moteno uchumi mathur kae kosingo medo tero ganda jo Kenya mondo mi oti e pinje maoko. I mean, just yesterday, Meta committed to helping creators in Kenya earn money for crafting original content. Following a pilot program with eligible creators, Meta will be expanding monetization opportunities and allowing more creators to earn a living doing what they love. Millions of Kenyans already working abroad have been great ambassadors for our country and have made huge contributions through their remittances to the development of Kenya. Geno mano oganda jo Kenya ntiere godo maduoko nengo ngima piny ogore Luanda ka jatend piny Kenya William Ruto omedo sundo oganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok e kinde motemo duto manyalo mar duoko piny nengo mar ngima. Kata kamano singo mabende omiyo oganda jo Kenya odiochieng' ma kawuono nyasi mar jamhuri mar 60 jo Kenya ntiere kod geno ni obiro chopo singo go kare. Lydia Okeyo, Ramogi Tv, Uhuru Gardens, Nairobi. Mago gik mabende notimore odiochieng' manyore nyasi mar 60 mar jamhuri manobagi e lap ma Uhuru Gardens manobore Nairobi kae. Eric winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto wacho ni nyaka sani wanyalo wacho ni uchumi mapacho kae bet berbere matende ni katiyo kod dhongere ni economy is stable. In kaka jalonye weche mag uchumi nene yo machalo nade. Kalore ni wacho ni nyaka sani inflation ochope hata malo 6.8 mano kuwuok e 9.2 mano higa mokalo. Kiwinjo gima jatend piny ne wacho kana chako ka wacho ni nochiwo the state economy. Owacho gipe matindo e economy. Mochako go mi wacho maber en inflation. Inflation tiende ni lokruok mar nengo gik moko. Kaka ning'iewo sukari e dwe mar ariyo gi kaka ing'iewe sani. Nengo ming'iewe go cha gi nengo masani lokruok no miluongo ni inflation. Jatend piny Kenya owacho ni tiende ni nengo piny nengo gik moko sani the average is 6.8. Gima dwa wacho en ni the inflation to bedo driven gi prices mag gik moko to ing'eni price is a factor of availability to gi demand mar gimoro. Koro kaka nengo gik moko medo lokore mang'eny ne ji joma moko ok nyal afford. Koro iyudo ka jomoko yudo pek e nengo gigo.
mane miluongo ni lokruok mar yor. Lokruok mar gimoro nikech samoro kidhi ng'iewo sukari kawuono iyudo ka nengone makiny ng'iewe go opogore. Kaka ing'iewe sani opogore kaka ni ng'iewe dweche 2 mokadho. Mano lokruok mang'eny no ema kelo kibaji ne ji mang'eny. Emomiyo ji wacho ni nengo dak bede achiel. Iluongo ni stability. Abiro nyiso gima gino kaka odhi bedo kaka higa manyien kadhi mbele. Mar ariyo kuom gima wacho en gima iluongo ni GDP. GDP tiende ni mwandu miluongo ni goods to gi services mobedo created in an economy within a given period. Normally ipime ga bang' dweche 12 higa achiel. Koro kiwinjo kako owacho ni nengo no olokore gik molosgo omedore gi atamalo 5.4%. Koro mano wabiro ng'iyo to temo kwano bende services momedrego. Iwinjo mostly services sani mamedre gin e digital platform. Ido ka en mbui kanyo nitiere a lot of services mar created every day momedore. Mamoko biro gi opportunities mag tich. Gimara dek mowacho en gimiluongo ni public debt. Public debt inde ni gope mar jopiny. Gope mar jopiny mokaw ne jopiny gi sirikal. Nikech sirikal ema make decisions on behalf mar jopiny. Gope go osebedo katuro Kenya kuom higni mang'eny. Gowi maduong' ma Kenya nokaw maduong' ahinya ni en notimgo SGR. Gowi no oseturo Kenya nyaka sani. Nikech seche te iyudo ka budget mogo ok rom gi gik modwa timo. Koro ichuno ni nyaka wadwa hol kendo. To sama ole no gowi no ing'eni chule to kichule tichule gi gimiluongo ni interest. Koro obedo mapek. Gowi go osemedore to nyaka higa mokadho. Koro sani gima sirikal ne temo timo, gima sirikal duto temo timo en temo chulogi. Emomiyo otemo report, otemo wacho niya kuom gowi go osechulo moko nyaka koro kama ochope ni. Gimara ang'wen mowacho en gimiluongo ni expenditure. Expenditure ka wan gi expenditure ariyo. Nitiere mitimo gi sirikal miluongo ni public expenditure. To nitiere mitimo in iwuon kaka dhano miluongo ni household expenditure. Tiende ni iwuok idhi ng'iepo. To ng'iepo sami ng'iepo ing'eni ng'iepo gi pesa ma in go. Pesa ma in go no ema miyi gimiluongo ni purchasing power. Ka in kode mang'eny tinyalo ng'iewo gik mang'eny. Ka in kode matin tinyalo ng'iewo chuni nyaka ing'iew gik matin ma samoro ok nyal romi. Kamano bende ni sirikal. Ka gin gi pesa to ginyalo purchase mang'eny. To sama government otimo gimiluongo ni public expenditure, mane kama tije mag sirikal wuoke. Nikech sirikal expenditure mar sirikal en ni gibiro gi gero ndara. Ka nyalo chiwo gi thurwa kopo ni ogero ndara ndachwa to noselosi wan gi lama. Kopo ni olos ndachwa mowuok Mbita kadhi Homa Bay. Okay? To ji mang'eny ondik kanyo nikech nitiere dhano matiyo jolwedo, laborers, to nitiere professionals bende, to nitiere kata mine ma uso ne ji nyuka and all that. Sama sirikal spend no e sama tije sirikal wuoke. Sirikal kata kubiro gi project maduong' mar wawach kata ni loso pi. Sani nitiere pi miloso thurwa Kasgunga ma sirikal ne loso. Sama ilose no en pesa maduong' nikech tich ng'eny. Koro tijego idware ji. Jomoko tije gi lwetgi. Tijego ema iluongo ni public expenditure. Tijego ema chiwo tije ne jopiny. Koro Ruto temo wacho ni public expenditure no be omedore. Sama tije public expenditure no onge, tiende ni sama government ok spend mondo gitim project kamoro, to economic growth be onge. Nikech matiende ni in korka kodi nyaka sani nyalo wacho ni kaluwore kod okenge go mabende koro nowacho ponono koro uchumi mapacho kae bet berbere kata obedo ni japiny to poko winjo berno. Yes. Abro nyiso jopinywa jothurwa gimomiyo nitiere lokruok in terms of economic growth chakre nwayud independence nyaka sani. Abro miyo gi examples magineno. Adwa ni mak mana parono gi kanyo wawinja ne Millicent bende ka intiere county ma Kisumu kikwa we oko ahinya e twak marwa okinyi makauno. Millicent in korka kori higni 60 koro nyaka gi sani kiluo ka uluore kata kod wach mabende jatend piny Kenya William Ruto no wacho odiochieng' manyoro kwa chako kod weche go mag uchumi. Wang'eni uchumi mar piny kaber to ponono ema nyalo konyo e kedo kod dhier ma ponono otimo newe pacho kae kalure kod pek mar ngima
jo Kenya moko sani odak matek ahinya, gidak e yor dhier ma ok ni kare. Bende neno ka adiera uchumi ma pacho kae sani koro nitiere kama ber, kosi nene nango Millicent. Chutho to ok wan kuma ne waai. Adiera kane jotendwa nogore mwayudo loch, ne nitie pogruok manobedi. To kata mana gik ma jatend piny no kwano nyoro kowacho gik mosetimrego, ok en gik ma wanyalo wacho ni sirikal ni kende emotimo. Gin gik mosebedo kitim incrementally. Gin gik ma sirikal ka sirikal kosebiro nyaka koro watundo higni 60. To wan kaka dhano wanyalo winjo gimowachi kendo wawinjo gik magindiko. To andika mare no to gi weche miwachogo. Samoro ka ng'ato king'iyo, an adwa wuoyo kaka japiny mani mwalo kae winjo. Gin giwacho na adiera lokruok to nitie kendo jok moko jodongo nyalo goni sigand ndalo Kenyatta. Gibro nyisi ndalo Kenyatta kata ne nengo ni medo gi $2, $5. To kata bed ni inflation nitiere, ok en problem mar pinywa ni kende. Shida no ok en mar Kenya kende, wang'e ni piny ngima nigi chandruok no. To kwang'iyo koro warang loch mar jatelo masani, nikech ene makoro ene kom. To wanyalo go machiemo, to warango chien, to wapenjore ni to kotunde weche mag thieth. Ang'o mane sirikand Uhuru Kenyatta otimo manomiyo thieth obedo mayot kata nobedo mapek? Tang'o ma koro sirikal masani timo koarango weche mane timo kata mana universal health care cha? Ang'o manotim mopogore gi mitimo sani? Kwarango weche mag kedo gi fuwo, nikech ne wawacho ni sirikal mokalo nowacho ni ji te nyaka dhi sikul. To koro kwa telo manyien kobiro to wayudo ka kendo sikul nitiere gik moko manomedore makoro mono ji bede sikul, manyiso ni kedo mane wakedo gi fuwo bang' higni 60 nitiere hatua mabeyo mane wagoyo kwa dhi mbele. Koro sani dipo ni kata go manokawgo momiyo koro wan gi nyau mamiyo koro kedo gi fuwo odok piny e sirikal makoro wantiere godo sani. Magi e weche mbaka ma ji goyo. To kata kwang'iyo weche mag chiemo, weche mag digital makoro iwacho kata mana jatendwa nyo temo twake nyoro, gik ma obiro manyasani kata weche mag mbui, be en adiera ni gikonyowa mondo wadhi mbele, koso nitiere kuonde moko ma koro sirikal okokete e teko mondo konyruok manonego bede cha obede? An kaka nene gi kaka gombaka gi jopiny mwalo ka, ji wacho ni nitiere gik manotimore higni kata mana waka higni 5 mokalo kata higni 10 mokalo, kwa weyo manosetimre chakre higni 50 moko goeko nyaka sama wantiere sani. Jopiny neno ni nitiere gik moko ma sirikal nonego time mopogore mondo oduok pek mar jopiny gibede gi yot moro. Kalure gi usuru, jambaka wadwa no osewacho maber gik ma sirikal timo. Sirikal jatelo maduong' no wacho ni gitemo choko usuru kendo usuru odhi malo. To usuru madhi malo gi affect japiny nang'o? Japiny to winjo nang'o? Omiyo an kaka neno, adiera ok wan kama ne wantie. Wasetimo hatua maber, lakini gik mwatimo sani dipo ka nono gigi mayo waber moko mane wan go. Kar mondo ji obed gi mor, to koro kihondko ema biro. Nikech ang'o? Nikech ji ok nyal, ka ng'ato ok nyal keto chiemo e mesa nikech pesa ne matin no, ok nyal miyo nyiew gimodwa nyiew. To pesa ne ok tin nikech usuru tin e piny. Pesa ne tin nikech usuru mwachologi nitiere kaka pesni moko mang'eny ok dhi kama onego bed ni gidhiye. Kata mana development ma nyawadwa no wacho, loso ndara, timo gik mabeyo ma sirikal dwa timogi. Chutho wawinjo kendo wang'eyo ni samoro omenda kogol to ok tigo e yo maber. Omiyo gope medo mana medore nikech ok wanyal ng'ado gik moko monego watim. Sirikal nyalo wacho ni wang'ad meetings waduok piny. Wuodhe mang'eny gi waduok moko piny. Waduok expenditures magwa piny. Watem dino kuonde ma pesni lale e yo mofuwo mondo watue msip, mondo wang'i kaka wanyalo punguza mzigo ma japiny. Pok anene sirikand Ruto ni.
adiera wacho to gisewacho to an kawang'iyo timbe kata mana finance bill ji ne temo ywak ni yawa chike uru itu mondo ji winje uru gima ji wacho. An kuma antiere gi weche mawinjo aneno ni gitemo lakini pok waneno lokruok. Sasa ya maja piny pok oneno lokruok. Okobadho katinyisi ang'o. Lokruok mwadwa neno en niya. Gik osuru miwacho gi. Pesa miwacho ni koro chiemo wanyalo nyiewo gi. Be en adiera ni wanyalo chiemo. Be en adiera ni fuo wanyalo kedogo. Be en adiera ni katuo tadhi e osiptal mar sirikal tanyalo yudo kony. Mano e mbaka ma japiny dwa neno. Mane lokruok mwa wacho. Aya Millicent dongi mak na paro no gi kanyo matin monde. Magobeyo. Aya ero kamano nya mak na paro no gi kanyo matin monde. Adwa no dhi achiel kachiel nyaka e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae. Wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto loso gi sani ka entiere e romo mano mar joket mwandu jogo mawuok e pinje maoko mabendo biro keto mwandu e pacho kae. Wawinjane monde. Financial services, real estate and strategic value chains like agriculture, manufacturing, healthcare, and of course, the new sphere of creating creative economy. I am glad to note further that this conference promises to facilitate rewarding engagements on such specialized investment areas as public-private partnerships, the fintech and startup ecosystems, and that the Kenya investment environment, which has now significantly upgraded its attractiveness proposition as well as aspects of social welfare and social protection relevant to both you living in the diaspora and to your families living here in Kenya. As government, and by keeping the promise of bringing diaspora issues to the center of our policy, programs and initiatives, I am happy when I see such events that seek to engage a section of our population that was for a long time sidelined on matters of national development and national discourse. However, for the diaspora to be involved in the socio-economic development back home, they have to be secure and flourishing in their host countries. As Government of Kenya, the security and safety of all citizens is our foremost commitment and most fundamental obligation, without which every other endeavor, including the conversation we are having here about investment, would not be possible. We shall continue to engage our diaspora across the globe with the objective of providing systems and structures to protect the rights and welfare of diaspora while mainstreaming their contribution to nation building in every sector of our economy. During my first engagement with the diaspora in December 2022, I committed to decentralize, automate, and digitize as many government services as we can so that the diaspora can access them online and do not have to spend hours or even whole days traveling to get consular service. I can confirm, as indeed my PS diaspora has, that we have expanded digital provision of public services to encompass 14,000 services, government services. And it is our commitment to ensure full digitization, which has not only enhanced efficiency and integrity in the provision of government services, but also improved revenue collection. Additionally, we have rolled out the mobile consular service exercise that has now covered 22 countries and served over 9,000 Kenyans abroad at the closest points to where they live. To connect our highly skilled and innovative human capital with employment opportunities, we have developed the global labor market strategy that will facilitate Kenyans, especially young people, find work abroad. Our objective in implementing all these measures to create safe migration pathways, friendly environment to work in the diaspora, and seamless networks
that facilitate, promote, and support diaspora investments back home. The theme of today's conference, Tujenge Kenya, Bridging Borders, Building Futures, is a call to action, summoning us to make our contribution to the growth and development of our nation and to build bridges across all real and imaginary barriers, obstacles, and borders that stand in the way of our progress. This event, therefore, serves as a platform to strengthen the bond between Kenya and its diaspora, to forge partnerships that transcend borders, and to build futures that are prosperous and inclusive. As a country, we are entering the phase of economic transformation where opportunities abound in every sector, and we encourage you to seize your chance and reap a rich yield. You've heard from Susan, the governor of Nakuru, about the opportunities in our counties. They will have an opportunity to engage with you, I'm told, on Friday, so that you can explore the opportunities in various parts of Kenya, the richness of our nation, the diversity of our opportunities, and look at what each and every one of you can mobilize, either yourself, individually, collectively, or even working with other partners from where you currently work, to see how we can promote our country, because you are the foremost ambassadors of Kenya, wherever you are. I recognize, appreciate, and commend the Kenyan diaspora for its role in decolonizing, democratizing, and globalizing our economy. I encourage you to leave this conference with a strong resolve to do more and earn more from the opportunities that continue to unfold as we undertake the bottom-up transformation of our economy. Let us embark on this journey to build a nation that thrives on the collective efforts of its people, both at home and abroad. We are keen to work with you to harness your networks in order to channel more investments to Kenya and create opportunities to move this country forward. I wish you, good people, all the best as you engage us. And there are many agencies of government. There are many departments of government that will be having this conversation with you. The ministry has mobilized different actors in our economy so that they can directly answer some of your questions. They can directly canvass their positions with you, so that you instead will be their agents wherever you are, because Kenya is the collective project of all of us. Whatever. Nyakora Mugia mano jatend piny Kenya William Ruto koloso e kar romo mar KICC bore Nairobi ka, kama bende oloso e wi yore mopogore opogore ma bende inyalo jiw godo jo Kenya modak oko mar mondo mi oduog pacho kae giket mwandu e pacho kae. Kalore ni mano kotimore to biro konyo e bero uchumi ma pacho kae. Ka bende nitiere yore mopogore opogore ma nyaka sani kori nyiso gene ginyalo tiyo godo. Neno ni mponono mwandu duto ma giloso ka gintere pinje maoko to giduogo gikele pacho kae biro konyo jo Kenya. Romo makamano nyakora Mugia mana kaka senyisi timore e kar romo mar KICC bore Nairobi kae. Bende podi wamedo luonu achiel kachiel weche mathoth kotudore kod romo makamano nyalo bedo kod geno ni biro neno e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Adwan wadogo wadhi mbele kod twak marwa mar odiochieng' makawuono kotudore kod higni 60 tok piny Kenya yudo loch kowuok e lwet jowagunda. Kenya ochopo kanye? Eric korka kodi inyiso ni biro bedo ka ileronwa ponono kenge ma piny Kenya osegoyo inyanya kotudore kod wechego mag uchumi. To mana kaka asewacho ni uchumi mar Kenya ema kodhi mbele yo makare to dhier masani koro ponono nitiere gwenge mopogore opogore nyalo rumo. Adwaro duoko jo Kenya piny, jowinjo wa chien
mondo wang'e picha mane Kenya nitiere mar Kenya yudo loch. Sama Kenya yudo achiel, ji mang'eny mane ngima sano, ji mane nigi somo maber seche mane Kenya yudo loch no ne tin. Kendo bende seche mane Kenya yudo loch no nitiere tuoche bende moko mane ng'eny mane nego ji aoyaye sechego. To bende seche mane Kenya yudo loch sano, jok mane mwandu nie lwetgi ne ok ng'eny kipimo gi jok mantiere sani. Koro adwa kelo jowinjowa nyaka koro kama wantiere. Ya chakre mar 63 nyaka sani, aparo ni kata thurwa Kambita High School ne nitie. Taparo ne en Mbita no. Ok ang'eyo maber kama Mbita no higa chakore, but king'iyo skunde mane nitie. Kata primary schools ne tin. To medruok mar kuonde mag somo to gi medruok mar jok mosomo emosemiyo ji mang'eny oyudo thuolo mar dhi skul. Kendo bende king'iyo kata yore mag thieth, chakre higa mar 63 nyaka sani, osiptende mane nitiere ne tin e higa mar 63. Kipimo gi sani, osiptende mang'eny omedore. Kendo jothieth jok machiwo thieth bende omedore. Kidok kata mwandu, e higa mar 63, aparo ni gima ne ji neno ni mwandu ne en low to gi dhok. To ji mang'eny moko ne onge dhogo, ne onge low. Mwandu go ne nitiere lwet joma tin. Kipimo nyaka sani, iyudo ka low gi dhok to dok chien, to inyalo yudo ni ji mang'eny nyalo bedo gi mwandu moingo ji mane nitiere e sechego. Gik mang'eny osetimore manyiso ni mwandu mag piny osemedore. Kopogore gi kuonde mag sirikal machalo kaka kuonde mag somo, kuonde mag yudo thieth, nitiere bende ofise mang'eny ma sirikal oseketo mosekelo dongruok mag piny. Machalo kaka yudo ka sirikal ogero ofis ka, ondike ji. Sirikal otimo project ka, ondike ji. Mago duto te ne onge sama ne Kenya yudo loch. To sani nikech wachopo kama wantiere ni medruok omedore. Ji kaka yudo kaka nyawadwa ma wuoyo wacho ni kata gigo osetimore kamano, jopiny to hinyore. Gima adwa medo paro ne jothurwa en ni sama ne Kenya yudo loch, ji mane nitiere Kenya ka, population, gibiluongo ni kwan mar ji ne ni piny. Kwan no sani osemedore nyaka 50,000,000. Sasa ma kata in e ot, to in gi ji matin machiemo, to ji mang'eny omedore. Sama kata kuon nitiere nyaka koro omedre. Okay? To ka kuon no ok omedore, to ji mang'eny omedore. To iyudo ka kendo koro chiemo mane ji chamo koro dok chien. Koro mano bende nyaka ung'e. Gima bende nadwa medo wacho en ni sama ne Kenya yudo loch, ne nitiere tuoche mang'eny mane nego ji. Tuoche moko nitiere ma sani osebedo eradicated, gionge. Nitiere mago timore nikech medruok mar ngima. Mage te otimore nikech dongruok mar piny. Koro gima adieri ma nitiere ni nitiere dongruok, en ni nitiere challenges. Challenges go, kaka sewacho ni nikech population is one of the things mokelo challenges. Mano medruok mar ji e piny. Yes, omedruok mar ji. Obiro gi opportunities to gi challenges. Challenges go gin nitiere nikech ng'eni ka dhano medre, to dhano compete for resources. Tiende ni mwandu mantiere go ema dhano chuno ni nyaka gicham together. Emomiyo iyudo ka koro kata kuonde mni puro, lowo dok piny, kuonde kata kidhi nam iyudo ka rech koro ni piny nikech ji mang'eny lupo. Ji mang'eny puro, to lopego dok piny nikech ji mang'eny bende odake. Settlement mago be otimore. Koro mago bende timore. Nitiere gima adwa wacho e kuom weche mag thieth. Sama ne Kenya yudo loch, nitiere kuonde moko mane ji ok nyadake. Nikech kaka thurwa, nitiere gima ni iluongo ne maugo, mane kelo gima iluongo ni tuo mar nindo. Mano miyo ji okasunga mang'eny owuok Kasunga odhi odake pinje maoko. Kata Lambwe masani tinde jodake ni ji ne ok odake. To nikech medruok mar piny, sirikal ne obiro gi yore mag kedo gi weche machalo kamago, momiyo maugo tinde ni piny kabisa, kendo weche mag ni tuo mar nindo tinde onge. Koro nitiere tuoche mang'eny mosekedgo nyaka sani.
Sirkal bende nitiere gi gima iluongo ni policy paper miluongo ni Vision 2030. To kata kiweyo Vision 2030, before Vision 2030 ne nitiere policy papers, but abro wuoyo about Vision 2030. Vision 2030 wacho ni by 2030 nyathi ka nyathi owinjo bed ni oseyudo somo, universal education. Mane gima ibedo implemented ka waluongo ni universal education. Opportunity neno ni nyathi ka nyathi oyudo somo no, tiende ni watemo mondo ng'ato ka ng'ato oyud training, tegruok makoro nyalo miye skills to gi knowledge mar timo tich moro. Mok ni obedo ni en kaka nonyuole no, ni mane kaka en. Ni onge gimoro amora nyalo timo, onge mwandu moro amora. Kono onge kata rieko moro amora. Onge rieko moro amora, mano gima ok wadwar nikech sama itimo mano, ingeni chiemo ti chiemo. Lewni idwaro kama ininde, mago te wadwaro ni ng'ato ka ng'ato bed opportunity monyalo loso mwandu. Emomiyo why insist kata serikal wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka yud gima iluongo ni universal education. To nyaka sani sirikal mar William Ruto, mane sirikal ma ohingo higni 60 nyaka piny Kenya ne yud loch kowuok e lwejo wagunda. Bende nitiere gigo manyiso ni podi wachomo the right direction kata wachomo lai makare inyanya kotudore kod weche mane kata mise manoket piny mar kedo gode pacho kae tok Kenya yudo loch kapok wadhi Millicent. Kata ka chiwo mana somo ma wacho ni. Sirikal Ruto nigi policies ne motimo mar bero somo. Achiel kuomgi en neno ni mondo gikel a new system mar education. Makoro gikelo implement CBC. Although CBC na ochakore ka mane Uhuru Kenyatta minitio, but Ruto bende ne nitiere sirikal no. To CBC ne address challenges mane nitiere gi 844 nikech ne temo wacho ni 844 ne was more theoretical, learners ne ng'eyo a lot in theory ma ka giwuok go koro giyudo ka koro ne gisoma mar mondo mi gikal penj bende ne somo mondo koro mage gik motemo nikech wayudo ka koro ji mang'eny wacho no somo to they are functionally literate. To koro mano emomiyo koro CBC wacho ni mondo ng'ato ka ng'ato ome skills mar practical, mar relevant to the economy. Mana achiel. Ariyo, nitiere bende gik ma Ruto timo education center matemo bero medruok mar jopuonj. Shida mag education system ng'eny. Tiende ni nitiere seche moko makata gik misomogo, buge onge, laboratory onge, jopuonj bende onge. Koro Ruto temo mondo med jopuonj. Mano achiel kuom policies motiyogo mondo ber somo. Nitiere bende gik moko motimo mang'eny kata king'iyo policies mo implement agriculture. Agriculture owacho ni mondo mi farmers fertilizer. Mano ok rach. Gima owinjo tim ni en mondo ji kuonde ma ji pure te gi fertilizer ji te owinjo mi. To fertilizer ok kende nikech kimiyo ji fertilizer kende tiweyo seedlings gimiluongo ni kodhi. To karo jopur moko ok nyal puro. Bende nitiere gimiluongo ni puro nikech sani ji ok nyal puro gi lwetgi. Ji moko dwaro no pur gi tinga ma ginyalo afford. Mago gik mowinjo bed ni gitimo. But policy ma en go en ni mondo omed chiemo, omed loso omed miyo jopur teko e yore mag pur. Mano bende policy ma en go mondo mi nikech ng'eyo achiel kanu wawacho gimiluongo ni dhier tiende nang'o. Dhier tiende ni ng'ato nitiere e position moko nyal kata yudo gimochamo, moko nyal yudo law moro wako, moko nyal yudo kama. Odak e ngima matek. Ada ni mak parono gi kanyo winja ne Millicent bende ka nitiere county ma Kisumu. Millicent bende kinde ma jatend piny Kenya William Ruto no loso odiochieng' manyoro. No wacho ni kata obedo ni nyaka sani koro obeb usuru ma ijuogo kuom jo Kenya. Nitiere usuru mopogore opogore ma bende jatend piny Kenya William Ruto nomedo kata nokelo manyien e pacho kae. Ranyisi wantiere kanyo kod atamalo 1.5 mano mar usuru mar gedo mar udi manigo gi yot. Manyaka sani ijuogo jo Kenya ma chamo sara dwe ka dwe. Wacho ni jo Kenya ohore ahoya kata obedo ni ijuogo gi usuru makamano. To ponono mano en yor konyo serikal mar mondo mi oger godo uchumi ma pacho kae. Ponono wachno mar overtax kata juogo jo Kenya usuru mang'eny ahinya mane yo makare maponono nyalo miyo uchumi ma pacho kae medo bedo maber mana ka jatend piny Kenya William Ruto wacho. Erokamano Joyce, e penjo mar juogo usuru no en wach ma ji mang'eny yuakne. To iwinjo kiwacho ni overtaxation, gimoro amora mosebedo over tiende ni okalo.
Sasa mantiere gimoro mokalo tong' to koro chandruok bete mano mokwongo. Mar ariyo, nitiere rieko, fuono rieko kata yango ne ji weche matimore. Inyalo bedo gi chike mabeyo kaka policies mabeyo to policies gi kiriko gi to koyang gi be okifuono ne ji tiend gimomiyo itimo gimitimo no to chandruok bede. Nikech ji ng'iye from face value to ng'ato wacho ni to marang'o nyocho gini onge kata tax ma koro ing'ado michulo godo udini. Ne wach ni nodhi nyaka doho ma doho nong'ado ni solo usuru no mondo ochungi. Kata kamano nong'ade nochunge to wach ni the status quo remains, tiende ni pod en gimisolo nyaka sani. Adiera hie to sirikal nyaka gol usuru mondo ka giyud kaka ginyalo tayo piny. Nikech pesa mita godo piny nyaka wuog kuom jopiny. To kata kamano sama itime onego time e yo mowinjore. Ka chiwo ranyisi mana mipenjo mar weche mag udini. Ng'ato penjo ni an pesa ni ing'ada. Od ni affordable housing ni. Anto abro bede gi stake mane. Od ni ka chule kisiki ng'ada. Od ni bro bedo mara koso kobi bedo mara. To ka sirikal dhia mbele gitimo gik moko machalo gik mitimo e yo marang'enge to okofuon ne ji be gik magitimo okoyangore maler to chandruok bede. Mineno ka ji ng'ur mano mokwongo. Mar ariyo, kaponono ni gigi osuru gi ng'ato ikawo to ji nigi to. Nikech pinywa ni Kenya waka wan gi to kata bed ni gima ber timore nikech ang'o? Nikech gik moko mosetimore maricho. Omiyo nyalo bedo ni sirikal maduong' oketo ratiche mondo tim gigi e yo mowinjore to kaka gibedo implemented bedo gi to miyo tich ok bed mayot. To kwang'iyo atua ma Kenya osegoyo, adiera wasedhi mabor kendo waingo pinje mang'eny kata moluorowa. Nikech yudo ka pend chike ma wan godo noyawonwa yo mokelonwa sirikal makoro ntiere sirikal maduong' to gi sirikal mar county. Koro nikech sirikal ariyo gi nyaka giti kamoro achiel. Anyalo wacho Kisumbwa ka sani kidhi Makasembo iyudo kogerore malich kendo ji onyiewo udi go eko. Tiyudo ni ng'ato penjore ni to koro ma anyiewo kenda mana chulo kenda tanyiewo affordable housing Makasembo. To ere pogruok kind mara makoro anyiewo directly ni to gi ma sirikal Ruto ng'ado e pesa na to kane gimotimona. Tiende ni awacho ni sirikal onego otim kinda mondo otieg ji mondo giyang ne ji gik magitemo timogi. Nikech samoro wanyalo kawo gi ju to kara nitiere weche mabeyo iye to ok wayango. Kata kwadhi mane weche mag somo makoro wadwa Eriko wacho ni wach CBC to gi and there are tax included in everything. Nikech ibro yudo ni kata mane skunde mondo Millicent dongi yena mar Millicent yena mar mondo mi imakna mana parono gi kanyo wiki kwil gi point mabende iwacho kanyo. Adwa no adhi nyaka ir jafwambo marwa e county ma Kisumu kono mano Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo oyawre okinyi makawuono ka intiere county ma Kisumu. Ang'eni intiere ng'anyo mano mabende jopur kata jogo mantiere sekta mar pur e county ma Kisumu gi ng'anyo kaluwore ni pok omigi osara margi kuom thuolo mar dweche adek. Koro inyalo mana bago twak kodgi mar mondo mi wawinjane ni giwacho nang'o. Millicent. Mabende an gi jokanyo mawuok e sekta mar pur e county ma Kisumu kaendi mabende gin jotije county manyaka ne tim tijegi kaka owinjore kuom thuolo mar dweche adek sani pok ochulgi. Omiyo kawuono mar bago ng'anyo mamuol ka giwuok nyaka apis county mar Kisumu kaendi kuma gidwa ni girad kod jokanyo mochung'ne chudo margi mondo ginini to bende wachgi kata ywakgi ma gichwalo ni bro chopo kare. Abro terogi achiel kachiel irgi mondo mi gipimnwa gi dhogi ni to ang'o momiyo gin kaka wuono to ang'o momiyo bende gibago ng'anyo ni to gimiyo county thuolo maromo nade mondo mi ochulgi osara margi ma bende osedego kuom thuolo no mar dweche adek. Machiegni ahinya abo chako kodi ng'io kamera ma kunchag nying misani to in kaka in
ng'awa to kama intiere neno ka uloso andika mopogore opogore kundiko ni county mondo mi ochulu pesa kaka jo agripreneurs. Ang'o minyalo wacho wachni to ng'anyo mubago nubage nikech ang'o ngi kamera kata gi wamakni. Ginyinga iluonga ni Kaleta Tieno awuok Muhoroni sub county. Nabedo contracted gi county government of Kisumu e sector no mar pur kendo ne wachoko negi data kaka ne gidwaro. Onge gima late kaka youth kaka wan ne watiyo gi peswa e mfukuwa kendo ne wa facilitate movement te kaka ne county government ne dwaro. To nyaka sani poko chulwa ka wago simbe offices gi mondo migimi waduoko. Inyiso wani pesa ni Nairobi. Jo Nairobi ka wago chone gi ginyiso wani pesa ni Kisumu. Wadwa wuok oko mondo gidhi ginyiswa kuma pesa ni nitie. To chudo wadwaro kawuono. Iluonga ni Omondi Poleri Kolwa Central. Ma wach mo king'iyo sura makagi igi owang' te. Okwanyal bede ute wato pesa wani oko. Kwanyal wawuok ne odiochieng' ma kawuono ni pesa nyaka donji account wa. Nyaka miwa. Agripreneur ne watiyo gi kwe kendo watiyo gi muol kendo watiyo maber gi pesa wate ma jomoko guok nolawo mokayo to ni koro pesa ok nyamiyo odiochieng' ma kawuono pesa nyaka donji account wa. Miwa pesa. Kende sama chon ok wawuoyo kawuono onge oyuma. Rokamano. An iluonga ni Jeff Aura, Kisumu East, Kajulu. Wantie kanyo kod dhi ndiko jopur. Wasegona kaka CPCU nwagone simo ndi. Ma CPCU pana nyocha nwagone simo onyiero kwa penje ni pesa wani kanyo. Nonyiero koso ok nonyiero. Nonyiero kwa penje ni pesa wani kanyo to onyiero anyiero. Onyiero dakika 1 gi 45 seconds. Kwa pod onyiero mo ngado simo. Ka uno wabago ng'anyo wadhi office kanyo mondo gimiwa pesa wa. Ok wadhi yweyo. Ero kamana inya nyalo mana lero matin ni tich manotimo ne ndiko jo fertilizer koso ne tich man. Okay, ginyinga iluonga ni Lawi Ong'ala wuok Miwani Ward, Muhoroni sub county. Ge kawuono ne watiyo tich ne wandiko jopur. No nyiswa ni mondo wandik jopur wa register jopur. Mo jopith jopur nyaka jok man gi to kane watiyo gi pesa owuondo mwadhi nyaka training pes training pok wayudo nyaka wuondo. Kanyoche wago simu e offices mag jogi, jomoko mako simu to kuo, jomoko mako simu to nyiero. Gino osebedo malit to wan be wan gi familia. Nitie nyaka jok mane waolo pesa kane wang'e maber ni jo contract ne wasesign contract gidhi chulwa. Pok ochulwa nikech nonyiswa ni wadhi chulwa after 2 weeks bang' tich. Pok to ne watieko tich. Sani koro it is now 2 months down the line, 3 months down the line. Pok wayudo pesa. Kawuono wadhi 1-on-1 mondo warad gi waziri, warad gi jotelo duto te. Sani wan gima wadwaro en pesa. Kwadwa gima mondo like meeting, anything to do with meeting. Wadwaro pesa. Kende. Rokamano. Nyinga Silvanus, Kisumu Central. Kisumu Central. Gima wadhiro wa kaka Kisumu County. County te mano watiyo go e Kenya mzima. Osechul pesa. To waning'iswa ni Kisumu County pesa onge. To pesa onge gini nen mar World Bank. Mane World Bank emono keto project ni. Gimora mara mar World Bank mora matimore gichulo ga pesa mondi kaka project chakre. To kane ging'e ni World Bank pok nokelo pesa. Ne gimiwa tich nang'o. Ne wawuoyo gi jo Nairobi. Jo Nairobi nowacho ni before 11 jite oseyudo pesa. Nyaka kawuono date 15 onge ng'ama oseyudo pesa. Koro kawuono wawuok ka wadhi e county wadhi penjo gini pesa wani kanye. Wawuok kanye nyaka giket pesa wa account. Okay, agoero kamano odiochieng' ma kawuono an iluonga ni Stella Nyango Kolwa Central. Mokwongo adwa wuoyo wi contract. Ne wan e training for 4 days. No sign contract mar 1,500 which was supposed mondo bed 4,500. No ng'adi momiwa siling 1,500. Ka gichaki duogo nwa contract nene 2,500 odiochieng' ong'adi ma contract odok nyaka siling 2,000. Gisani ka nyiche gikelo nwa form nwa sign ong'ad siling 18,500 ewi agripreneur mora mora ma Kisumu. Ok wadwar kuo nyong'o wuok nwa oko. Mondo konywa. So tamakna ma. Kawatieko an iluonga ni Peter Pio wuod Nyaseme kendo ane mane gi yiera kaka governor representative ma jo Kisumu East. Kendo kwa mor gi wachni. An mokwongo adwa wacho kama ni CPD. Wano kwa nyithindo.
gini kineno ka ondik ni NAV CPD affiliated bodies kata organs gin Kisumu County to ne ginyisowa ni pesa ni biro through World Bank. To en gima lit sana kaka jatelo ka chung mbele kae. There was a breach of contract. No assign 2500 per day, but mwa sign magioro no online moro kanyo chako giduoko ni wayudo 2000 maga ngowa jo Kisumu uchiek anawacho niya kwawuoka naneno barua wadhi CC member of agriculture nkech ene related to this thing. After that awinjo ni nitie simo maro goni at yo public service ma Kisumu County embe wadwa nene to wadwa ng'eni pesa wani nitie Kisumu kae kosentie national government. Koro we want the NAV CPD to expedite on our payment latest today. Failure to do that kiny wan ka orucha wan ka nkech wachie koso nade Mana achiel kuom weche maluwo chieng' ma kawuono kedo ka jotije sekta kata e migawo mano mi tich mondo mi ondik jogo mondo winjore oyud fertilizer kowuok jogo ma oting'o tije pur mopogore opogore odiochieng' ma kawuono giwuok oko mar ng'anyo mondo mi migi chudo margi kaka owinjore kaka ne giwinjore kod kaunti ma Kisumu. Ka ok kamano abindo nyonora kaendi kendo wamedo luwo weche achiel kachiel mondo to gichopo kanye bende chudo no dhi chopo kare jo kaunti dhi winjo ywakgi koso oyo to bang' mano ang'o madhi timore. Ka ok kamano aduogo ni e studio mondo idhi nyime kod erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Wageno ni kaunti ma Kisumu biro winjo ywaka jogo mantiere sekta mar pur manyaka sani ng'anyo e kaunti ma Kisumu. Nyaka Ramogi Tv wach makamano pod inyalo bedo kod geno ni biro bedo kineno e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Kaka pile chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi ginyiswa ni en ang'o ma giluwo e counties mopogore opogore kama gintiere. Ka ok kamano adwa ni waduoge twaka okinyi ma kawuono. Millicent ka intiere kaunti ma Kisumu mano Millicent tieno lonye weche mag telo ang'adie wach kapok ne wadhi Millicent wadu ma jafwambo marwa. Millicent ankun erokamano ahinya wach marach kendo en wach malit ahinya ng'ato nyalo tiyo to ok chule. Mano medo mana chwalo ywak mar jogo mane tiyo gi kaunti ma Kisumu. Adiera ne wawacho ni achiel kuom atua ma Kenya no osegoyo en pend chike manyien mano miyo watelo maduong' to gi telo mar kaunti. Koro yudo ni seche moko ne wawacho weche mag tax and overtaxation to nitiere usuru michulo madhi e sirikal maduong' mamiyo koro sirikal maduong' nyalo bedo gi pesa matayo godo piny ma wadwa Eric no wacho ni GDP chande. Pesa matayo piny ni ema moko ibaro kowuok e sirikal maduong' bire sirikal mar kaunti. To pesni gi kokoti kodgi e yo maber tiyudo ka ng'ukruok nitiere na ing'ada ka wacho weche mag somo. Kane wawacho adiera atua ma wasegoyo kendo jambaka wadwa Eric no osewacho ni skunde sani oseger mang'eny moingo kaka ne wantiere kane wayudo loch. To kawuono kibiro kata mane Kisumu waka adiera skunde to koro nitiere mabet ng'eny lakini classes ma nyithindo bete onge. Kwarango telo mano kalo ne nitiere ratiro manoketi mane temo jiwo mondo oger classes moromo mondo o accommodate somo manyien mar CBC miwacho nikech iyudo ni noket junior secondary school kaito nitiere primary school tiyudo ni chenro mane sirikal ni godo nitiere ng'ukni kata ng'ikruok moro kanyo. Gik moko ok dhi kako nego bedi. Jopuonje chandore, principals chandore kabisa gi nyithinde school nikech pesa ok wuoge sirikal maduong' koro to kata migepe monego bed ni kelo konyruok e weche mag somo ni iyudo ka koro pek bedo matek ma iyudo kata jopuonje koro tiyo gi pesa gi giwegi. Iyudo ka koro weche bedo matek. Koro magi e mbekni ma onego wago kaka jopiny mkwa penjore ni to be en ratiro adiera ka sirikal ochiko ni gibiro golo pesa mondo onyiew buge to buge ok otundo to samoro bi winjo ni pesa no nogole to ok otundo kama nonego tunde. An gima paro ni chando pinywa ni ahinya en hera mane wahero godo piny jotendwa manogore ne lweny mane okelonwa uhuru
ne nitiere kaka ji nohero piny, ne nitiere kaka ji noherore. Ni yudo ka ng'ato ne nyalo tuonore, ji ka sikuku gini ne ginyalo tuonore gitiyo ni mondo oganda oyud ber, to sani wayudo ni jotelo mang'eny chal ka gima ng'ato ka ng'ato tiyo ne iye. Omomiyo kata usuru biro, ng'ato ka ng'ato dwaro ni kodonje telo to ong'i anena gimonyalo yako. Koro tabia mar yako chia marwa odok piny, mane ma aparo ni go pinywa piny, lakini king'iyo ka infrastructure rieko mar jo Kenya osemedore, king'iyo kata mana kae wane piny mokwongo mano biro gi mobile banking, M-Pesa, mago gik manyaka wasungre ne, nikech mago gik motimre nikech loch mane wayudo. To keni yudo ka teknolojia mane jatendo piny owacho e weche mag mbui, gik mitimo mbui mondo ji oyud tich, kata sero jok mani diaspora mondo duogi, adiera jo Kenya temo, to sirikal be oseketo gik moko manyalo miyo tiyo e pinywa ni bedo maber. To kapo nono ni nitiere kaka wanyalo bero, to nego warangi yore mwanyalo thiro go gik maricho maduoko wa chien gi, mamono wa gore gi tuoche e yore maber, mamono wa bedo gi chia mar tiyo ma ok ni ng'ato ka ng'ato dwa mana ni mondo okwel. Ng'ato kosetiyo to chule, samoro ok chul ji nikech ng'ato no kwelo kamoro, nitiere bugni mang'eny mamono gik moko timre e yore monego bed ni gitimore. Emomiyo kwa paro higni 60 nyaka loch yudre, weche mag usuru ni e pachwa, tok ni nikech usuru bedo overtaxed. Is partly overtaxation en achiel, but gima wapenjore ni pesa gi ma usuru migolo gi be gidhi e yore ma kaponi ni gole mondo dhi ochul gowi, bo chulo gowi, to kochulo gowi tang'o momiyo kendo pod wadwa medo gowi maduong' moingo gope mawan go. Airo kama na inya Millicent ema mono ji nindo. Pod wantiere twak okinyi makawuono ka bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro nobro bedo kokedo matek kod weche mag mibadhi mar mondo mi omenda kata siling ka siling ma ijuogo ja Kenya kik lala kalore kod weche go mag mibadhi. Nyakora Ramogi Tv pod wantiere twak okinyi makawuono, wakaw mana yweyo madundo gi sani, tok yweyo abro duogo bende abro bedo kasomo moko kuom ote mioro, kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo zii. Sahi
kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa. Dial *811 *415# to get Jipange sawa. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bai. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono kaponie kitudori kodwa gi sani. Antiere kod welo ariyo, Millicent Otieno jalony weche mag telo entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu, kaachiel kod Eric Odera jalony weche mag uchumi. Watwak otudore kod okenge ma piny Kenya pono nosegoyo higni 60 koro nyaka piny Kenya ne yud loch kowuok e lwet jowagunda. Anyisi ni abro bedo ka somo moko kuom ote muchwalo no okinyi ma kawuono. Ote ma kamago kinyalo mana ketna mar mondo mi wasomgi achiel kachiel. Wawinjane ni to into mineno wa kamora mora ma intiere pachien mane kotudore kod kama piny Kenya nitiere gi sani. Vitalis Ochieng' wuod game karari wacho ni asemolo e chenro gisani mar mbako romo. Kenya pod tuo mana kaka Gachagua osebedo kawacho. Wan wakia chieng' mano changie. Okoyot kodwa anena kama. Ero kama na inyakum otema kamano. Gabriel Onyango wacho ni Kenya medo mana dok chien. Wazungu no weyo ka meli ringo enam lolwe. Reru ne tiyo. Kembe mopogore tiyo. Sanito koro gigo opodho yote. Otema chielo mara MC Ojwang' David Omondi wacho ni janyakach Nyabondo Ramogi TV winjore malera. Kenya ni kama rach nyaka ne Kenya Kwanza government chak tich to an ablem mana jo mane ogoyo kura ne Kenya Kwanza. Mano paro mar David Omondi kanyo. Otema chielo Jared Opiyo mawuok Kisumu wacho ni okang' ma Kenya osegoyo pod onge nikech demokrasia onge Kenya. Jotelo yierore kendgi. Machielo ni Kenya pod yudo siro kuom mar omenda e yore mopogore koa pinje maoko. Kenya podi dhi kama rach jowadwa. Ote machielo mar Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni Kenya ochomo kama koro plan export skilled laborers to other nations nikech create employments. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang' otema kamano podi biro med kiketonwa kata wabro dhi mbele kod some e kinde ma wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Ka bende Engineer Lazaro dhi mbele kanyo kowacho ni sama dhano ok chop e national celebrations manyaka gibed bribed to nyiso ni piny racha. An Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Otema chielo mar Eric Okeyo Kizito wacho ni Kenya chunye gudo. Kenya ipimo kode jatuo manitiere ICU. Mano ote machielo Victor Mondi kawuok Ndhewa wacho ni Kenya sani racha kendo pod ochomo kuma racha
chakre nyaka ne sirikal mwantiere ni donji, jo Kenya ni matek moloyo, mago to weche mag usuru ni malo maonge gima nyalo dhi mbele e Kenya. Ote mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni higni 60 chalo higni 20. Kenya ni chien sana kendo ochimo kamarach. Piny manitiere gi insecurity, mibadhi, nok mar tich, kech gi siasa modhuro nyaka kar liel mano piny ma onge dongruok. Usuru imedo okinyi gi godiechieng', to gima pesa usuru go timo okne. Government advisors osefail, pod wan gi a long way to go. Sirikal onego rid okanda, nono to Kenya nyalo nimo. Awinjo twak ka an Umoja. Ote machielo mano mogika mar Josephine Auma Nyamaria wacho ni adiera malelo Kenya ni kamarach ahinya nikech ka japiny sandre magwonyore gi pado. Dhano tuo mar chuny omako, dhano piny otaro kare. Kenya magi wacho ni kumaber to kara en ng'a. En nying Kenya ema ber kose raia. Mano paro mar Josephine kanyo. Nyakora Ramogi Tv mana chwalo ote magi paro penjo mora mora pod wabro medo somogi ka wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono pod antiere kae kod Eric Odera kaachiel kod Millicent Otieno. Iwinjo kaka jopiny loso. Kata obedo ni wacho ni uchumi ma Kenya ponono nitiere kama kare, inflation sani olwar kowuok e 9.2% nyaka 6.8%. Kara japiny to ang'o mipoko chako winjo ber. Ponono en achied nade mane ma jo Kenya kale ma nyaka sani koro pod omiyo uchumi ma podi tek podi waneno. Nitiere gik ma kawo thuolo mondo mi gibede giwinjgi gi jopiny. Jopiny nyaka yie ni biro kawo thuolo moro matin mokwongo. Ng'ato nyalo penjore ni yiero Eric wacho ni thuolo matin. Ponono en thuolo matin mar ponono en ndalo, en jumbe, kose en dweche, kose en higni. Ok anyal chiwo exact timelines, to gima ng'eyo ni piny biro dhi maber. Gimomiyo piny biro dhi maber en ni ka nengo mag gik moko osechung' maber, to biro miyo bende ji bedo giluongo ni consumer resilience. Jopiny biro ng'iyo kuro gi gigo, kuro gibiro tiyo towards that. But adwa chiwo paro adek manyalo konyo jopiny. Ok kata jopiny kende, to nyalo konyo kata sirikal e yore mag deal gi weche ma Kenya ka. Gima jo Kenya nyaka ng'e ni problems ma koro wawinjo mag uchumi gi okel gi gik mang'eny. Achiel, sani koro pesa ma Kenya ka miluongo ni Kenya shillings lokore gi dola e nengo mamalo kabisa. To gimomiyo mano timore en nikech Kenya as a country, gima Kenya produce tin. Majorly, gik ma Kenya export gin agricultural products. Gin gik mawuok e puothe. To gik mawuok e puothe gi, kipimo gi gik machalo kaka chumbe ma Kenya kelo, Kenya import, tiyudo ka nengo gi ni piny. Koro kikawo total mar gik mawuok e puothe kata gik ma Kenya otero oko kata export, tipimo gi gik mobiro e Kenya ka, tiyudo ka koro gik mobiro e Kenya ka ng'eny ga moingo gik mowuok. Iluongo ni trade imbalance. Trade imbalance ni affect the value mar currency. Gik ma Kenya winjo tim achiel, an nitiere paro ma jatend piny Kenya William Ruto temo sani mar exportation of labor. Mar kawo jogo mantiere kod lonye pacho ka dhitie pinje maoko. Kamano. Mano konyo e yo machalo nade? Okonyo Kenya ka koso konyo pinje maoko? Mano dwa konyo, okonyo both. Okonyo Kenya ka nikech ka joka odhi oko, to nitiere gimiluongo ni diaspora remittance magikelo in terms of pesa magikelo no magikonyo go families gi, to kata magikelo in terms of ushuru. Mago te kenyo. To mar ariyo maduong' magikelo go bende form part of the trade balance nikech obiro in terms of export. Koro mago dojo positively affect the trade balance. Koro aneno ni kade wanyalo bedo gi sirikal nyalo expand policy gi mar exportation of labor ni. Magi nyalo yudo decent jobs to most people pinje maoko go, to ne ginyalo time. Nikech ji mang'eny kabisa onge tich, jogo mang'eny kotero oko magiyudo tijego magikelo diaspora remittance to nyalo konyo. Mar ariyo, ma is weak, nikech it is weak nikech osebedo implemented from 1960s to kamakoro wantin, en issue mar agriculture ni. Agriculture ni, in my view, does not solve the poverty.
nikech en ogolo matin, obedo predicted gi weather ma we cannot control. Oking'eyo ni chieng' koth bro chwe karang'o. Nyasaye ok inyal gone sime, bende ok inyal blame. Mowuok bende samoro ibi ichamogi. Koro an agricultural products. To kata products. Nyasaye kende wantiere kod lokruok mar chal kod lwasi. Wan nyaka gi kute. Wan gi a lot of challenges in agriculture. Koro over concentration in agriculture. Ande ko paper moro ma wacho ni over concentration in agriculture is actually the poverty we have been experiencing. To maine weche mag pur. Ema pod medo miyo wabedo gi dhier. Ema miyo wabedo gi dhier. Yani problems control e agriculture go. Ande pacha de wat medo tiyo gi yore moko makelo nwa mwandu molo e agriculture no. Kiwacho yore moko, ponono jopiny nyalo wacho ni koro ponono yore mage mwanyalo tiyo godo. Ka kori wacho ni pur ponono kaluwore kod climate change, sani koro miyo podi wamedo bedo madhier. Nikech ka oro biro to ponono cham manosepidh tuo. Koth mang'eny kobiro sani El Nino ketho cham e puodho kacha. Koro gimwanyalo timo, wanyalo create industries. Wanyalo create industries ma process nwa gik moko mwanyalo uso. Manyalo golo kata wan kata gi gold moko matin gold deposits in this country. Wanyalo create industries ma manufacture gold products. Wan gi other means moko mwanyalo timo to create industries. Ok ni wachuno ni akwa create agricultural industries. That is a problem. But even the agricultural industries mwanyalo timo, instead of exporting agricultural products raw, tindeni ka kwa gole puothe cha, wanyalo process gi mondo wa export the maize is processed ma value ne ni malo. Koro industries is the way to go in my view. Kata to solve these problems mag unemployment, kada wanyalo keto maino wa kabisa keto industries to do the maber kabisa. Koro my view en wa lost industries, wa concentrate more in the industries, wakao laborers mang'eny kwanyalo yudo miyo gi decent jobs mondo gikel pesa no, mondo pesa no olos nwa balance of trade. Mano bro kelo pesa, bro makata wanyalo chulo go loans kendo nyalo stabilize issues mag currency. To kata koweyo mano bende sirikal bende nyalo bedo gi surplus mar konyo timo expenditure manase lero expenditure gi effect na economy. Adwa chiwo lokruok mosebedo in terms of other sectors of the economy from 1960s. Ok gin gik moko adek go kende mawacho ni somo, ignorance to gi disease. Nitiere bende moko bende mwanyalo ng'eyo. Nitiere gik manyalo kelo konyruok ne jopiny machalo kaka tourism sector. Sector mar limbe, yes. Tourism sector ni bende nyalo bedo developed. Thurwa kama yana ya Mbeta. Homa Bay County wan gi gimiluongo ni Ruma National Park. I believe ni the capacity of Ruma National Park is not utilized. Tok mano kende, Mbeta nigi weather maber kabisa. Initially ji ne wacho ka ni Mbeta kamotuo, things like that. Things are absolutely wrong. Tuo mar Mbeta ok nyal compare gi coast. Jolimbe mang'eny mane biro Kenya ka ne dhiga mana Mombasa. Ang'o ma mono wakao thuolo mar uso pinywa ni mondo ji mang'eny ubi. Ka gisebiro magineno ni pinywa ni ber, gibiro keto mwanduwa. Gimiluongo ni foreign investment. Foreigners biro biro to invest ka. Sama gi invest ka, gi create opportunities ne the locals. Koro tije wuok, pesa yudore lwet jopiny to wadhi mbele. Wach mar ariyo bende kata jotendwa. Jotendwa bende nyalo timo gik moko manyalo open up. Ka gin gi thuolo mar loso kata colleges, ka gin gi thuolo mar loso kata schools, ka gin gi thuolo mar kelo kata projects moko manyalo yudore, gitem gi yawe thuche wa. Onge tiende kao industries te kata gik mabeyo gite ni kito ni thung'o go town. Aneno ka Mbitawa nitiere gik mitem ti machalo ka KMTC. Okao ochun go town kama onge kata space. And mano to does not add value. Kade wakawe mwakete kor piny, to do yaw kuondego nikech ndara bro dhi kanyo, stima bro dhi kanyo, weche mag pi bro dhi kanyo, wabro dwaro jotich kanyo matiyo kuondego in terms of security kata jotedo. Mago te gin gik makelo konyruok ne piny. Koro king'iyo lokruok mosetimore ya diere mane wayudo loch nyaka sani nitiere ma wanyalo timo. Gima bende dwa medo mane jawadwa man Kisumu cha wacho, chandruok bro bedo
chandruok ok nyis ni gimoro ok timre. Chandruok go nyiso ni ineno ka gimoro timore, en mana ni koro ineno midhiero kitimogi. Koro chandruok to ber, chandruok ok rach. Mar ariyo, gima dwa medo bende, wacho ushuru. Owacho ni nitiere gimiluongo ni overtaxation. Facts ma wan go does not fully support that. Nikech king'iyo kata VAT, kidhi Uganda, VAT is at 18%. Kenya ka en 16. Well, nitiere gik moko minyalo tim mondo duok piny gimiluongo ni ushuru. Ma ji wacho kabisa kata mwasebedo kwa wacho en mamako fuel. Nikech fuel affect a lot of the other sectors. Nikech VAT mano mar fuel no med kowuok ata malaboro nyaka 16. Eto inyalo duok piny matin kaluwore gi kaka piny chalo. To wanyis niya ni kokete 16% ni koro mano medore. No, ko medore nikech ki compare gi kuonde maoko to ok nyis no medore. To ushuru to nyaka jo Kenya gol. Nikech ushuru to ne nitiere kata diere mane Yesu Kristo. Ushuru jo Kenya ok odagi golo. Ema ni pono giwacho ni mako momed mang'eny ge mapono no hinyo ofuko mar gainya hinya to mano mapono no medi kaka mano mar udi masani koro oketi. Mane kama yie kodgi ni mar udi ni to de obedo relaxed. Nikech udi currently udi ma sirikal chiwo to is not a necessity. Nikech ng'ato dak kamoro. Koro udi ber, yes. To lakini de ok obedo implemented immediately. Kata ko ber kamano dwa nyalo implement in phases. Adwani mak paro no matin kende, adwani wadhi achiel kachiel nyaka kama kambi timo nonro, mano kambi matimo nonro mar Tifa, nyaka sani koro gin golo nonro margi, mabende ne gitimo, mano kotudore koda kaka telo, kata jotelo sirikal mar William Ruto osebedo katiyo. Wawinjane gima timore kuro gisani. Foreign trips have been from the Prime Cabinet Secretary, Mudavadi, and you people in the media know what he has been going abroad to do, often representing the president when neither the president or the deputy could go. Why it is that the sports cabinet secretary has made so many foreign trips and the information technology secretary Owalo has made foreign trips, you'll have to ask them. Or the next time you're interviewing the president, you can ask why those two in particular seem to be making more foreign trips. How have they benefited Kenyans? And as far as visits to counties, not surprisingly, the leader again is Interior CS Kindiki, because he has been dealing with insecurity issues on the ground in many parts of the country. Almost double the number of visits at the local level than any other CS, which I think is understandable and I would say positive. I don't think you can understand insecurity issues in the country by sitting in an office. You need to do both. Okay, so we've given you the ratings of the president's government and cabinet secretaries. What are these ratings based on? What have been the experiences of Kenyans recently that have influenced the way they answered those questions about rating? And the first question we asked, just to get some background, is where do you get most of your food for your household? And you could see that overall, a majority of Kenyans, 59%, have to buy it in shops. Slightly fewer than half, 46%, in rural areas also get most of their shoes from purchasing. And in urban areas, almost all, 83%, have to buy most of their food. Maybe that figure is not surprising, but I was surprised that even in the rural population, more than 40% get most of their food from dukas or buying it from somebody rather than just mazao ya mashamba yao. I would have hoped,
and I have some time living in rural areas, that more Kenyans in rural areas were getting food locally without having to buy it, which would cushion them somewhat against the cost of living. But when you see that 46% of rural Kenyans are having to buy their food, you can understand, most of their food, you can understand why cost of living with regard to food is really, really pinching. Now, we also found that 13%, small but not insignificant, of people who live in cities are getting most of their food from a shamba, in the middle column on the right. Now, is that because these people live close to where their rural homes are? Is that because the people who live on their shambas at home are producing enough that they can send them food? Because the question was about most. You might have thought, I mean, I can tell you that in the United States, I would be surprised if 2 or 3% of people who live in cities get most of their food from their own shambas in a rural area. Maybe it's between 0 and 1%. So the fact that 13% of urban Kenyans are getting most of their food from a rural shamba, it does show the continuing connection. If we ask the question of people who live in cities, are you getting any food whatsoever? Even if it's just a bag of mahindi once a month, I'm sure that figure would be much higher. But we just wanted to capture the main sort of picture of where people are getting their food from. Then we asked, over the last year, have you and your family had to reduce your expenditure on any items because of the cost of living? And you can see almost all said yes, 87%. Slight variation according to monthly income, but not much. Not much. Who are the 13% who have not had to reduce their expenditure? And why is that? Is that because people who are so poor, they had little money to begin with? Or is it because they're so rich that they've been able to draw on savings? Or maybe sell some animals or land so that they've had, at least for the time being, some extra cash? Nevertheless, when you get 87% who say they've had to reduce their expenditure, you know that almost everybody has been suffering. And then we ask them, what are the two main things of those 87% who've had to reduce expenditure that you've actually reduced your expenditure on? And a clear majority, 84%, said food. Again, you can see people who are a bit better off, earning more than 20,000 shillings a month. The figure 79% is a little bit lower for the people in the other two categories. Now, I don't know how much money you people earn every month. I certainly hope it's more than 20,000 shillings. You might ask, why didn't we just give you the figure for people owning or earning over 100,000 or 500,000? And the answer to that is, even in a sample of 3,000, we get so few people who are earning that much money that statistically the data wouldn't have legs to stand on. You need at least 100 or 150 people in a category to present results. I would suggest to Maggie in future, we do some targeted sampling of people who are rich so we can compare them even if they weren't collected in a random sample. We'll start with Peter Kings because he's a multimillionaire. And you can see down the line what are the other main categories that people have been reducing their expenditure on. Keeping in mind, people could mention two things. That's why those figures add up to more than 100. Now, if the vast majority
Nyakora Ramogi Tv mano Tom Wolf mabende en senior researcher mano ka kambi matimo nonro mar TIFA kanyaka sani koro golo nonro margi kotudore kaka joten migepe kata jotelo mantiere serikal mar William Ruto osebedo katiyo kanyaka sani kalure kod nonro makamano jaten migao mochungne arita e pacho kae ema otelo kaka jaten migao matiyo maber e pacho kae kod atamalo 65 kiluwe kanyo machiegni kod jatend jotend migepe Musalia Mudavadi mabende ochunga en jatend migao mochungne tudruok kod pinje maoko. Musalia Mudavadi nitiere kanya atamalo 62 jatend migao mabende TIFA kalure kod nonro mar TIFA oyango ni jatend migao matiyo marach mogika en jatend migao mar teko mano Davis Chirchir manyaka sani kori wacho kanyo ni en the worst performing ka entiere kanyo kod atamalo 19 jotend migepe mamoko ma kalure kod nonro makamano ma osebedo katiyo maber wantiere kanyo kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu entiere atamalo 58 jatend migao mar thieth Susan Nakumicha atamalo 57 wantiere kanyo kod Murkomen atamalo 57 jatend migao mochungne wechego maga tudruok Eliud Owalo nitiere atamalo 56 Aisha Jumwa atamalo 23 jatend migao mar omenda Njuguna Ndugu nitiere atamalo 24 nyaka sani chenro makamano pod dhi nyime kendo jafwambo marwa mano Simfros Okinda luono machiegni kaka TIFA golo nonro mar odiochieng' makawuono kotudore kod tij jotend migepe pacho kae kaachiel kod weche mopogore opogore mamulo ngima jo Kenya wach makamano Nyakora Ramogi Tv pod wamedo luonu machiegni kendo biro bedo kwa kelo ni godo e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono aneno kwa dong mana gi thuolo matin kende to watieko twak marwa odiochieng' makawuono Millicent ka intiere county ma Kisumu pod wantiere twaka odiochieng' makawuono kotudore kod higni 60 Kenya ni kanye nyaka sani ponono gi nang'o monego bedni kata mise mage monego ket piny motegno mar neno ni ngima jo Kenya ponono bedo kod fungruok wechego mag dhiero tieki tuoche kaachiel kod fuo tieki ahinya gi sani ma jo Kenya yuago uchumi neno kata moko kuom ote manwasomo jopiny pok oneno fungruok mora mora sirikal onego tim ang'o mar mondo mi ponono mbeka ne ngima moridore ne jo Kenya gi sani. Erokamano Joyce, aparo ni mokwongo Eriko wachonwa ni kik waket maino e weche mag pur. Ana wacho ni onego waket maino e weche mag pur nikech pur manyasani nitie omiyo kata bed ni yamo loko. To ka yamo loko to mi jopiny rieko maginyalo keto go gigo manyalo miyo gipure yo makare kalure gi kaka yamo loko pod jopiny nyalo konyore. Mano mokwongo. Mar ariyo weche mar agriculture miwacho go weche mag pur gi litna nyaka paro ni wapuro mchele ahero ka to tira to kawo mchele go te igole te kaka en no to either itere Uganda kata itere Mwea kata itere Kuni sama tinga obiro mong'adi tindi ing'ado gi machine seche modhi kamano no ng'eni walus jotich nikech chon kaka ne wapono mchele kogole puodho tibro yudo ni ji mang'eny nyalo chiemo kanyo to sani kata mana opoklo mag mchele ma samoro ne rik wakawo warego watiyo godo mondo ji oyud kaka konyore mago te iting'o dhi tiende nang'o tiende ni walus pesa to walus konyruok ma ji nyalo yudo go konyruok ndalo mane ji tiyo gi pono mchele yo machon ni yudo ni ka ng'ato tiyo ang'o tieko to wuok gi nyaumpusi odok gode ot oyudo gimodhi gore gode ot to mano tiende ni sirikal ko nyalo keto ratiro makata gisero jogo manyalo biro mondo donje sector no mondo kata harvesting value chain addition nyalo timore to sama watimo value chain addition ok ochuno ni nyaka waket mana factories madongo dongo nikech samoro ji wacho ni keturu factories to nitiere yore matindo tindo minyalo tim manyalo kelo konyruok mondo gimoro dong dala ka ok nyal bedo ni wapuro to gik wate dhi emo mi apoya ahinya gima gavana ma Homa Bay ne timo kana ochako ginene mar mokwa orengo bende no yawo ginene moro mar loso juice tiende ni ya wanyalo jiwo pur manyasani e yo ma ji nyalo puro godo to gik mo wapuro go kik wagol gi te water gi oko to walos gi ka watim value chain addition mondo ji oyud kaka ji nyalo chiemo to chiemo no dong. Mar ariyo watieg ji ni loka ema chiemo nitie to be ema pesa nitiere tadiera
kata weche ma Eric ne wacho ni weche mag limbe ma wanyalo timo mago be nitiere, mago wanyalo medo godo. Kik wawe pur, jokanyanam okonego we pur, be okonego warang ni magitije ma wachayo. Nikech adiera kata bed ni koth ok chwe kaka koth ne chwe chon, to kwa tiego ji mwamiyo gi gigo monego tim, to mae sirikal maduong' kaachiel gi sirikal mar county emomiyo litna ahinya ka jo Kisumu kawuono ng'anyo ni jogo manokawo data mar jopur ok ochul gi e yo maber. Nikech kochul gi to giyudo pesa ma ginyiewo kodhi kendo pesa ni luorore boost economy marwa. Aparo ni kik wa focus ahinya on the bigger economy, but wang'i uru wan bende piny ka. Ere kaka wanyalo timo uchumi marwa mondo dongi gi piny kae. Mano chakore gi weche matin achiel kuom weche ma atemo fuono kanyo ero mar value chain addition in the agricultural sector. Pur nigi pesa, pur nigi lony, ji omi mana rieko mondo ji oti e yo maber. Millicent mogik adwa wacho niya. Mogik nikech anno ka thuolo mar orumo. Be watimuru korwa. Nitiere gima sirikal nyalo timo, to kik wabedo rabera ni sirikal nyaka tim gik moko te. Wafuonuru rieko to wariwre uru kaka ne ji riwre ga chon. Wariwre gi jo diaspora, wamanyuru yo mwanyalo golore go gini, to wakata ka wan gi duol kwa wuoyo mwakwero sirikal ni usuru miketo no to rach. To sirikal be nyaka bed ni nyako chikite ne gima jopiny wacho, nikech sirikal onge teko ma sirikal tiyo godo en duond japiny. Wane mane wago kura, to kata de bed ni nok nwagone sirikal ni kura, ok ginyal timo gik ma hinyo jopiny. Omiyo nyaka gichik itgi, nyaka giwinji kata privatization magidwa timo sani ni, nyaka gichik itgi ne gima jopiny wacho. To jopiny kik ol. Wawe uru bedo jok ma jombola ma samoro gima tin kose miwa to koro waling ok wanyal timo gimondi. Kwa timuru sinani mondo weche ma wawacho obed makelo dongruok, kendo watimuru kinda e gigo mwatimo manyalo kelo konyruok ne piny Kenya. Piny ni wabro wene nyithindwa to kok watang' to wabro weyo piny marach kendo nyithindwa bro hinyore ahinya, kata wan wawegi wahinyore sani. To kik wang'i ang'iya ma kawuono, wang'i makiny. Amedo mana siro wach purno nikech an japur mondiek, amedo mana wacho ni kanyo nitiere konyruok kalure gi gik mamoko, kata gold miwacho go gik extraction industry makoro Kenya chomeni. Magi gik manyaka watim kalure gi ratiche moketi, to ketgi e yore moyangore ma ji nyalo goe mbaka mondo ji oriwre. Umoja ni nguvu. To kwa keto ni wasiku wagore wasate, to wabro ketho pinywani. Mago e weche mane an godo Joyce ko e dala mar Kisumu. Wamedu timo kila Nyasaye bro konyo pinywani. Kik wawe mok walamu, to wati uru gigo monego watim mondo dongruok obedi, kendo wachwal duondwa. Sasa ma sirikal dhi bam, nyaka wachwal duondwa, nyaka wachung motegno mwakwere ni oyo kanyo titero waena koni duokwa koni. Mago e weche man godo. Erokamano ahinya Millicent Otieno, jalony weche mag telo mabende nwantiere gode kaunti ma Kisumu. Mak mana sekta mar pur, mana kiki wacho kanyi japur mondiek, ket mana sinani kanyo kaluore ni pur chudo. Aya Eric, wachni mogik watieko twak mar okinyi makawuono kapok atieko kod pach joneno magwa mabende gichwalo no. Gima nyalo nyiso jothurwa en adieri nitiere ni nyaka Kenya, higa 60 nyaka Kenya yud loch, nitiere lokruok mosebedo e sectors te mag pinyni. Lokruok go osekelo ber mang'eny. Kikikaw thuolo ni tamo kata nyathini dhi school. Nikech school weche mag somo kelo ber mang'eny. Mano e achiel kuom lokruok moseketi. Emomiyo jopuonj tinde ng'eny, skunde tinde ng'eny, school ema nyaka wachak go mokwongo. Mar ariyo, yorewa mag tije. Kopo ni japur kabisa, nikech mano e gima koro ing'eyo kata mantiere machiegni kodi, mondo iyud lokruok machalo kaka ibed gi chiemo mang'eny to ma surplus inyalo uso. Bende nitiere gik ma kata ka king'ama ja ohala, king'ama jathieth tiende ni ng'at ma nyalo loso gik moko. Ng'ama nyalo loso gik moko gi lwete. Yes. Jathieth. Okay. Ki jathieth imbe thietha gigeni go iusi. Jawala bende otim mago. To gima nyalo wacho ni nitiere opportunities mang'eny ma osebedo created gi sirikal mantiere sani, to kata gi sirikande mokadho. But anyalo wacho mantiere sani. Nitiere opportunities mang'eny on the digital platform. Economy masani ma ni mbui. Da jiu kabisa rawere manyalo access weche mag sime kata weche mag mbui mondo manyo opportunities mang'eny gitigo.
to kiyudo tich mar pinje maoko ka en tich maber bende dhi mondo iyud pesa go mondo ikel. Ineno ka wan sani wayawo ntiere conference moyaw KSCC mana mapiyo kwa tieko thuolo marwe morumo. Conference no en mar jo Kenya mantiere oko makelo mwandu gi ka. Koro kiyudo opportunity oko dhiyo mondo ikel mwandu go ka mondo konjo piny. Otherwise anyalo medo jothurwa ni opportunities nitiere mang'eny, watigo uru wabro konyore. Erokamano ahinya Eric Odera kaachiel kod in Millicent Otieno kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak makama. Kinyalo mana ketna ote mogik madwa ni wati godo twak marwa okinyi makawuono. Joneno magwa maneneno wa kokale Facebook kaachiel kod maneneno achiel kachiel be neno chwalo ote magi. Ochieng' Ben wacho ni pinywa mar Kenya ok ni kama ber, gowi ng'eny kendo jotelo yako pesa jo Kenya tieko. Omiyo Kenya dwaro mana jotelo masoba e pachgi mondo waduoge yo kaka chon, bende dwaro lamo motegno ahinya. Erokamano ahinya Ben kuom ote makamano. Ote machielo mar Melvi Wamta wacho ni piny Kenya medo mana dok chien ka kech midhiero koda tuoche medo nego oganda kaachiel gi ngima bende medo idho. Mano Vincent Nyakiti 043. Ote mogika mar Omondi Odwar wacho ni 60 years after independence to podi kata free and fair presidential elections ok nyal tim. Katado chwer JKIA to podi iloso mana commission. Ok gigone fundi simu. Omondi Odwar ka en Ngere Village Rongo. Erokamano ahinya kuom ote mabendu chwalo no okinyi makawuono nyakora Muge Jwang. Katoni Odhiambo bende wacho naneno chenro ka an gi Mama Sierra gi Sanchez. Grace Nyakadongo ka en Oxygen. Nyakora Muge Jwang erokamano ahinya kuom bedo kodwa. E thuolo ni duto nyaka wachopo e giko mar mbaka mane wagoyo kawuono e chenro mar mbaka oromo. E lojogo duto mabende oneno ni chenro ne obiro ne yo makare, wagono erokamano ahinya kawuono nantiere kod nyawadwa Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Onga. Wagono erokamano ahinya jomak picha, jomak duol, directors magwa mag odiochieng' ma kawuono bende un bende puoch kaachiel kod pak. Nyakora Muge Jwang ibed kod odiochieng' maber nyaka warom odiochieng' makiny. Oriti masani nyinga Joyce Odur. Shabikina na deku place tena nilieka kichwa yangu ikabaita. Majina anaitwa Danson Wangoi kutoka Nderi. Mimi nafanya kibarua na recycle makaratasi hizi za brown. Games nilichagua mimi mwenyewe. Nilikuwa job yenyewe hata sikuamini, niliona kama ni mzaa lakini saa hii nimekubali nikajua ni kweli. Hii kwanza nanunua ng'ombe kama 2 saa hii. Alafu zingine peleka watoi shule. Christmas sasa itakuwa sure bet. Kula uhondo. School fees ya January imelipwa. Yako je? Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Drop out, Alusa, don't be a drop out. Do your bad grades, rolling on the high grade, and I'm thinking it's a mistake.
for calling me a disgrace, disgrace. And to download A Students as your Skiza tune, dial *811 *277 #. Kumbuka, Skiza na Citizen is the